Amateur Sporting up against Rovers Athletic. It's day number 3, match number 9. Can we technically say that? This is 4 matches simultaneously played today. But second match, back to back matches for the Rovers Athletic here in the same ground. And for the first time, you see amateur club playing and playing in front of the camera, particularly in this league. Interesting will be to see how they proceed there. They said they would have loved to bat first as well, but that didn't happen. It's the Rovers Athletic who won the toss, elected to bat first. We're playing on the same wicket, mind you, that played so well yesterday. Will be interesting to see how the wicket behaves, what sort of a length will be crucial here, and what sort of a line that particularly will give something to the bowlers early on. And to talk more about that, I have my co-commentator, Mr. Babasish Nanda. Very good morning, Babasish. Fresh day, fresh match. We're ready to go. Good morning, Gaurav. Good morning to everybody who's just joined us. As you mentioned, same surface, fresh day. And that surface looks fresh as well. Doesn't look like a used surface. Rovers will be hoping they can get out of this contest with some points on board. Start of the day's play then. First ball. Floaty down the leg side. Only off the pads. Wonder how these two batters are looking at it, Gaurav, because Pratyush and Ayush looked great yesterday, but just were not able to get enough runs that was needed out of the top order when you're chasing with 300 plus. Amateur club at the said will be looking to use this new ball. Great thing from Gill, he pitched it up, and so did for the second ball as well. I was a little too critical yesterday of how the new ball was used in the second game that we saw yesterday morning. Not here. Down the leg side, yes, he can get the line little towards fourth stump, fifth stump, but the length is impressive already. Definitely. I was having a talk with the skipper of Rovers Athletic as well, KK Sharma. He was mentioning the same thing. He said that we could have pushed that length a little further yesterday. But that these players know that what went wrong for them. That is the best thing about this kind of tournaments. It's not necessarily about winning and losing. It's about knowing where you went wrong and correcting yourself. Might look like the MS Dhoni way of looking at it, process driven, but that's what works here. Always does, Gaurav. You mentioned them being aware of their mistakes. Most people are at this level. Poking at that one, Pratyush can leave that alone. Yes, it's not hitting you anywhere. It's not hitting the stumps. Let it go. We've seen the leave is such a tactical shot early on, especially for the first 15, 20 minutes. For a morning game here in Barabati, should be able to leave the ball on the bounce, cross the bounce, which Pratyush could have done for the previous ball. And with experience, that awareness that you're talking about stopped on him. That awareness just gets to you quicker and quicker. The more you play, the lesser time you need to assess the conditions out there. I think that's what experience does. So, Rovers being a young side, they would have perhaps picked it up a little too late in that power play as well. Maybe at that point of time, 5 overs, 6 overs were done, and then they thought, well, now no point pitching it up because the ball might have stopped swinging. So we'll concede runs. So all throughout that first power play,
only towards the end of it, if you remember, when Kamal went back, I think for his fourth or fifth over, couple of balls did he try to pitch it up, but all throughout the morning they were on the shorter side. Not for Gill. That's for the first time he's conceded a run. First runs on the board for Rovers. The curator did mention that there's watered, of course, a little sprinkle of water, not much. He said so. That tells you that why that ball stopped on the batter a little bit on that previous occasion. Got to be a little tricky, I guess. Comes down the track and plays a shot. And of course, he's going to keep the strike. We'll talk more about that. It's two without a wicket at the end of first. Left arm pace from the far end as well. And he's got a couple of slips waiting for him. Pratyush wanted to just pick that one up on the onside. That ball started a lot leg side-ish. That's why there was no real confidence in that appeal. Not seen the carry that we see yesterday on this wicket. Of course, just 7 deliveries, but still very different kind of bowlers as well yesterday. That's the thing. Let's see what the left arm fast gets from this. Down the leg side, not getting the line right. Easy pickings for a single. Yes, Sai P. Patnaik. Both of these new ball bowlers, Gaurav, as you pointed out rightly, are looking to float the seam fuller, which is why I think so far we haven't seen that carry to the keeper, which we saw yesterday. Contrary, when Rovers bowled into the surface, bent their back, then they got that spring bounce. I think I remember on the opening day it was Sarveshwar who got a couple of wides over the batter as well when he bent his back. So every now and then, when bowlers want to test the carry of the surface, they can. That's for the first time. Ayush Chand will take strike. Batted brilliantly yesterday. Needs to just keep that same tempo going. Late swing, and it's swinging because of the lengths that they're bowling. You can see how it curled away after after having moved, say, 3/4 of length towards the batter. It just swayed away. And it's early morning, so it's very difficult to keep wind factor away from Barabati, particularly early morning this time of the year. Early morning wind that helps, that little lateral movement sometimes you get because of the wind definitely helps the new ball bowlers. It's all about using it well. They have two slips in place, mind you.
Yeah, this is where he wants to be drawing the batter forward. Sleeps are waiting for one of those mistimed ones. Exactly, batting from the same end yesterday, Ayush faced a couple of balls from the left arm spinner, Akash or Akshat from the far end, and kept missing them from that particular length where he's trying to tap it around the bowler's foot marks. Left alone, left on line and length, was covering off stump. So just get a feeling, Gaurav, that he's a little tentative while trying to drive that overpitched ball just outside off. Look at him again. He's worried about that. Once again, he's gone down that exact area, tapped it around, looked it around. As a batter, the area just right next to your crease as well. You're trying to own all of that strip of land. As Sai, if I've noticed it, I'll keep full, a little fuller maybe, further, and ask him to go into overdrive. Three for no loss. That's the contest. Gill up against Mahanti. Has bowled really well in that first over. Apart from the last ball, I guess one of the delivery was wide. And draws the length back a little bit. He was getting it early on in the initial over in the initial deliveries. No point pushing a length little back. I think he should draw the batter forward again. That's what I feel. And he did. I think that's more of a second ball. Gaurav looked like that because it was a little quicker as well. So he intended to hit that 6.5 meter for that first ball so that Pratyush is not just thinking about the fuller ball. That shot wide. Pratyush gets back and hits that one away for the first boundary this morning. From that 6 meter length, he's gone to 7.5 meters, and that's too short. Well, that's a gift. That's like early morning. Go to anybody's house in Cuttack and they give you full plate of dahi bara. That is exactly it. Depends what sort of a beanie enthusiast they are. It could be chokuli as well. But this guy loves it. Pratyush Mahanti. Short and wide. Any batter will. That length will be further up, I can tell you. Must be a reason why there is a slip in place. No, he continues to bowl backup length. Maybe what you are saying that that surprise ball that he might be just setting up the batsman, and then you can see that. Well, the setup has gone half of the over done. You're trying to use this new ball. Sometimes what also happens, Gaurav, is after you've bowled that first over, soft hands from Pratyush there. And no real sign of movement as well now in this over. We saw a little bit of that early on with the new ball. It's still new. It tells you how length is absolutely crucial.
Cricket has changed so much, but some fundamentals of cricket that still remain the same. Final ball. Let's see how it finishes. In fact, two deliveries left. Again, short and wide. Just get a feeling, Baba says the wicket doesn't have as much as pace that it has yesterday. Of course, a different kind of bowlers bowling, but I still feel it's not the same. No, it won't be the same. And batters, bowlers, they need to adapt with these changing conditions. That's been a narrative that we have discussed over and over again as well the last couple of days. That it's on the day you get to the ground and you play the conditions on that particular day. So don't really come with set plans. Have set plans in terms of your process, as you mentioned in that first over. But in terms of execution, be quick to understand, be aware. Well played. Got the boundary early in the over, then rest of them dot balls. 3 overs are done. No wickets so far after having won the toss and put Rovers in. Ameuture will be hoping left arm seamer from the far end will be able to get that breakthrough and really feed on Ayush Shan's mentality here. It's very decent, very, very decent from Rovers Athletic. One thing they've done so well is that they've not lost a wicket in these initial overs, in these 3 overs. Something that was the case yesterday, mind you. They were changing. This is a different game for them. They're very positive about this game. The captain KK Sharma said that really wants to be on the right side of things today. Enough of these youngsters. They're full of energy. They're full of talents. It's all about executing it well. We're talking so much about it. So far, we can say that they've shown a bit of maturity there. All these two batters, without playing anything fancy, without going for it, because nowadays power play means to go hard. They have not done that. Very watchful and a single, easy one. ଆୟୁଷ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ଯେତେ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିବେ ସେଠି ବଲର ଲେନ୍ଥଟି ବି ବହୁତ ସର୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉ କଥା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଗୌରବ କି ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହିଁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଥମ ଓଭର ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତାହେଲେ ଏଥର ଏଇ ଓଭରରେ ଟିକେ ପେସ୍ ବି କମ ଜଣା ପଡୁଛି ସାଇ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବି ପିଚ୍ ଦେଖିକି ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଡିସାଇଡ କରିଛନ୍ତି କି ଏଠି ଏତେ ଜୋରରେ ପକେଇଲେ ମେ ବି ଲାଭ ହବନି ବହୁତ ଫୁଲ ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ୱେଟ୍ କଲେ କି ବଲ୍ ଆସିକି ବ୍ୟାଟରେ ବାଜୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଖେଳିବାକୁ ଯେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ମେ ବି ବଲ୍ ତଳେ ପଳେଇଥାନ୍ତା ବ୍ୟାଟର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ସହିତ ଖେଳିଲେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି ବଞ୍ଚିଗଲେ That's a very difficult delivery to play for a right hander early on. Left arm fast bowling and bowling that full. Full again, and there we go. Opportunity again. And a bit of excitement there, but of course he survives. But that's where you get your all your excitement from. That's the length. That's the way to look at it. ମୋ ମତରେ ଟିକେ ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନ ଆଡକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ସେଠି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟରେ ଯେହେତୁ ବାଜିଲାନି ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାନ୍ତି କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ 20 ରନ୍ 25 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଖାଲି 4 ମାରିଥିଲେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୌକା ଲେନ୍ଥ ସେଭଳି ନଥିଲା ଲେନ୍ଥ ବନେଇଲେ ପୁଣି
full of footwork, high intent batting, kintu safe batting. That's a lovely shot. That's the shot that you can put it as an Instagram reel. It's gonna go viral. As simple as that. It's coming down the track and hitting it straight. Every time the batter hits straight, there's something good about it, something beautiful about it. That's one way of doing it. Little aggressive, but very, very safe. ସାଇ ଚାହିଁବେ କି ଆଗକୁ ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଟରେ ବାଜିଛି ପୁଣି ଥରେ, ଯୋଉଠି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲେ, ତ ସେଇଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏଇ ଓଭରରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ। 4 ଓଭର ସରିଯାଇଛି 12 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଗୌରବ କି ୱିକେଟ ହରେଇ ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆଉ ଆୟୁଷ ଚାହିଁବେ କି ନୂଆ ବଲଟା ସର୍ଭାଇଭ କରିଗଲେ ମିଡଲ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଏଇ ସର୍ଫେସରେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିବ। କି ଯଦିଓ 300 ନ ହଉ ଆଜି, 270 280 ଯାଏଁ ବି ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଯଦି ୱିକେଟ୍ସ ରହିଲା ପାୱାର ପ୍ଲେରେ। And they do have some fireworks in their side too. Like yesterday, we saw one of the batters really going for it. Is Vidyadhar was a batter, really belting the spinners. So, of course, KK can bat as well. He said that we'll try to build up a partnership again today. So, definitely, early on, build up a partnership, give it to the later batters, and they'll do it. ଗୌରବ, ଜିର ସର୍ଫେସ ଅନୁଯାୟୀ ହିଟିଂ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଫେସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆପଣ ସେପ୍ ହୋଲ୍ଡ କରି କେବଳ ସିଧା ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଜି କେବଳ ସିଧା ଦେଖିଲେ ହବନି। ବଲର ମେରିଟରେ ଟିକେ ସ୍କୋୟାର ଅଫ ଦ ୱିକେଟ ବି ଆଜି ରନ୍ସ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲେଟ୍ ଖେଳିବେ, ବାଉନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଖେଳିବେ, ତାହେଲେ ରନ୍ସ ଆଜି ବି ମିଳିବ। ଆୟୁଷ ଦେଖିଥିବେ କାଲି ଯେମିତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ। ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଦିୟୁଷଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ ହଉ ଦେବବ୍ରତ କହିଥିଲେ କି ମୋ ପ୍ରଥମ 100 ବାରବାଟୀରେ, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲିଂ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ ଫିଲିଂକୁ ଚେଜ୍ କରୁଥିବେ ଆୟୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର 50 ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ସମୟ ନେଲୁ ଆଉ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କଲୁ। 50 over cricket definitely gives you that chance. You see the people with the highest century, it's the openers or the number threes most of the time. They get most number of deliveries. Isn't a little, of course, it's 50 over cricket going on. Suppose biased when you give the person most number of runs the orange cap, but the impact that they have towards the end sometimes matters even more, especially in the T20 cricket. This is, of course, a very different form of the game. ଏଥର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବଲଟି, ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଖେଳିଲେ ଆୟୁଷ। କଡା ଟେକ୍ନିକ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଟର ଏଠି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ହାଇ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି 2ଟା 4 ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ବି ଡିଫେନ୍ସିଭ ଟେକ୍ନିକରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ ର କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ, ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ ହଉ ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ ହଉ, ସେ କ୍ୟାପ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ସ୍କିଲ ରୁ ଅଧିକା। ଆପଣ ଆଜ ଏନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଆସି କେବଳ ନିଜ ସ୍କିଲ ଦେଖେଇ ଅପୋଜିସନକୁ ହରେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ ସ୍କିଲ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ, ଗୋଟେ ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ ଓଭର ସିଜନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ନ କରିବାର ଅଛି, ସେଠି ସ୍କିଲ ବି ଥିବ, ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ବି ଥିବ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ଥିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ହିଁ 16ଟି ମ୍ୟାଚ୍ 15ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେତିକି ମ୍ୟାଚରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ରନ୍ ନେବେ କି ୱିକେଟ। I'm assuming that Babasis opens the inning with the bat. If not, then bats at number 3, I guess. We'll know more about that.
T20 କ୍ରିକେଟ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ସେତେ ତ ମ୍ୟାଟର କରେନି, ଟିମ୍ ଆଉ ସିଚୁଏସନ ଅନୁଯାୟୀ କର, ଯୋଉଠି ଦରକାର ଯେମିତି ଦରକାର ବ୍ୟାଟର କାମ ହେଲା ସେଠି ଯାଇକି ରନ୍ କାଢିବା। କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏଠି ଯେମିତି ଆୟୁଷଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ ଅଲଗା। ଆୟୁଷ ଦେଖିବେ 15-20ଟା ବଲ୍, ଜାଣିବେ କେମିତି ହଉଛି, ତାପରେ ଖେଳିବେ ସଟ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମିଳିଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଚାଲିବ, ସିଏ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାପରେ ଡମିନେଟ କରିବେ। Smith, on the other hand, on the verge of bowling a maiden here. Shot down the ground, lovely, picture perfect, and poetry in a motion, you can say. 15-20ଟା ନୁହଁ, 10ଟି ବଲ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଖେଳିଲେ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଅନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟି, ସ୍ୱିଙ୍ଗ ସହିତ ମାରିଲେ ସଟ୍ ଟିକୁ। 16 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଭଲ ବୋଲିଂକୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ, ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଜି ସକାଳୁ। ସୁଖମିତ ଗିଲ୍ ଆଉ ସାଇ ପି ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ମିଳୁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ହାଲକା ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ବି ଗ୍ୟାପ ରେ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, 1 ରନ୍ ମିଳିବ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଲାଇନ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦିଓ ଲେନ୍ଥ ବି ଟିକେ ପଛରେ ହେଇଥାଇପାରେ, ଏବେ ଯେହେତୁ କେତେ 6 ଓଭର ଚାଲିଛି, ଲାଇନ ଟି କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡିଲ ରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେନି। Very rightly. If you look at it carefully, they're having two slips still for this Sai Patnaik. And I'm a little concerned about the slip position. I'll come back to that, of course. Very full and driven well again. Good stuff. Good stuff. That a little bit of football skill coming in. Yeah, I was talking about the sleep. I feel that the first sleep, they should be operating with one sleep. That's what I feel. And there should not be a first sleep. The second sleep should be a little further. Should be close to the stump. That's what I feel. ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଏଠି ୱିକେଟ କିପର କହିଥିବେ କୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ରହିବା କଥା। ୱିକେଟ କିପର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପାସ ଟାଇପ ର ପୁରା ଫିଲ୍ଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସିଏ କୁହନ୍ତି ଆଙ୍ଗଲ କୋଉଠି କେତେ, ସିଏ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ। ୱିକେଟ କିପର ଯାହା ଜଜ କରିଥିବେ, ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆଜିର ବାଉନ୍ସ ଅଛି, ବ୍ୟାଟର ଅନୁଯାୟୀ ବି ସ୍ଲିପ ଫିଲ୍ଡର୍ସ ଟିକେ ମୁଭ କରନ୍ତି ଭିତରକୁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟର ଜଣେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଲେଇବେ ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଟିକେ ଆପଣ ଅଧିକା ଏରିଆ କଭର କରନ୍ତୁ ସ୍କୋୟାର ଅଫ ଦ ୱିକେଟ ରେ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଡିଫେନ୍ସିଭ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମେ ବି ଫାଇନର ଏଜେସ୍ ଅଧିକା ଆସିବ। ମିଡ ଅନ୍ ଉପରେ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଲାଖି ଯାଇଛି। ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା କି ଅନ୍ ଦି ଅଫ୍ ଖେଳିବା, କିନ୍ତୁ କାଲିର ସରଫେସ୍ ଆଜିର ସରଫେସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। କାଲି ବୋଧହୁଏ ଏଇ ବଲ୍ ଟି ପଳେଇଥାନ୍ତା, ପାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ରହିଗଲା। Yes, 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 a big wicket. The idea was to go over the top, as Babasi said. Didn't quite manage to get it. Completely different wicket from yesterday. Such selection becomes crucial. They played so well so far.
And I have to say, apart from that shot, that's the only poor shot that they have attempted, considering the condition, considering the situation of the match, and of course, paid the price of that. The first wicket done now. କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ ଗୌରବ କି ଆଜିର ସର୍ଫେସରେ କେବଳ ସିଧାଟା ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବଲ୍ ସେତେ ଭଲ ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଆଡେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ସଟ୍ସ ଅଛି, ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ ପଞ୍ଚ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି, କଟ୍ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି, ପୁଲ୍ ଖେଳିପାରିବେ, ଡମିନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଠି ସାଇ ପି ପଟ୍ଟନାୟକକୁ। ଆଉ ଭଲ ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥରୁ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଛି। So they bounce back and bounce back in the form of a wicket now. This is the time to really come hard at the batting unit. Once you get that first wicket, there's number 3. The ball's still semi-new, I have to say. So it will do a little bit if you do further. Then it's all about being very accurate. Don't give an inch to the new batter. That's the way to look at it if you're a bowler. Mind you, it's a very important game for Ameuture club. Last game, it was a performance to forget for them, especially with the bat. ଆଉ ଏଠି ମୌକା ଅଛି, ଏଠି ମୌକା ଅଛି, ନୂଆ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଫସେଇ ପାରିବେ ଏଠି ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ। ପୁଣି ଥରେ ଲେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏଠି ଶ୍ରେୟାଂଶୁ, ଚାନ୍ସ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଲେନି, ସିଧା ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ହାଲକା ପୁଣି ଥରେ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା, ଭଲ ଲେନ୍ଥ ସାଇ ପି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। Turning out to a brilliant over. Just 2 runs conceded from that and a wicket. Can he finish it well here? ଯେହେତୁ ବଲ୍ ଏତେ ରହିକି ଆସୁଛି, ଏଠି ବାଉନ୍ସରଟି ଗୋଟେ ଭଲ ବାଉନ୍ସର ବହୁତ ହି ସରପ୍ରାଇଜ ଅପସନ ହେଇପାରିବ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ଆକ୍ରସ୍ ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟରେ ବଲଟିକୁ ମିସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୌକା ଥିଲା, ମୌକାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାଇ ପି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଡବଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। Well, this is terrific bowling. Kept it full, and of course, that length and that line where you create that doubt in the batter's mind. You see the batters early on, most of the batters going a little across the line and falling for that trap. You see the best of the games falling for the trap, and here, of course, Shreyanshu Patnaik goes back without bothering the score, of course. And it's 18 for 2. ଚାରରେ ଆସିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଅନସ, ଭଲ ଟଚରେ ଲାଗୁଥିଲେ କାଲି ସେ ରଞ୍ଚିଜରେ, ତାପରେ କ୍ରାମ୍ପ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ଗୌରବ କହୁଛନ୍ତି କି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଥିଲେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ। Of course, did come back and then after played some lovely shots against the spinners, particularly the inside out shots yesterday that he played. ସ୍ପିନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ Brilliant, ଯିବା brilliant. ପୂର୍ବରୁ ବି। Let's see how he bats here. Very different conditions, very different situation of the match. He's a stroke maker. He's going to play his shots. I mean, that is a beautifully played for a single. There is a difference between someone who wants to get the runs, not necessarily he has to go big from the first ball, but he will definitely try to be a little more positive. You see that from his batting. ଗୌରବ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେଠି
ସେଇଠି ସିଙ୍ଗଲ ଟି ଜାଣି ଶୁଣି ଦେଇଦେଲେ। ଦିଟି ଫିଲ୍ଡରେ ଡାଇଭ୍ ମାରିଲେ ବଲ୍ ଟି ରଖି ପାରିଥାନ୍ତେ। ବୋଧ ହୁଏ ଚେଷ୍ଟା କି ମହମ୍ମଦ ଅନସ୍ ଖେଳନ୍ତୁ ଏଠି। Babas, I looked at Mohammad Anas. Of course, you have also seen him. I mean, of course, against the spinners, but every time there was a ball coming into him, that's where he was a little uncomfortable. Yesterday, also, I have seen a little bit of him, but I still figured out that. So it won't be a bad idea to bring the ball back into someone like him early on. ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ନିଜକୁ ରିଆଲାଇନ୍ କରି ପେସ୍ ବୋଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପିନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ବି ହଉଥିଲେ ସେଟା ଅଲଗା ଥିଲା। ଏଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଏନଫ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି କି ସିଚୁଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଷ୍ଟାନ୍ସ ନିଜ ଗାର୍ଡ ସେଟା ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଟି ହିଁ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ଆସିଲାନି ସେତେ ଜୋରରେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଟିକେ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଟିକେ ରିଷ୍ଟି ଆଉ ହାର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ବି ଖେଳନ୍ତି। ସେଇ ଦିଟି ଜିନିଷ ଏଠି ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ। କନଭେନସନାଲ ଖେଳନ୍ତୁ। ୱେଟ୍ କଲେ ବଲକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଟିକେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ନେକ୍ସଟ 2-3 ଓଭର ରନ୍ ପଛେ 10-15 ରନ୍ ଆସୁ 40 ରନ୍ ବି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ୱିକେଟ ଥାଉ ହାତରେ। The last shot, last delivery as well, that the bowler bowled, that sort of a length out, little outside the off stump for anyone who has a hard hand and going really hard for these shots. Sometimes you can chop it onto the stumps on a wicket like this. ଅନସ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଡିସମିସଲ ଯୋଉଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ପ୍ଲେଡ୍ ଅନ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭାରି। ଏଠୁ ସେ ପ୍ଲେ ହିଁ କରିବେନି ଅନ୍ କଣ। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟିଣ୍ଟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୌରବ 3 ଓଭର ପରେ ଟିକେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସିଥିଲା ନୂଆ ବଲର ବହୁତ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟର ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କାମ କରନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍କିଟରେ ବସନ୍ତ ଭାଇ ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଆଜ ଅ କୋଚ୍। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଦେଖିବା ବ୍ରଡକାଷ୍ଟରେ ଫଲୋ କରିବା ଏଠି ୱାନ୍ ଶଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ କହିଲେ ଏ ଚାଲୁ ବହୁତ ଭଲ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଟା ହଉ ଓଡ଼ିଆ ହବା କଥା। Fair point. I mean, of course, was part of the ODI commentary panel in IPL 2023. We miss you, Basant Bhai. ଆଉ ସଦାବେଳେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। And that's the Basant Mohanty length, of course, that he bowled right now. So popular that he would have done magical things here on this wicket. Such a legend of Odisha cricket is. ଆଉ ଚମତ୍କାର କରି ବି ଥିଲେ ଧଳା ବଲ୍ ସହିତ ଅଣ୍ଡର ଲାଇଟ୍ସ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ କ୍ୟାରିୟର ସିଏଲରେ ଗୌରବ ବି ଥିଲେ ଆମ ସହିତ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରେ ନିଶାନ୍ତ ମଜିଦିଆ ଥିଲେ। ସେ ପୁରା ସିଜନରେ ସେଇ ଯୋଉ 6.5 ମିଟର ଲେନ୍ଥରେ ଘର କରିକି ରହିଥିଲେ ସେଠି ପୁଣିଥରେ ବସତ ଭାଇ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ଆଉ ସଦାବେଳେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଚାଲନ୍ତି। 7 ଓଭରର ସମାପ୍ତି 21 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 2 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଆରଏସି। "21 for 2, 7 overs." The batters tried to be very watchful. You're talking about the legend Basant Mohanty.
Yeah, he was almost playing like a captain come coach in that first edition of OCL. And there's no better coach of fast bowling, medium pace bowling, seam bowling, swing bowling. He's the guy for you. ଓଭରଅଲ୍ ଖେଳରେ ତାଙ୍କର ଇନସାଇଟ୍ସ ତାଙ୍କର awareness ବହୁତ elite. ଗ୍ୟାପ ରେ ଯାଇଛି ଥର୍ଡ ଫିଲ୍ଡର ଅଟକେଇ ଦେବେ ତାକୁ. ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲେସିଂ ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ. ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟର ଆୟୁଷ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଅନସକୁ. ସୁକ୍ମିତ ଗିଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ସେୟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମ ବଲ ପରେ ଆସିକି ଏବେ ଟିକେ କଥା ହେବେ ଅନସଙ୍କ ସହିତ. ଏମିତି ଆଜି ସାଇ ପି ପଟ୍ଟନାୟକ ପକଉଛନ୍ତି କୋଉ ପଟେ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ହଉଛି ଖାଲି ଆମେ Yeah, Baba says any day a left arm fast against a right arm batter who hits the ball hard. It's of course a little more difficult than a right arm bowler bowling, of course. So that will be more tricky for the right hander Mohammad Anas. ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ଗାର୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମହମ୍ମଦ ଅନସ. ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇନ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଟାକୁ ଅଟକେଇବାର ଅଛି. ଏଇଠି ଟିକେ ବ୍ଲଫ୍ କରି ଯଦି ଅକ୍ରସ୍ ଯାଇପାରିବେ. ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଅକ୍ରସ୍ ଗଲା ବଲଟି. କାନ୍ଧ ଖୋଲିଗଲା ସେଠି ମହମ୍ମଦ ଅନସଙ୍କର. ବହୁତ ଭଲ ବଲ ସାଇ ପି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଠି ଟ୍ରାପ୍ କରିଛନ୍ତି. ଅନସ ଭାବୁଥିଲେ ଭିତରକୁ ଆସିବ ପଡ଼ିକି ବାହାରିଗଲା. If you're not saying anything after bowling that well to the batsman, you're a very decent guy. I like to believe that. That follow through could have been a bigger one. କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ସେଇ ଯୋଉ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେନି କି ସିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଲ କଥା କହେ. I like to know what Baba thinks about it. I mean, as a fast bowler, you got to talk. Forget about the batter. Batter needs to be more disciplined. He needs to be in his zone. But bowlers need to talk, I guess. ବାବାଶିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପିନର ବି କଥା ହବା କଥା. ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିକେଟ ହେଲାଣି ଆଉ ଯେମିତି ବ୍ୟାଟର୍ସ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରହିଛି. ହଁ ସେଇଟା ସତ କଥା. ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ନ କଥା ହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ବବଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ସ୍କିଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲର ପ୍ଲେୟାର ତାହେଲେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁନି. ନା କଥା ହବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜ ଅ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ ସେଇ ହିଟ୍ ଅଫ ଦ ବ୍ୟାଟେଲରେ ଯଦି ଆପଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି କି ନିଜ ଟିମକୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏନର୍ଜି ପମ୍ପ ଅପ୍ ହଉଛି କରିଚାଲନ୍ତୁ. ଅଲ୍ ଇଜ ଫେୟାର. ଅନ୍ଟିଲ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ହଉଛନ୍ତି କି ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଜନକ ଜିନିଷ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କଥା ଛଡା ଯଦି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଠିକ କଥା ବ୍ୟାଟରକୁ ସେଠି ସ୍ଲେଜ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଡାଉନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହଉଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବା କଥା ମୋ ମତରେ. And for the batters too, I mean, it's about what works for you. You see the bowlers and the fielders nowadays, the opposition don't sledge Virat Kohli at all almost. ଆଉ ଗୌରବ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନସିପ ଗେମ୍ସମ୍ୟାନସିପ ରେ ବେଳେ ବେଳେ ନ କଥା ହେଇ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଆଖିରେ କଥା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବି ବହୁତ. In that way, I always like that Zahir Khan was special. Flicked it away, aerial, but in the gap, it's going to race away in this outfield, of course. Yes, eventually it did, and a boundary to end this over. 26 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍କୋର 2 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଆରଏସି. ଲାଗୁଛି ଦୁହେଁ ନ୍ୟୁ ବଲ୍ ବୋଲରଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ସହିତ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ପିୟୁଷ. बहुत बहुत धन्यवाद बाबा शीष एवं गौरव.
प्रथम स्टिंट कमेंट्री बॉक्स रे दुई दुईटी विकेट मात्र 26 रन 8 ओवर पर रोवर्स एथलेटिक क्लब टॉस जीति प्रथमे बैटिंग करिवार निष्पत्ति नैथिले निश्चित भाबरे एबे भाबुथिबे कि निष्पत्ति तांको पई ठीक साब्यस्त होई नाही प्रथम चेंज बोलिंग रे भी बोलिंग रो भार सोयांशु पटनायक संभाळिबे क्लॉक टावर एंड्रू बा सहर पटु गोटे स्लिप सहित बोलिंग करिवे सामने आयुष चांद एवं मोहम्मद अनस दुई बैटर क्रीज रे समय होइछि कहिया पई शुभ सकाळ दिउष महापात्र Thank you so much. Very good morning, ladies and gentlemen. 26 for 2 RSC. We're batting first here today. Round the wicket from Soyanshu Patnaik. Flirts with the tram line, gets a good delivery out of it as well. It's a dot ball. Wonderful chat between both our commentators, Baba Sheesh and Gaurav Panda as well, where they were talking about how sledging is well within the rights of the game. Sledging is also, aka mental disintegration is what they call as well. And that's because cricket is not a combat sport. It's not players going at each other. It's a communication sport as well at the same time. Hence, these guys talking to each other, prepping it up, spotting each other at the same time. Just builds up that wonderful positive energy as a team as well. United they stand in solidarity as Soyanshu Patnaik loads up his third delivery. Nicely bowled as well. Ayush Chand, one of those players who takes his own sweet time to get his eyes set in. It's been a bit of a struggle up front for the batting team. And hence Ayush Chand has completely gone to first gear. If there's anything around his pads, he's going to tuck it away. We're still inside the power play. Might be nice on behalf of himself to get a confidence booster going as well. Gets it off the thickish outside edge. Third man will collect. Single. And it's a no ball as well. Soyanshu Patnaik overstepping and the umpire catching a glimpse of it. No ball signaled. And just as I was speaking about, they need a confidence booster. Here comes a free hit. And it's going to be Mohammad Anas on strike. मोहम्मद अनस जणा अछि ताकू केमती बड़ शॉट खेली परिबे एवं एठी गोटिए लाइसेंस तांको पई फ्री हिट मिलिबो एवं गतकाली हमें देखिथिले मोहम्मद अनस को बैट रु जेतेबेले रन रो पीछा करूथिले लक्ष्य रो पीछा करूथिले रोवर्स एथलेटिक क्लब तांको बैट रु किछटा भलो शॉट्स बाहरी थिला वर्तमान फ्री हिट बॉल ने की स्वयं प्रथम ओवर रे ओवरस्टेप करथिले टिके निजर रन अप बधुए मिस कर जाइथिले प्रथम स्पेल बॉलिंग करूचंती हारी की प्रथमे बोलिंग करिवार सुजोग मिलिछि एमेचर क्रिकेट क्लब को एवं भलो बोलिंग एपर्यंत फ्री हिट बॉल को उठाई के मारिचंती बहुत बढ़िया शॉट अद्भुत भाबरे खेलिथिले बॉल टिकु डीप रे फील्डर नथिले फील्डर थिले मध्य किछि फरक पड़ी न थांता सीमा रेखा बाहर को जाइछि बॉल मोहम्मद अनस का बैट रु प्रथम छक्का एवं निश्चित भाबरे जेंति दिउष कहउतिले कॉन्फिडेंस बूस्ट करिवो एही शॉट टी I mean, that was an extraordinary shot there. This man was retired hurt yesterday out of cramps. And look at here, the outstretched hands, the body going the other way, the hands going the other way. Even so, he manages, adjusts himself to hit a 6 over long off. Could you believe it? Exceptional stuff. अनस पुणी थरे शॉट टी निश्चित तांकर आत्मविश्वास बढ़ाइथिबो तांकर मनोबल बढ़ाइथिबो एवं दलर आयुष चांद जे कि अन्य एंड रे अछंती तांकर मध्य टिके मनोबल बढ़ाइथिबो एठी देखंतु लेंथ बॉल टिकु हल्का हाथ रे खेलिथिले मिड विकेट अंचल रे
Chirubhai, we are still inside the power play, so they can afford to maybe take that aerial route once more. Yes, they've lost 2 wickets. That's been a clubby blow. That's taken the wind out of their sails a bit. But in trying to consolidate, they have to keep in mind that the next 7 deliveries, the fielding restrictions are still on. एयर रे बॉल थिला किंतु फील्डर को दूर रे सिंगल चोरैछंती डायरेक्ट हिट रा प्रयास थिला सेठी सिंगल सहित ओवर रा परिसमाप्ति मध्य शेष होईची ओवर नंबर 9 35 रन 2 विकेट विनिमय रे रोवर्स एथलेटिक क्लब महानदी पटु मध्य बॉलिंग रे परिवर्तन आमे किंतु कथा हेउतिले मोहम्मद अनस एवं आयुष चांद जो दुई बैटर क्रीज रे अछंती गतकाली मध्य भलो स्टार्ट मिलितिला दुहिंकु मोहम्मद अनस बड़ शॉट्स खेलुतिले 100 रन रो स्ट्राइक रेट रे प्रथमे रिटायर्ड हटै कि फेरी की जाइतिले पुणी आसितिले बैटिंग करिया पई तीनोटी छक्का एवं दुईटी चौका तांको बैट रु बाजिथिला गतकाली आयुष चांद मध्य 6टी चौका संग्रह करिथिले एवं चमत्कार बैटिंग थिला रन चेज करुथिले चेष्टा करिथिले तांकर नूतन ओवर रो प्रथम बॉल टी थिला ताकू ड्राइव करिया पई थिला चेष्टा एठी आयुष चांद गतकाली मध्य समान स्ट्राइक रेट रे खेलुथिले समान अप्रोच नै कि पडिया रे थिले आयुष चांद बेसी बड़ शॉट्स खेलु नथिले मेरिट हिसाब रे खेलुथिले अधिक समय क्रीज रे अतिबाहित करिवार तांकर चेष्टा थिला कारण अन्य एंड रु मोहम्मद अनस शॉट्स खेलुथिले आज एपर्यंत ताहा देखा देछि आयुष चांद 19 टी बॉल रो सामना करी कि मात्र 9 रन रे बैटिंग करछन्ती साई पटनायक ही बॉलिंग जारी रखिछन्ती महानदी पटु बहुत बढ़िया बॉल अपील सेठी विकेट रक्षक टिके बेसी अपील करथिले बधुवे लेग स्टंप बाहर बॉल पड़िथिला सेठी अपील जोरदार थिला विकेट कीपर कर साई पटनायक केते इंटरेस्टेड नथिले सेठी Chudamani Padi there, just, sharing a smile with the bowler there. I think he knew that the bowler knew that it was always going down the leg side. So that's why the umpires also gave a rising smile to pass a message, a bit of a signal. The umpires, the gatekeepers of the rule book. Oh, that's a huge hit. That has been squashed away. And has it gone all the way? No, it hasn't. Just falling inside, inches in. But a boundary nevertheless for Mohammad Anas. ए जिनस करि परिबे मोहम्मद अनस एई भलिया बैटिंग पई जणाशुणा मोहम्मद अनस एवं ताहाई करिसंती टिके बाहर को आसीथिले एवं देखिथिले डीप मिड विकेट अंचल रे कोनोसी खेलाड़ी नाहंती तार लाभ उठाया पई चेष्टा प्रथम पावर प्ले पीरियड रा एहा हेउची शेष ओवर एवं से गैप को खोजी की बाहर करिकी गोटिए चौका निज पई एवं निज दल पई नै कि आछंती एठी मोहम्मद अनस पूर्व ओवर रे फ्री हिट रे गोटिए छक्का देखिया को मिलिथिला अद्भुत थिला से शॉट एवं एठी पुणी से आक्रमणात्मक मनोभाव And taking on the best bowler in the house. Oh, that's nicely bowled again. Talking about which. It's great coming back. Counter-attacking from Anas. And then Sai P. Patnaik with his rebuttal as well. प्रथम पावर प्ले पीरियड रो शेष ओवर रे गोटिए स्लिप गोटिए खेलाड़ी गली रे जणे बैकवर्ड पॉइंट कवर एवं मिड ऑफ सर्कल भितरे ऑफ साइड रे ऑन साइड रे जणे फील्डर स्क्वायर लेग रे जणे वाइडिश मिड ऑन रे मात्र दुईटी बॉल ही बाकी एई पावर प्ले पीरियड रे सर्कल बाहर जो दुई फील्डर डीप फाइन लेग डीप थर्ड मैन एवं एठी पुणी गोड़ो ऊपर बॉल ताकू आराम रे खेली सिंगल पाई मोहम्मद अनस गतकाली टिके निराश होइथिबे खास करके एते भलो बैटिंग करूथिले तापर रिटायर्ड हर्ट होई कि फेरी फेरी जिबा को पड़िला पुणी आसिले पड़िया को एवं तापर पर आउट हो जाइतिले तांकर से चेष्टा रहिबो तांकर जो कार्य को से अधारे छाड़ी थिले
ଗତକାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିପାରିନଥିଲେ ରୋଭର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ଲବ ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଆଜି ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ତାଙ୍କର କି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଆସୁ ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ବିପକ୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭଳିଆ ବ୍ୟାଟିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଗିଦାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବହୁତ ବଢିଆ ବଲ୍ ସେଇଠି ପୁଣି ସାଇ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ ଗୋଟିଏ ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ ପ୍ରଥମ 10 ଓଭର ଶେଷ ହୋଇଛି ରୋଭର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ଲବ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 40 ରନ୍ 2 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ Right, after the fielding restrictions now. Still got a slip in place. Soyanshu Patnaik shortened his run-up from the last over that he bowled. It came round the wicket to Ayush K. Chand. And then with the one slip, with a shorter run-up, he's trying to aim. He's trying to develop accuracy right now. ସୁୟାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଭର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେଠି ପୁଣି ଥରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ସେ ରିଦମ୍ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାୱାର ପ୍ଲେ ପିରିୟଡ ଯେଉଁ 11 ଓଭରରୁ 40 ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ କି ମହମ୍ମଦ ଅନସ କେଉଁଭଳି ମନୋଭାବ ନେଇକି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ସହଜ ହୋଇପାରେ ଏହି ପିରିୟଡରେ କାରଣ ଫିଲ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଯିବ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ରହିବ 1 ରନ୍ 2 ରନ୍ ନେଇକି ସ୍କୋର ବୋର୍ଡ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 20ଟି ବଲରୁ 9 ରନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଟିକେ ବେଟର ହୋଇପାରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଓଭରରେ କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଅନସଙ୍କ ଆପ୍ରୋଚ କାରଣ ସିଏ ଜଣେ ଏଭଳିଆ ଖେଳାଳି ସିଏ ଇନଫିଲ୍ଡକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାନ୍ତି ଏଠି ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ୍ ଆସିବେ ସୋୟାଂଶୁ ଆୟୁଷ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ଚାନ୍ଦ ପୁଣି समय मिलिला सुजोग मिलिला फांका जगह देखिले आराम रे सिंगल चोरैचंती Chiru bhai, absolutely bang on there. This man, Ayush Chand, he thrives on situations, especially when the field is spread out. That's his plan A or A game, one, whatever you want to call it. But at the same time, Mohammad Anas, who missed out yesterday, mind you, wants to make merry. And he started off well. He's hit a 6. He's hit a boundary as well to follow it up. Now inside the consolidation period. से जिनस होइतला सेठी ते देखिथिले कि कवर अंचल रे डीप रे कि खेलाड़ी नाहंती से गोटे कवर ड्राइव खेलिया ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ बैट रो बाहर भागरु बॉल बाजी की जाइतला सीधा फील्डर को निकटकू रोवर्स एथलेटिक क्लब तांको बैटिंग ऑर्डर तळे भलो खेलाड़ी अछंती जे कि रन गति को बढ़ी पारिबे एक्सेलरेट करि परिबे एठी हाथ बाजितला बॉलर निज रन अप रे किंतु देखिथिले कि हां बॉल स्लोली धीरे जीव धीमा जीव फील्डर को पाखकू सेति पई सुजोग देखिले सिंगल चोरैले गोटे बॉल एबे भी बाकी ए ओवर रे राउंड दी विकेट ही आसीबे मैं कथा हेउतले रोवर्स एथलेटिक क्लब रो बैटिंग ऑर्डर रे गतकाली हमें देखिले विद्याधर बेहेरा कोन करि परिबे से 54टी बॉल रु 75 रन रो इनिंग 7टी विशाल छक्का सेई इनिंग्स रे तांकर अधिनायक मध्य कमल शर्मा लोअर डाउन दी ऑर्डर आसंती 17टी बॉल रु 29 रन रो पारी से खेलिथिले गतकाली भलो शॉट भलो जवाब देइचंती कारण टो क्रशिंग यॉर्कर रो प्रयास थिला सेठी सुयांशु पट्टनायक लो फुल टॉस होइतिला शेषरे किंतु 1 रन ओवर समाप्त होईची
ସୁୟାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ପ୍ରଥମ ଓଭର ତୁଳନାରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଓଭର ଏଠି 11 ଓଭର ପରେ 44 ରନ୍ 2 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ରୋଭର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଲିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କିନ୍ତୁ କରିନଥିଲେ। ସାଇ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଓଭର ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପିନରକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ। ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ ଆସିବେ ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ପାଇଁ ମହାନଦୀ ପଟୁ। ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର, ସାମ୍ନାରେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆୟୁଷ ଚାନ୍ଦ। ବୋଧହୁଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁଷ ଚାନ୍ଦ ଯୋଉ ଧୀମା ଇନିଂସ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗତ ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଥିଲେ କି ଫିଲ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ଡବଲ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ରହିବ ତାଙ୍କର, କାରଣ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ତାଙ୍କ ପଟୁକୁ ବଲ୍ ଟର୍ନ କରେଇବେ ଏବଂ ସେ ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ରେ ସର୍କଲ ଭିତରେ ବେଶୀ ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଖେଳାଳି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍କଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଖେଳାଳି। ଲେଟ୍ କଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି ଫାଇନ୍। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବଲଟିକୁ ସ୍କୋୟାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଁ ଠେଲିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱିପ୍ ପାଇଁ, ଚମତ୍କାର ଶଟ୍ ସେଇଠି। ମହମ୍ମଦ ଅନସ ସେଇ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି। ପ୍ରଥମ ଓଭର ଏଠି ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ ବଲଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। କିଛିଟା ବାଉନ୍ସ ସହିତ ବଲ୍ ଯାଇଥିଲା ଫିଲ୍ଡର ସର୍କଲ ଭିତରେ, ତାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ମହମ୍ମଦ ଅନସ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ତାହା କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, କାରଣ ଗତକାଲି ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ରନ୍ ଚେଜ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। ଏଇଠି ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆରାମ ସେ ସିଧା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡଟ୍ ବଲ୍ ସେଇଠି। ଟ୍ରାଏ କରିବା। So last ball of this over has been pushed away towards the long on. Another single ends to 12:50 up for RSC. They've lost 2 wickets in the process. Another over that is about to begin. We saw Pratik Ranjan bowling that previous over. Anas on strike, wanted to go big. Off the inside half of the bat, will test the fielders in the deep and they will come back for a second.
good running between the wickets. They saw that the ball went towards a vacant region where it would be difficult for both the fielders to come near the ball and restrict the batters. So enough time for them to come back for a second run. Mohammad Anas is batting on 26 now, and with a very good strike rate. When he came out to bat, they were one down and he had no opportunity. Straight away, he has batted well. Looks like he's going to bat like this. The way he has continued from where he had left yesterday. So far, it's a good performance by Mohammad Anas. Picks up a single, rotates the strike. Ayush Chand. Now, both the batters, they must have discussed this, must have spoken among themselves that, yes, Anas is someone who can go after the bowlers. Ayush is someone who loves to keep the scoreboard ticking. And both of them will play their natural game. They won't try anything out of the ordinary at this point in time. And that would be very important for Rovers Athletic Club at this stage. And he bowls it down the leg side. Good take by the wicketkeeper there. Yes, wonderful diving, sliding save as well. Every run saved is every run scored, as they say in cricket, and it kind of doubles up in the longer format of the game as well. So Yanshu Patnaik has tried varieties of deliveries in his 2.2 overs so far. Just hasn't found his right spots yet. And again, the left-hand, right-hand combination, confusing the rhythm of the bowler. And a misfield is going to make matters worse as well. Yes, the bowler is the man himself was the most gutted because of that misfield. 2 runs taken. The left-hander back on strike though. ବାମ ହାତୀ ଡାହାଣ ହାତୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କର ଏହି ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ଆୟୁଷ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଅନସ ଭଲ ସଟ୍ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଓଭର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ହାତକୁ ଡିରେକ୍ଟଲି ବଲ୍ ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱୟଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଖାସ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ପଡ଼ିଆ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିଂ ମାର୍କକୁ ପ୍ରଥମ ଓଭରଟି ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଟିକେ ଫେରିଛନ୍ତି ଲୟକୁ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଓଭରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି ଜିନିଷକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଟିକେ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ଯଦି ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବେ ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଉପରେ ତାଙ୍କ ପକଡ଼ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ଶେଷ ବଲ୍ ଓଭରର ତାକୁ ମୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସିଧା କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ବଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ ଓଭର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି 13 ଓଭରର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରୋଭର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ଲବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ 56 ରନ୍ 2 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ Pratik Ranjan continues then. 56 for 2 hits. They need a partnership breaker from one of their bowlers if they can deliver here. Mohammad Anas, Chidubhai, I was also mentioning this to Barabati yesterday. Kisi jetawala asandi busy lagati kafi. As if he wants to score runs as soon as possible and as much as possible.
ଏକ ଦିବसीय କ୍ରିକେଟରେ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାହା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଖରେ, ନା କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷକ ସାଜିଥିଲେ ଦର୍ଶକ ସେଇଠି। এই শটটি মোহাম্মদ ଅନସ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଦିୟୁଷ ଭାଇ ଠିକ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବିଜି କ୍ରିକେଟର ଲାଗନ୍ତି। ପଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ହାତ ଖୋଲିବାର ସେ ତାହା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି 6 ରନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ। ଏବେ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲି ସର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ଅନସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କି ଆରାମରେ ଖେଳିବେ ବଲଟିକୁ ସିଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଅଫ୍ ସାଇଡରେ। Especially during this passage of play, this is great cricket. Hits a six which went parasailing over the head of the longer fielder and then just easily goes back, tucks it away in the gap there, gets it to the boundary rider on the offside, gets a single. Ayush Chand back on strike. Round the wicket, Pratik Ranjan. Tries to advance slightly down the ground to try and meet at the pitch of the ball because he probably has seen a bit of turn there that Pratik Ranjan is trying to extrapolate. Tries to slash at it, completely misses out. Nice work behind the stumps as they end the 14th. It's 63 for 2 RAC. Current run rate of 4.50. OCA क्लब क्रिकेट लीग रो आज तृतीय दिवस एवं बाराबाटी स्टेडियम रो मैच रो सीधा प्रसारण आपण देखुचंती। रोवर्स एथलेटिक क्लब एवं एमेच्योर क्रिकेट क्लब मध्यरे अन्य मुकाबला गुड़िक ड्रीम्स क्रिकेट स्टेडियम शहीद स्पोर्टिंग बनाम जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन, जो शहीद स्पोर्टिंग प्रथम बैटिंग करके 89 रन गोटे विकेट विनिमय 15 ओवर रे। सनशाइन क्रिकेट ग्राउंड रे चली LIC स्पोर्ट्स क्लब बनाम सनराइज क्लब, जो LIC स्पोर्ट्स क्लब 95 रन गोटे विकेट विनिमय एवं रेवेन्शा विश्वविद्यालय खेल पड़िया चली सनशाइन क्लब बनाम एसपी स्पोर्ट्स क्लब। गतकाली आम देखी ये सनशाइन क्लब तांकर प्रथम मुकाबला जीति पूर्व सनशाइन क्लब डे 1 रे गोटे मैच हारी सारी गतकाली से प्रथम थर पे मैच जीति आज 75 रन रे टॉस जीतिकी बैटिंग कर निष्पत्ति एवं सबु वेन्यू रे जो टीम प्रथम टॉस जीति आज डे 3 रे समस्ते प्रथम बैटिंग करुछंती। एटी प्रथम बैटिंग करुछंती रोवर्स क्लब एवं मोहम्मद अनस को ऊपर समस्त नजर रही। जो भली भाव में धुआंधार इनिंग से खेली पारती, जो भली भाव में से आक्रमणात्मक शॉट्स को लेकिन आसती, बही रे सबु प्रकार शॉट्स अच्छी, पाखरे सबु प्रकार तीर अच्छी, सबु बॉल रो उत्तर अच्छी एवं से जिनस से करी आछंती एपर्यंत। गतकाली देखिथिले आज पुणी थरे जोठी गतकाली छाड़ी दुर्भाग्यवशत टिके क्रैम्प्स होइथिला तांको, आज पुणी सेउठु आरंभ करिसेंती शॉट्स। गोटे भल जिनस तांको पई कि आज सकाळु सकाळु बैटिंग करुचंती, सूर्यर प्रभाव एते पड़िबनी तांको उपरे। बड़ शॉट पई एठी जाइचंती एवं गोटे बाउंस सीमारेखा बाहर को 4 रन पई। आयुष चांद बामहाती बैटर थिले स्ट्राइक रे एवं प्रथम थर पे हमें देखुचे आयुष चांद को एई भलिया अप्रोच सहित बैटिंग करिवार देखिथिले। फील्डर ऊपर थिले, बॉल भी ऊपर थिला एवं तार पूरा फायदा उठाया पई चेष्टा करथिले। फील्ड अनुसार खेलिथिले, से जानिचंती कि से सब बेले बहुत बड़ बड़ शॉट खेली परिबेनी। तांकर गोटिए ही लक्ष्य थिला एठी कि फील्डर जीए 30 यार्ड रो सर्कल भितर अछि ताको क्लियर करिवार अछि एवं ताहा करिथिले, भलो भाबरे करिथिले। By now, he's faced Soyansu so much that his brain has computed the speed, measured the lines and lengths as well. Covers the line of the ball, as you said. It lost it over the mid-on fielder's head. And it was a safe shot in the end. It's percentage cricket, isn't it? एवं एक दिवसीय क्रिकेट ताहा शिखई थाए खेलाड़ी मानकु कि सब बेले बड़ शॉट से खाली मसल पावर सहित खेलिबार आवश्यकता न थाए। आपण माने आराम रे स्कोर बोर्ड को चलाई पारिबे, खराब बॉल मिलिले परसेंटेज शॉट्स खेली पारिबे। एटी फुल टॉस के निराश हेबे बैटर। बधुवे गोटे
ଭଲ ସୁଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଆୟୁଷ ଚାନ୍ଦକୁ କି ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମେ ବି ସ୍କୋର କରି ପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସିଧା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା ବଲ୍ ସ୍ୱୟଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକ ଭାବୁଥିବେ କି ହଁ ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ବୋଲର ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ ସହର ପଟୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଫୁଲ ଟସ୍ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆୟୁଷ ଚାନ୍ଦ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଖୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ଡଟ୍ ହୋଇଛି ଓଭର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି 15 ଓଭର ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଛି ରୋଭର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ଲବ 68 ରନ୍ 2 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସର Right then, we are back after the drinks break. This is the Barabati Cricket Stadium, international stadium, known across the world. And players from different teams, different nationalities have come here. They're featured in big events, career-changing events. We have some local heroes who have used the facilities out here to become astute professionals in whatever they did after that as well. It's a lot of connections to the ground. The ground has an alumni base like no other. That's down the leg side. Off the pads, they're not going to take a single. Pratik Ranjan will continue after the drinks break.
It's been a lovely partnership here that has been building as we speak. Mohammad Anas goes big. This a chance for the long on fielder. Oh my God, that has been lapped as well. Slightly pitched up. His eyes lit up once again. He's that kind of a player. That's his original game. But just doesn't get the elevation this time. No height whatsoever. Goes straight into the long on's hand. And that's that. And how many times you have seen this? I might sound like a broken record once again. After a break, a wicket falls. 68 for 3, RSC. There you see. He knew it straight away. As soon as he hit it, that he was not going to bother running whatsoever. Might as well turn around, take a long walk. As Abhishek Mishra trots in, hops in. .68, and suddenly they lose their third front. The middle order has been summoned. It's Abhishek Mishra to start off as he takes guard to face Pratik Ranjan. Defended first delivery as I welcome back to the box Baba Shish Nanda. A wicket falling right out of the drinks break. धन्यवाद दियुष ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ବଲ୍ ଥିଲା ସେଟା ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ବଡ଼ ଲେଭେଲରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ ଫସେଇଲେ ମହମ୍ମଦ ଅନସକୁ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ଭିତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବଲଟିକୁ Successful over and has kept them quiet as well. Last ball would be a wicket maiden. Abhishek Mishra on strike. Is going to be a wicket maiden for Pratik Ranjan. Wonderful. As the Rovers have been staggered a bit. The third wicket falls. They're at 68 for 3 after 16. ପଇଁତିରିଶଟି ବଲ୍ ଖେଳି 18 ରନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ରେ ଆଶୁତୋଷ ରେ ପ୍ରଥମ ଓଭର ସର୍ଟ ବଲଟି ଥିଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବଲ୍ ମୋ ମତରେ ଯାହା ସରଫେସ୍ ଅଛି ଏ ସରଫେସ୍ରେ ସର୍ଟ ବଲ୍ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାର ଲାଇନରେ ଅଛି ତାକୁ ସ୍କୋୟାର ଅଫ ଦ ୱିକେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପନିଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦିଉ ସେଠି ଖାଲି 6 ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏଠି ଖେଳି ହବନି ରନ୍ କାଢିବାକୁ ପଡିବ
Yes, Ayush has set up shop today. He's taken one risky shot maybe in that whole innings. Other than that, he's just nerdled it around. Abhishek gets off the mark as we speak. It was Mohammad Anas who was giving that acceleration to the innings. So now there is a big opportunity for the bowling team to capitalize in this moment as they have brought in an introduction to the bowling attack. ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଲାଇନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ। ଲେଫ୍ଟିଙ୍କୁ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପର ବହୁତ ବାହାରେ ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାଇଟିଂକୁ ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ପକେଇଥିଲେ ସେଇ ବଲଟି। ଏଟା ଭଲ ଲାଇନ୍। ଏଠୁ ବଲ୍ ବୁଲିକି ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। So another thing that has impressed me with the Amateur Cricket Club today is their field setups. Keeping 2 men in when Mohammad Anas's wicket fell. There was a long on pushed back just because of that delivery itself. And kind of worked out well. So that they are trying to create chances for the bowlers. So you can see there's a team effort there. The captain talking to the bowler at times. It's been 5 singles of this over as we speak. And it's going to remain the same. 17 done and 73 for 3. ନିଜର ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ନେଇ ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ ଆଉଟ୍। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତ ଲାଇନରେ ଅଛି, ଅମ୍ପାୟାର ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ ୱିକେଟ ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ। Yes, you called it before the umpire, didn't you? That looked pretty adjacent. Pratik Ranjan, once again the man being to get the set man of the opponents out of the picture. Ayush Chand has to walk. As the 4th wicket falls, Amateur Cricket saw a little space to capitalize. They have done it. Not even allowing any breathing space now to the batting team. Oh, that is gone. କୌଣସି ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ ଏଠି। ଦିୟୁଷ ଲାଇନରେ ବଲଟି ପିଚ୍ କରିଥିଲା, ଲାଇନରେ ହିଟ୍ ବି କରିଛି, ଭୁଲ ଲାଇନରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଆୟୁଷ। ପଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି ଏଠି, କଷ୍ଟ କରି ଖେଳିଲେ 38ଟି ବଲ୍ 39ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଲେ ସେଠି, କଷ୍ଟ କାମ କଲା ପରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆୟୁଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟର ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ବଡ ଶଟ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ ପୁରା ଅଲଗା। 4ଟି ୱିକେଟ ପଡି ଯାଇଛି, ଏବେ ବି ବହୁତ ଓଭର୍ସ ଅଛି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ। ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଗକୁ ଆସି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଫରୱାର୍ଡ ଡିଫେନ୍ସଟି କଲେ ଏଠି ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା। ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲମ୍ବା ଇନିଂସଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏଥର ଜୋରରେ ପକେଇଥିଲେ ବଲଟିକୁ, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା ବି ଜାଣି ଶୁଣି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ କମିଟ୍ ହଉନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଦିୟୁଷ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଯେତେ ଲେଟ୍ ଖେଳିବେ
ଗାଇଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଡଟ୍ ବଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରେସରକୁ ବନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ପୁରା ଓଭରରେ Oh, he's kept them on a tight rope right now. Beautiful action. Very unassuming as well. That's a short one. Will be negated. He's created so many opportunities. And he's just bowled his fourth over here. This is his fourth, in fact. Last ball left. 2 wickets in his kitty. Just 13 runs given away. ୱିକେଟ ମେଡେନ୍ ଟି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ସ୍ଟିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚୌକା ମିଳିବ ତଥାପି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଓଭର ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନଙ୍କର Yes, lovely touch there. Delicate touch. Wedges his bat, angles it perfectly to find the gap. Ends the 18th. RSC 77 for 4 in a pickle right now. ଆଶୁତୋଷ ପୁଣି ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଯେତେ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ପକେଇବାକୁ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ବଲଟି ଯୋଉ ଲାଇନରେ ପକେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଟିକେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ପକେଇଲେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଲିପ୍ ଫିଲ୍ଡରଟି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଗେମକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଭଲ ଲାଇନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓଭର ପିଚ୍ ବଲ୍ ତାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲେ 2 ରନ୍ ମିଳିବ Something that has been fuller. Abhishek Mishra has allowed his body to move ahead with it. This time not getting the best of the timings, but a couple of runs. Towards the onside now. A cross-batted shot. ଦେଖିବାକୁ ହବ କାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ପିନର୍ସ ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ଆଙ୍ଗଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେହେତୁ ସରଫେସରେ ସ୍ପିନ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟର୍ନ ମିଳୁଛି ଆପଣ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ବି ପକେଇ ପାରିବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ ବଲ୍ ବାହାରି ଯିବ ଆଉ ଯୋଉଟା ପଡିବ ସେଟା ଗ୍ରିପ୍ କରି ଭିତରକୁ ଆସିବ ନୂଆ ବ୍ୟାଟରକୁ ଓଭର ଦ ୱିକେଟ ଆଉ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି ହାଲକା ପେସ୍ କମେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ବଲରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଧର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାପରେ ବଲ୍ ଆସିଲା Gave it a rip as well. There was a hint of turn as well on display. Last ball. Big hit coming. That has been fired with all guns. That has departed for a big 6. ବିଦ୍ୟାଧର ମ୍ୟାଚଅପ୍ ଛାଡ଼ିବେନି ପୂର୍ବ ବଲଟି ଟସ୍ଟଅପ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିଥିଲେ ଯେମିତି ଟିକେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ପଡିଲା ବଡ ସଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି 50ରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍କୋର 4 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଆରଏସି ପଞ୍ଚମ ଓଭର ନେଇ ଆସିବେ ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ 10 ଓଭର ଯଦି ଏଇ ସ୍ପେଲରେ ବି ପକେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହବନି And it doesn't seem on his body language that he's bowled 4 overs now. It seems like he's just starting off.
लेफ्ट आर्म स्पिनर 50 ओवर पकेला पर भी जना पड़ंदिनी हाँ गोटे दीटा फुल टॉस पड़ जाई पारे शॉर्ट बॉल पड़ जाई पारे केना बॉडी तो टायर ही जाए किंतु डिमीनर एते इजी गोइंग थाए सब लेफ्ट आर्म स्पिनर्स मानकर से जना पड़ेनी कि खटुचंती तांको ପାଇଁ भी सेतिकी हार्ड वर्क दिसेनी सेटा Yeah, a lot of effort goes behind it to reach a point where it looks effortless on the screens as well. Pratik Ranjan marches along here. Another 3 dots to start off this over. जल्दी ओवर दी सारुचंती दियो सेटा आउट द जिंस लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भलो करंती देखु देखु चारटा बॉल हे गलानी शॉर्ट बॉल थिला किंतु एते डिफेंसिव माइंडसेट रे अछंती एठी अभिषेक मिश्रा कि ताकू केवल पोक कले शॉट खेललेनी सेठी एठी रेपुटेशन खेलुचंती प्रतीक रंजन कर बॉल नुह Oh, it's another maiden, and he's gone through with it super quick. For 5 overs, 2 for 17, his figures right now as the 20th comes to a close. RSC have managed to reach 85. They've lost 4 wickets in the process. मिड विकेट रो फील्डर टी को आहुरी आगु को डाकी दैछंती कैचिंग मिड विकेट एबे छटी फील्डर सर्कल रे रखी अटैक करूचंती बोलर को द्वारा मिसफील्ड स्ट्राइक रोटेट ही जिवो सतरे खुशी लगुची जो भली भाव रे अग्रेसिव कैप्टेंसी एठी देखियो मिलची एमेच्योर क्रिकेट क्लब को थरु चेष्टा चलची एठी चाप अनैचंती आ सेटा रहू दी जना बैटर्स को ऊपर शॉर्ट थर्ड रखिचंती पॉइंट टी सर्कल भितरे कवर मिड ऑफ मिड विकेट शॉर्ट फाइन लेग आ जदि आपण से चापटी सृष्टि करिवे एमती कलात्मक शॉट खेलिबा को पड़िबो सेठी बाउंड्री बाहर करिया पई विद्याधर बेहरा चेष्टा कले जेते लेट खेली परिवे तळु उठेइचंती बॉल टी स्कूप स्वीप दुईटी शॉट मिसेई की खेलिचंती तथापि लेंथ टी आगे रहिला ଭଲ ମାଇଣ୍ଡसेट सहित बोलिंग करूछंती एठी एमेच्योर जानिछंती रन पछे हो विकेट जेती की मिलिची आखुरी मिलु बैकफुट रे पंच कले 6 रन आसाची ओवर रु चेष्टा रहिबो विद्याधर बेहरांकर कि पुणी थरे 1 रन मिलु स्ट्राइक रखंतु निज पाखरे ओवर पिच बॉल टी सीधा खेली देइथिले बोलर हाथ को कट एंड बोल्ड रो अपॉर्चुनिटी थिला बोध हुए बॉडी लैंग्वेज तो से कहूची 91 रन 4 विकेट विनिमय रे 5 विकेट रो पतन हेई पारि थांता
जदि आशुतोष रे जी एबे टोटली मुंडो टेकी परनांदी मुंडो तळू करी पळेलेनी सेटू कैच टी थिला बहुत हुए ओवर आरंभ हो अभिषेक मिश्रा निज बैट टी बदलई दीचंती जेहेतु फास्ट बॉलर आछंती बॉलिंग करिया पे हेलमेट भी मगेले सुखमित गिल निज द्वितीय स्पेल नहीं प्रथम स्पेल रे चेष्टा थिला बॉल टी स्विंग करी बैटर्स मानू कट बिहाइंड हो किंबा स्लिप रे आउट करिया को टिके पुराना बॉल अब ये सरफेस रे हमें देखी छे जदि अपना स्टंप लाइन रे बॉलिंग करंती एठी आहुरी फायदा मिलियो सुखमित को ओवर मिड विकेट सर पांचटी फील्ड ले बाउंड्री रे बहुत बाहरु आरंभ करचंती अतिरिक्त रन एठी Still getting the ball to swing. After pitching off the surface, the ball moving away outside the tram line as well. White signal starts off with an extra. Has to re-ball that. Sukhmeet Gill, tall lad, with a pretty unconventional action as well. भलो एनर्जी सहित क्रीज को पहुंचंती से रन अप परे बहुत बड़ जिनस दियुष एज अ फास्ट बॉलर कि आपण केते बैलेंस्ड अछंती जतले बॉल टी छाडुछंती आपण हातरू बॉल टी बाहरची ते भलो पोजीशन रे केते स्ट्रांग पोजीशन रे फिनिश करूछंती Somebody doesn't mind showing the ball to the batter here. Follows the lead of the ball in a sense in his run-up. Lets that go nicely. Vidyadhar Behra showing his defensive skills, his judgmental skills as well. भलो लिफ्ट करी आपण गोटे मेसेज भी दियंती बोलर को कि मु एठी सेट हवा को आछी आपण को मो को पकेया पड़ियो जदि आपण चाहउछन मु बैट लगाए तो को पकेई से तळे इजी हे जिवो मिड ऑन मिड ऑफ भी जेहेतु ऊपर अछि विद्याधर बेहरा चेष्टा रहिबो जोटा ऊपर पड़िबो ताकू सीधा मारिबे ग्लांस कर दीचंदी एठी एक रन अभिषेक मिश्रा जी 6 रन रे खेलुचंदी 19 टी बॉल रे अंको ऊपर टिके चाप सृष्टि करिबा कथा एठी एमेच्योर क्रिकेट क्लब चाहिए पुणी थे यही पट एंड रु अभिषेक मिश्र को एते सहजरे एक रन न मिलू मतरे जदि फाइन लेग ऊपर रखिए ताले भूल हबनी So I think RSC's plan would be to see through the next 10-15 overs without losing too many wickets, and then probably try and up the ante, get close to 200, 220 maybe. But if they get that partnership going right now, there's a chance that they can push that eventual target forward up. But there's no intention. As we can see right now, it's pretty circumspect, the approach. ठीक कहले दियुष
29 ओवर 40 ओवर जाए एठी एई दी जण को ही बैटिंग करियो पड़िबो आउ एई जो घंटे तांको बैटिंग करियो पड़िबो सरफेस रे सेमिति किछि परिवर्तन हबनी बहुत हुए द्वितीय इनिंग्स रे आउ टिके बॉल ग्रिप करि पारे किंतु एबे जहा अछि से रहिबो ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏମିତି ବି ନାହିଁ କି ବଲ୍ କ୍ୟାରି କରୁନି ଆଜି କ୍ୟାରି କରୁଛି ଟିକେ ରହିକି ଆସୁଛି ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଶର୍ଟସ୍ ଗୁଡା ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ଆଧରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା ଏଇ 14ଟି ବଲରେ ଦିଟା ବଡ ଶଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମାରିଛନ୍ତି ଭଲ ଲେନ୍ଥ ସେଠି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନ ଫିଲ୍ଡର ଆଡକୁ 96 ରନ୍ ବୋର୍ଡ ରେ 4 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 22 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅଷ୍ଟମର ବହୁତ ବାହାରୁ ଗୋତାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏଠି ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଯୋଉ ବଡ ଶଟ୍ ଟି ଲାଗିଥିଲା ପିୟୁଷ ସେଇ ବଲ୍ ଟି ବି ଟିକେ ଜୋରରେ ପକେଇଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପେସ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓଭରଟିକୁ Once again, that loopy delivery, enticing the batter to come on the front foot. Gets the inside half of the blade. They will, however, sneak a quick single. As with the other goes to the non-striker. It's Abhishek now on strike. And he goes for a slog. And he's found the gap as well. Measured the pitch of the ball. Outstretched hand somehow managed to sweep it. Lofted over the deep mid-wicket to get the 100 up for RAC. लेंथ थिला एठी से शॉट टी खेलिया पई अब ठीक सटीक एग्जीक्यूशन प्रतीक रंजन को ऊपर मारले 4 रन एठी खराब बॉल ओवर कॉम्पेंसेट करिवार चेष्टा ओके दीचंती लेग स्टंप बाहरे एट बाजीची ना बाजीन लेग बाइज कहचंती अंपायर आ एथि सहित 100 रन टपी जाइची आरएसी ए ओवर रे 103 रन बोर्ड रे 4 विकेट बिनिमय रे जो कथा दियुष कहउथिले एठी 220 230 भी भलो स्कोर फाइटिंग टोटल हेई पारे Important for Abhishek to get that confidence moving forward as well. He gets that boundary. And then he looks like a busy player suddenly. Vidyadhar will face the last delivery. And he'll face it with the bat's face on the ball. The front foot defense to end the over. 23 done, it's 104.
Partnership worth 31 of 35. And that's quite an interesting thing I just witnessed on the scorecard. Abhishek Mishra batting at a strike rate of 50 and Vidyadhar batting at a strike rate of 100. Complete balance in this partnership, complementing each other. Abhishek goes big, doesn't time it. The mid-on fielder circles around and takes a majestic catch. He was falling backwards. Almost the ball going way behind him, but somehow managed to pluck it out of thin air. Exceptional stuff. ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରବାଟୀରେ ଯେତିକି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ କ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି। ପବନ ସହିତ ବଲ୍ ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ପଡି ପଡି କ୍ୟାଚ୍ ଟି ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଲେ ସେଠି। ଶେଷ ଯାଏଁ ଆଖି ରଖିଲେ ବଲ୍ ଉପରେ ଆଉ ତାର ଫାଇଦା ମିଳିଲା। ସୁସ୍ମିତଙ୍କର ବଲ୍ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଅଫ୍ କଟର କରିବାକୁ, ମିସ୍ ହିଟ୍। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ୍ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡର କିଭଳି ଭାବରେ ଜଜ୍ କରି ରିଭର୍ସ କପ୍ ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଲାଖିଲା ବଲଟି। ରୋଲ କଲା ବେଳକୁ କନ୍ସିୟସ୍ ଥିଲେ କି ବଲ୍ ଯେମିତି ତଳେ ନ ବାଜୁ। ଚମତ୍କାର ଏଫର୍ଟ ସେଠି। ସୁସ୍ମିତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ, ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟର ପତନ ଘଟିଛି ଏଠି। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦିୟୁଷଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍। बहुत बहुत धन्यवाद बाबाशीष। पंचम विकेट पतन अधा टीम पविलियन को फेरी सारी। विद्याधर बेहेरा एबे क्रीज रे अछंती। दुईटी चौका गोटे छक्का तांको बैट रु लागि सारी। गतकाली जोठी छाड़िके जाइथिले सेउठु पुणी आरंभ करिसेंती आजी, किंतु परिस्थिति समान नाही। गतकाली आवश्यकता थिला बड़ शॉट्स रो, गतकाली आवश्यक रन गति बढ़ी चलीथिला, तांकर दरकार थिला कैच अप करिया पई। से शॉट्स गुडी को तांको बैट रु बाहरुथुला। आजी केते मात्रा सेतिरे सफल हेबे ताहा समय कहबो। एठी सुखमित गिल निजर द्वितीय स्पेल पई फेरी आस्तिले महानदी पटु एवं विकेट अख्तियार करिसेंती। मोहम्मद शाद आछंती नूतन बैटर। बाम हाथी रहिबे स्ट्राइक रे। सुखमित तांकर बोलिंग जारी रखिबे। से कैच रो जेते प्रशंसा करा जिवो सेते कम। बहुत बढ़िया भाबरे सब्स्टिट्यूट फिल्डर भाबरे आसीथिले एवं से कैच टिकु एटी प्रथम बॉल मोहम्मद शाद कर भल स्क्वायर ड्राइव, किंतु सीधा फिल्डर को निकट को जीव बॉल। एक्शन रिप्ले रे आपण देखिथिले कि चमत्कार भाबरे गड़ी की कैच टिकु संग्रह करिबारे सफल होइथिले। एवं एठी सुखमित सामनारे विद्याधर बेहेरा। इंटरेस्टिंग हम देखा बाबाशीष की विद्याधर बेहेरा अप्रोच केमती रोचे आज। गतकाली टू भिन्न करने जीवे ना निजर नेचुरल स्ट्रोक मेकिंग जमती रही सेमती कंटिन्यू करेंगे। एठी चिप कर देइछंती। पुणी थरे आउ एक चमत्कार कैच हेइथांता। मिड ऑफ फील्डर तीव्र बेगरे आसिले बॉल पाखु, बॉल टी करि नथला बोध हुए। मिड ऑन रे थिले सेठी श्रीशेंदु जी कैच टी धरि थिले। मिड ऑफ फील्डर को द्वारा भी बहुत भलो एफर्ट सेठी। एवं सही प्रॉब्लम विषय कथा होउतले। विद्याधर बेहेरा जदि निजर नेचुरल शॉट खेली थांते बधु वे से फुल स्विंग पई जाई थांते, बड़ शॉट पई जाई थांते। एटी चिप करिया पई खाली चेष्टा थिला। टेंटेटिव देखा जाउछंती। बढ़िया बॉल सुखमित कर। 24तम ओवर एबे चलीची एवं सुखमित देखंतु बहुत जल्दी रिवर्स पाइया पई, बहुत डेरी नॉर्मल स्विंग पाइया पई। कोन होइतला सेटी बॉल बाबा? आजी टिकी अछंती, आजी तातिकी अछंती एठी एमेच्योर क्रिकेट क्लब। जो भारे बॉडी लैंग्वेज रही मूलर नुआ बॉल सहित भी विकेट मिली नथिला, किंतु इंटेंट थिला विकेट नबार। आ तापरे सेही इंटेंट अनुसाई तांको एबे आहुरी 5टी विकेट मिल जाईची।
एठी लिफ्ट करिसंती ताकू गैप रे स्क्वायर लेग फील्डर पळे आसीबे 1 रन मिलिबो सुखमित चाहिए ओवर शेष बॉल टी काउंट करने को एठी साद को विरुद्ध रे नुआ बॉल सहित गोटे जरा यर्कर करिवार चेष्टा सेठी थिला एठी टिके पुराना बॉल सहित सेही बॉल टी हो स्टंप भितर फिनिश करंतु चेष्टा करंतु कि साद जेंती विद्याधर से टू माइंड रे थिले कि शॉट मारिबे डिफेंस करिवे ऊपर पकई थिले किंतु हल्का हाथ रे खेलछंती 7 1 रन 107 रन बोर्ड रे 5 विकेट विनिमय रे आशुतोष राय निजर बोलिंग जारी रखिबे क्लॉकटार एंड्रू सामने मोहम्मद शाद नूतन बैटर भाव में देखा जो एबे अमेचर क्रिकेट क्लब केते मात्रा रे चाप सृष्टि करि पारुची रोवर्स एथलेटिक विपक्ष रे बढ़िया बॉल ऑफ स्टंप रो ठीक बाहर शेष मुहूर्त पर्यंत बॉल टी देखी जीवाकू देइतिले ताकू विकेट कीपर को ग्लव्स मध्य को भल बॉल पुणी थे बैट्समैन को आगु को टाणी के आणुछंती बाध्य करूछंती डिफेंड करिया पई शॉट खेलिया पई बाध्य करूछंती सेही जिंस कि शॉट खेलिया को बाध्य करिले ही विकेट अख्तियार करि परिबे स्पिनर हिसाब रे एठी स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थिला एवं टिके कंफ्यूजन थिला दुई बैटर को मध्य जदी भलो भाबे रे बॉल टी को संग्रह करि थांदे सेठी स्क्वायर रे थिबा फील्डर ताहाले किछिटा इंपैक्ट पड़ी पारि थांता तार हल्का फंबल होइतिला एवं शेष रे दुई बैटर आराम रे करन नै छंती टिके कंफ्यूजन रु टिके टिके रे वर्ती गले बॉल वाचिंग करुथिले दुहे बैटर सेठी शॉर्ट बॉल टी पुल कले गैप रे खराब बॉल को भलो भाबे रे सेठी पनिश करिसंती विद्याधर बेहरा ना एठी भलो पकौ नांदी ए ओवर रे आशुतोष रे हमें लेफ्ट हैंडर को भी देखिले कि ऑफ स्टंप रे बहुत बाहर आरंभ करथिले आ एठी राइट हैंडर को भी शॉट लेग स्टंप रे ए भलिया बॉलिंग कले दंड निश्चित भाव में मिलिबो एवं खास करके जेतेबेले सामने रे विद्याधर बेहरा अछंती खराब बॉल को पठेइथिले सीमारेखा बाहर को वर्तमान निष्पत्ति नै राउंड दी विकेट आसीबा पई डाहण हाथी बैटर को के रणनीति रे परिवर्तन करिसंती केते मात्रा रे सफलता मिलिबो तांको एवं देखंतु स्ट्रेट अवे बाबा शिष जो कथा कहउतले पुणी थरे राउंड दी विकेट आसिकी बांधिया पई चेष्टा करचंती विद्याधर बेहरा को जदी आपण बांधी रखिबे ताहाले आपण को तार सफलता मिली पारे कारण सी जणे तांकर अप्रोच ही सेमिति कि से बड़ शॉट पई जिबे एठी अपील एवं आउट विद्याधर बेहरा को विकेट जाइछि राउंड दी विकेट आसिकी आशुतोष राय निजर शेष बॉल रे ओवर विकेट अख्तियार करिवारे सफल होइचंती एवं आशुतोष राय जेतिकी सेलिब्रेट करिनथले विकेट को ताटू अधिका बाबासी सेठी सेलिब्रेट करथले कारण से चाहुतले आशुतोष राय बेटर करि परिबे करूनथले किंतु राउंड दी विकेट आसिकी रणनीति रे परिवर्तन सफलता मध्य मुंडो खटेई की बॉलिंग करचंती एठी 15-20 मिनिट पूर्वरु हमर डिस्कशन थिला एया कहउतलु कि राउंड द विकेट ऑफ स्पिनर एठी खतरनाक हेई परिबे बॉल टिके ग्रिप करूची टर्न करूची ता एंगल सहित बॉल आग बाहरिबो तापर भितरु आसीबो तो सेठी फसी जाइचंती विद्याधर ओवर द विकेट जेतोले स्वीप करूथिले स्लॉग स्वीप करूथिले सेटा बैट रे बाजुथिला राउंड द विकेट रु सीधा आसी पैड रे खाइचंती बॉल टी कोनोसी डाउट नथिला सेठी डिसीजन रे अंपायर करो एई जिनसर चर्चा काली भी होउथिला चिरजीवी की जो भली भाव क्रिकेट आगु को गलानी बैटर्स माने जो भली भाव इंटेंट रे बैटिंग करूचंती बोलर हिसाब रे आपन को भाबी चिंती प्रति बॉल
जहाँ आपण चाहूचंती से एग्जीक्यूट करंतु बहुत थर एया भी कुहा जाए कि जोटा आपण करूचंती सेटा आपण करंतु अजथा चेंज करंतुनी किंतु एई फॉर्मेट रे धला बॉल सहित जिते आपण चेंज करिवे वेरिएशन करिवे आ सेथिरे आपण कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करिवे सेते भलो आपणक पई ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଆପଣ ଧଳା ବଲରେ 50 ଓଭର ଫର୍ମାଟ କୁହନ୍ତୁ 20 ଓଭର ଫର୍ମାଟ କୁହନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଇଭଲ୍ଭ ହଉଛି କ୍ରିକେଟ ସହିତ ନିଜକୁ ଇଭଲ୍ଭ ହବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି ସଫଳ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଆମେ ଦେଖିଛେ ତାଙ୍କୁ କି ସେ ବାରମ୍ବାର କ୍ରିକେଟ ସହିତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ ଅପ୍ରୋଚ ସହିତ ନିଜକୁ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଢାଳିକି ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ନହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି ଆଶୁତୋଷ ରାୟ ବିଲକୁଲ ସେୟା କରିଥିଲେ ଦେଖିଲେ କି ହଁ ଓଭର ଦ ୱିକେଟ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ ମିଳୁନି ସେ ନିଜର ଲାଇନ ବି ଠିକରେ ଖୋଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଟକିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚୌକା ବାଜିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରିଜରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବଢିଆ ବଲ୍ ସେଠି କାରଣ ୱିକେଟ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା ବୋଧହୁଏ ଶେଷ ଆଶା ଥିଲା ରୋଭର୍ସ ଆଥଲେଟିକ କ୍ଲବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଡ ସ୍କୋର ବା ଯଦି ବି ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରାଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି ପଭିଲିୟନକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ କମଲ କେ ଶର୍ମା ଯିଏକି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ତାଙ୍କର ଅପ୍ରୋଚ କେମିତି ରହୁଛି ଗତକାଲି ସିଏ ବି ଆଟାକିଂ ଶଟ୍ସ ଖେଳୁଥିଲେ କାରଣ ଗତକାଲି ଟାର୍ଗେଟ ବି ବଡ ଥିଲା ଏଠି କନସୋଲିଡେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ବାବା ନିଜକୁ मौका दबाव पड़िबो और साद को भी मौका दबाव पड़िबो साद प्रॉपर बैटर एठी आहुरी 25 ओवर पड़ी की रही छी टिके काठी की खेलिया पड़िबो समय नबाऊ पड़िबो जो कथा आपण कहूथिले मते लागुची जहा रूल हेची टूर्नामेंट रे कि आपनको दुईटी प्लेयर दुईटी प्रोफेशनल प्लेयर्स आपण बाहर स्टेट रु आनी परिबे प्रति टीम रे प्रति क्लब टीम रे तो सेथरो होउची ए जिंसटी कि जो बळी भारे प्रतीक रंजन लेफ्ट आर्म स्पिनर बोलिंग कले विकेट ऊपर विकेट काढी चलले मेडन ऊपर मेडन पकेई चलले हा पुश करिची आशुतोष को कि सी भी क्रिएटिव होंतु सी भी केमती विकेट बाहर कर परिबे 4 ओवर रे 20 25 रन देइतले विकेट नै नथिले एवरेज देखा जाउतला स्कोर बोर्ड रे एबे देखंतु 5 ओवर 30 रन किंतु गोटे विकेट और से विकेट ही इंपैक्टफुल विकेट ना विद्याधर जेते देरी रही तांदे सेठी बड़ शॉट से खेली चलतांदे बहुत बढ़िया बॉल एठी सुखमित कर पूर्व ओवर रे ता करूथिले ई ओवर रे मध्य बामहाती बैटर को विपक्ष रे ता करिसंती आउटसाइड एज को बीट करूचंती बारंबार मोहम्मद शाद को टिके जगी रखी चलिया को पड़िबो दुई बैटर को जगी रखी चलिया को पड़िबो कारण हाथ रे मात्र 4टी विकेट अछि 24 ओवर पड़ीची बहुत समय बाकी ए इनिंग्स रे सम्मानजनक स्कोर करिया को ही पड़िबो एमेचर क्रिकेट क्लब भी निजर प्रथम विजयर खोज रे अछंती एवं रोवर्स एथलेटिक क्लब मध्य से जिंस एठी ड्राइव करिसंती किंतु फील्डर क्षिप्र बेगरे पहुंचुतिले बॉल पर्यंत ठीक समय रे डॉट रे ही संतुष्ट साद को चेष्टा रहिबो एठी हल्का हाथ रे खेलंतु सुखमीत गिल जो बळी भारे रन अप नै कि हार्ड लेंथ हिट करूचंदी बॉल बाउंस करची बढ़िया कैरी एबे भी हमें देखिबो को पाउछु किंतु ऑफ कटर टी भलो पकोउचंदी जदि आपण हार्ड हैंड सहित ड्राइव करिया को चेष्टा करिवे कवर हो मिड ऑफ हो मिड विकेट हो समस्त हाथ को कैच टी दे देबे आपण चेष्टा करंतु जेते हल्का हाथ रे एठी खेलंतु फ्लोटी थिला बॉल टी ऑस्ट्रम रो बहुत भारे एक रन थर्ड फील्डर उठिछंती कीपर हाथ को और जेते 1-2 करी सुखमित कर ए स्पेल टी खेली दियंतु प्रथमे तो जहाँ आपण कहूथिले सम्मानजनक स्कोर ता ऊपर आखि रहिबो निज बोलर मान को भी गोटे चांस देवा को पड़िबो डिफेंड करिया पे एवं 200 रु कम हेले 50 ओवर रे ता केबे भी नुहे एवं तारे बोलर मान को ऊपर अतिरिक्त चाप रहइबो कि हां लगातार अंतराल रे विकेट रो लगातार अंतराल रे विकेट अख्तियार करिवार अछि जदि 200 रु अधिक हुए हां ठीक अछि टिके सुजोग रही परिबो बोलर को पाखरे दीटा स्लिप लगेई परिबे गोटे गल्ली रखी परिबे 200 रन हेले बहुत बाहरे बहुत खराब बॉल और अटके दीचंदी भलो एफर्ट सेटी थर्ड फील्डर को द्वारा द्वितीय रन पे तो आसी नांती
प्रथम रन टी ही से स्लो नहीं थिले सेठी प्रथमरू ही से इंटेंशन नथिला कि द्वितीय रन पे फेरी आसार अछि सुकमितकर सप्तम ओवर शेष होईची दलर 26 ओवर शेष होईची रोवर्स एथलेटिक क्लब भाबुथिबे वर्तमान प्रथमे बैटिंग करिवार निष्पत्ति केते मात्रा रे ठीक थिला अधिनायक निजे क्रीज रे अछंती 114 6 विकेट रे चंद्र के सब प्रोफेशनल प्लेयर अछन को टीम रे जानछु ଗୋଟେ 20 ଜଣ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଏଇଠି ବସେଇଦେବି हां ठीक है कि प्लेयर को विषय ଷଷ୍ଠ ଓଭର ନେଇକି ନିଜର ଆଶୁତୋଷ ବ୍ୟାକଫୁଟରୁ ଭଲ ପଞ୍ଚ ଟି କଲେ ସେଠି କମଲ ବଲ୍ ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 6ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ କମଲ ଶର୍ମା ଆଜି ମୌକା ଅଛି ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ କିଛି କମାଲ କରିବାକୁ ସାଦ ସ୍ପିନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ରନ୍ ପୁଣି ଥରେ କଣ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଏଠି ଆରଏସି ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଯୋଉ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯଦି 200 ଯେତେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ 170 180 ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲିମର ଅଫ ହୋପ ଦବ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି 120 30 ରେ ତାହେଲେ वन साइडेड अफेयर ହେଇ ଯାଇପାରେ ग्लिमर ऑफ होप आशार किरण कमल शर्मा को कमाल करिया को पड़िबो नहले बहुत कष्ट तांको पई पहुंचीबा एठी आशुतोष राय हां रे ऑफ होप भी हे परिबो बाबाशीष कहबे चिरंजीवी बंद कर तमरो ए पिजे बहुत अधिक हो गेला वर्ल्ड कप सरला ପରେ ଯେତେ ଦିନ ହୋପ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟି वर्ल्ड कप ରେ ବି ଦେଖିଥିଲେ ବହୁତ ଥର ଟପ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ନିଜ ୱିକେଟ ଫୋପାଡ଼ି ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ମିଡଲ ଅର୍ଡର୍ସ କୁ ସେ ଏଫର୍ଟ ଦବାକୁ ପଡିଥିଲା ଲୋଅର ମିଡଲ ଅର୍ଡରରୁ ବହୁତ ରନ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇ वर्ल्ड कप ରେ ଯଦିଓ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ ତାପରେ ନକଆଉଟ ଷ୍ଟେଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ସେଠି ଗେମ୍ ବଦଳିଗଲା 27 ଓଭର ସମାପ୍ତ ଏଠି 118 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 6 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଆରଏସି Ameuture क्रिकेट क्लब देखिले एठी स्पिनर्स मानकु मारिवा कष्ट होउची सेथिलागि आउ गोटे स्लोअर बोलर आनी देइचंती देखा तो जाउची दिनेश हालबा लेग ब्रेक पकेइबे बोली लेफ्ट हैंडर को पकेइबे किंतु
ବଲ୍ଟି ଆଙ୍ଗେଲରେ ବାହାରି ଗଲା, ତଥାପି ଭଲ ବଲ୍। ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପକାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଭଳି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଥାଉ, ଯଦି ଲେନ୍ଥ ଭଲ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହିଁ ବଲ୍। ସେଠି କଷ୍ଟ କରି ମାରିବାକୁ ପଡିବ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ। ଏଥର ଉପରେ ପକେଇଥିଲେ ଆଉ 4 ରନ୍। ପ୍ରଥମ ବଲର ଲେନ୍ଥଟି ଟିକେ ପଛକୁ ଥିଲା, କଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଏଥର କିନ୍ତୁ ସ୍ଲଗ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ସାଦ୍, ଆଉ ଭଲ କନେକ୍ସନ ବି। ସାଦ୍ ଭାବିଥିବେ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସମୟ କ୍ରିଜରେ ରହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ଆସିଛନ୍ତି, ବଲ୍ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଟର୍ନ କରିବ, ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଏ। ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ ସେଇଠି, 4 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଲେଗ୍ ସ୍ପିନରକୁ ଦେଖିକି ବାବାଶ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପ୍ରେଷ୍ଟନରେ ଯାଇକି ଲେଗ୍ ସ୍ପିନ୍ ପକେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବାବା। ପ୍ରେଷ୍ଟନରେ ଗଲା ପରେ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନ୍ ପକେଇବା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମାନେ ଗ୍ରିପ୍ ତ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯେତେ ଟପ୍ ସ୍ପିନ୍ ହଉ, ଜୁଟର ହଉ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତେକ ବଲ୍ସ, ସେତେ ସବୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଯୋଉଟା ଷ୍ଟକ୍ ବଲ୍ ଥିଲା ଲେଗ୍ ବ୍ରେକ୍, ସେଟା ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ସେଉଠୁ କ୍ୟାରମ ବଲ୍ ପକେଇବାର ବି ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଲେଗ୍ ବ୍ରେକ୍ ସେଠି ବଲ୍ ଟର୍ନ କରିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଠି ପୁଣି ଖରାପ ବଲ୍, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କି ଗୋଟେ ଖରାପ ବଲ୍ ଚଳିବ। ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ପ୍ରଥମ ଓଭର ଗୋଟେ ଖରାପ, ଆପଣ କେତେଟା ଖରାପ ବଲ୍ ପକଉଥିଲେ? 2ଟା, ଗୋଟେ ଶର୍ଟ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଟସ୍। କାଉଣ୍ଟି ଡିଭିଜନ 2 ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କଲେ? ଯେତେକ ଲିମିଟେଡ ଓଭର ମ୍ୟାଚେସ୍ ଥିଲା, ସେଠି ଓଭର ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରୁନଥିଲି ଫୁଲ୍ କୋଟା ଅଫ୍ ଓଭର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଟିକେ ବଡ ଫର୍ମାଟ ଖେଳିଲୁ, ସେଠି ଭଲ ସମୟ ମିଳିଲା। ଏଠି ଭଲ ଓଭର, 4 ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଦିନେଶ, 122 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ। ପୁଣି ଥରେ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ୍ ଆଶୁତୋଷ, ଗୋଟେ ବାଉନ୍ସ ରେ ଗଲା, ସେଠି ଶର୍ଟ ଥର୍ଡ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ଲାଶ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା। ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ରୁ ଥରେ ଆପଣ ସେ ମଜାଟା ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି, କି ବଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ଯାଇକି ତାପରେ ଟର୍ନ କରିକି ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ସେଠି ଟ୍ରାପ୍ କରିବାର ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା। ସୁଇପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଫାଇନ୍, ଚୌକା ମିଳିଯିବ। ଏ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ରେ ଗୋଡେଇକି ଧରିବା ବଲ୍ ଟିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। 30 ୟାର୍ଡ ରୁ ପାର ହେଲା ପରେ 4 ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଟିକେ ଖରାପ ବଲ୍, ଏବଂ କମଲ ଶର୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହଁ ଫିଲ୍ଡର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଟପି ଗଲେ ବଲ୍ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଏବେ ଫିଲ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ର ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ର ଫିଲ୍ଡରକୁ ସର୍କଲ ବାହାରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କମଲ ଶର୍ମା। ମୋ ମତରେ ଦରକାର ନଥିଲା, ଯୋଉ ଶଟଟି ବ୍ୟାଟର ଖେଳିଲେ ଆଉ ଯେମିତି ଖେଳିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ଚାନ୍ସଟି ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଧର ବି ସୁଇପ୍ ଖେଳିବା ଚକ୍କରରେ ହିଁ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି କି କମଲ ସୁଇପ୍ ଶଟଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ରହିବ। ଏଠି ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଟି ଉପରେ ଆଣିକି, ମୋ ହିସାବରେ ଏଇ ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ ସହଜ ଶଟ୍ ହବ ଯଦି ଟେପ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଉପରେ ଚିପ୍ କରିଦେବେ, ତ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ଶଟ୍। ଏଠି ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଉପରେ ମାରିଛନ୍ତି, ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଗ୍ୟାପ ରେ, ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୌକା ଓଭରର ଭଲ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଏଠି କମଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କମଲ ଶର୍ମା ନିଜର ଶର୍ଟସ୍ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା ଗତକାଲି ଭଲ ଶର୍ଟସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, କମଲ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଡେଥ୍ ଓଭର୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଓଭର ବାକି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଶର୍ଟ ଖେଳିବା, ଏବଂ ନିଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗେମ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭରସା ରହିଛି। ହାଲକା ହାତରେ ଏଥରକ କିନ୍ତୁ ଖେଳିଥିଲେ, ଫିଲ୍ଡର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସମୟ ଥିଲା। ସିଙ୍ଗଲ ରନ୍, ଓଭର ସମାପ୍ତ 29 ପରେ 130 6ରେ।
ସେ ବଲଟିକୁ କେବଳ ସେଠି ଗୁଗଲି ନଥିଲା ଦିନେଶଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ସନରୁ ପକଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ଟର୍ନ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଯୋଉଠୁ ରିଲିଜ ହଉଛି ଏବେ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଦିନେଶଙ୍କର ସେଠୁ ବଲ୍ ଗ୍ରିପ୍ କରି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରକୁ ନବା କଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ହିଁ ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ ମାରିଛନ୍ତି ସିଧା ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ହାତକୁ ଲେଗ ସ୍ପିନର ଆସିଲେ ଆଉ ୱିକେଟ ନେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଓଭର ପିଚ୍ ବଲ୍ ଥିଲା ଦିନେଶ କହିବେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଫିଲ୍ଡର ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ରେ କହିଲେ କି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାରିବାର ଅଛି ଯଦି ତାହେଲେ ଫିଲ୍ଡରକୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କମଲ ଶର୍ମା କ୍ଲିୟର କରିପାରି ନଥିଲେ କମଲଙ୍କଠୁ ଯୋଉ କମାଲର ଆଶା କରୁଥିଲେ ସିଏ ନିଜେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକି ଟିମମେଟ୍ସ ମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆଉଥରେ ବେଟର କହିପାରିବେ ଏଇ ଡିସମିସନ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ ବଲ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବଲ୍ ଟିକେ ବ୍ୟାଟର ଥାକରେ ବାଜିକି ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ହାତକୁ ଗଲା କମଲଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଥିବ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ସିଧା ଖେଳିବାକୁ ଟର୍ନ ସହିତ ସାଇଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ବହୁତ ବି ମେ ବି ପବନର ବି ଟିକେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥିବ ସେଇଠି ଯେମିତି ଗତକାଲି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ପବନ ଯୋଉ ଦିଗରେ ବହୁଛି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଏ ପଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ସ୍ୱର୍ଲ କରୁଛି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ସଟ୍ଟି କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଦୂର ଦରକାର ଥିଲା ସେ ସଟ୍ ଖେଳିବା ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ରେ ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ହଁ ବାବା ଯେମିତି କହିଲେ କି ହଁ ବୋଲରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟୁୱାର୍ଡ ସାଇଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିବ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିବ ଯଦି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଧା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ପବନ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହିଁ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ବାନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପବନ ତା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହିଁ ଅଛି ତେଣୁ ସେଠି ଆଉଟ୍ ହୋଇକି ଫେରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୱିକେଟ ଯାହା ଦରକାର ନଥିଲା ରୋଭର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ଲବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିବେ କି ফুল কোটা অফ 50 ওভার্স খেলিয়া বি তাଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ହାତରେ ମାତ୍ର 3ଟି ୱିକେଟ ରହିଲା ନା ନା ଏଠୁ ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବଙ୍କ ହାତରେ ଗେମ୍ ଅଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି এই ইনিংসটি সারি ଆସିକି ଚେଜ୍ କରିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି 29 ଓଭର ହେଇଯାଇଛି ରୋଭର୍ସ ଚାହିଁବେ କି ଏଇ ପିଚରେ 50 ଓଭର ପ୍ରଥମେ ଖେଳ ହଉ ତାପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେଚ୍ୟୁର ଚାହିଁବେ ଯେତିକି ଖେଳ ହେଇଛି ଭାଇ ସେତିକି ଥାଉ ବାକି ଟାଇମ ଆମେ ଏଠି ରନ୍ କରି ଏଇ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଟିକି ଚେଜ୍ କରିବା ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ହଉଛନ୍ତି ନସିମ ଅହମଦ କାଲି ଗୋଟେ ଭାଗିଦାରୀ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଲେଗ ସ୍ପିନର ସେ ବି ନିଜେ ନସିମ ସ୍ଲିପ ତ ଗୋଟେ ରଖିବେ ୱିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି শর্ট ফাইন লেগ ଭଲ ফিল্ড পজিশনিং এটি শর্ট ফাইন লেগ শর্ট মিড উইকেট ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ବି ଆଗରେ ରଖିପାରିବେ ବଡ ଅପିଲ ହେଇଛି ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନସିମ ଖେଳିଥିଲେ ଟର୍ନ ପାଇଁ ଟର୍ନ ହବ ଆଉ ହବା କଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଭୁଲ ଲାଇନ ଖେଳିଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ଦିନେଶ ଭାବିଲେ କି ଏଟା ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବାଜୁଛି ନସିମ ନିଜେ ଲେଗ ସ୍ପିନର କେତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କେତେ ପଢୁଛନ୍ତି ଦିନେଶକୁ କିନ୍ତୁ ନସିମ ଟର୍ନ କରନ୍ତି ନା ସେଥିଲାଗି ସେ ଟର୍ନ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେଶଙ୍କ ବୋଲିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ହିସାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦିନେଶ ତାହା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନରେ ହାତ ଯେମିତି ବୁଲିକି ଆସୁଛି ତାହା ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କୁ ବେଶୀ ରିଜେମ୍ବଲ କରୁଛି ଯଦି ବା ସେ ଲେଗ ସ୍ପିନର ଲେଗ ସ୍ପିନ ଆକ୍ସନରେ ଯଦି ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ଭଲ କମ୍ବିନେସନ 131 ରନ ବୋର୍ଡରେ 30 ଓଭର ସରିଯାଇଛି
ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 7ଟା ୱିକେଟ୍ ପଳେଇଲାଣି ନସିମ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବେ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି ସାଦ୍ ଏଇ ଓଭରଟି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ 3-4ଟି ବଲ୍। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତୀକ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଠି କଷ୍ଟ ହବ ନସିମ୍କୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେବେ ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ, ଖାସ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ଆଣିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଭାବିଲେ କି ହଁ ଯଦି ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛିଟା ଚାପ ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ସେଇ ଜିନିଷ ସହିତ ଏଠି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ନସିମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କଟ୍ କରିକି, ଡିପ୍ରେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଟିକେ ରିସ୍କି। ନାଇଁ କଟ୍ କଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ଡର ଉପରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଠି। ମୁଁ ଭଲ ବଲରେ ମତେ ଯେମିତି ସିଙ୍ଗଲଟି ନ ହଉ, ପୁରା ଓଭର ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ନସିମ୍କୁ ବୋଲିଂ କରେ, ମତେ ଯଦି ସେ କଟ୍ରେ 4 ମାରୁଛନ୍ତି ମାରନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଇଭର ବଲ୍ ଥିଲା, ସେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସର୍ଭାଇଭ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଏବଂ ଲୋଅର ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳା, ତାହା ମହମ୍ମଦ ସାଦକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଣା ଅଛି। ଖାସ କରିକି ଏକ ଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, କାରଣ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ରନ୍ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର ରହିଲା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଡଟ୍ ବଲ୍, ପୁରା ଓଭରରେ ମାତ୍ର 1 ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ 132ରେ 7-31 ପରେ। ଆଉ ଏକ ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ଡଟ୍ ବଲରୁ 2-3ଟି ୱିକେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଇନିଂସ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ହିସାବରେ ମୋ ଥିଙ୍କିଂ ଥିଲା ସେଠି ମହମ୍ମଦ ସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ
ଆରମ୍ଭ ହେବ 32ତମ ଓଭର। କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପିୟୁଷ ମହାପାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏହି ସଟ୍ ସହିତ। ମହମ୍ମଦ ସାଦ ଯାଇଥିଲେ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଲାଇନ୍, କନେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ ସଟ୍ ସେଠି। ୱିଥ୍ ଦ ଟର୍ନ ବଲଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ 6 ରନ୍ ପାଇଁ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପିୟୁଷ। Thank you so much, Chirubai. Great idea, great execution straight away after the drinks break. We are privy to seeing something drastic happening. And the last time a wicket fell, this time the first delivery was flying over the deep mid-wicket boundary for 6. Mohammad Shad getting ready to face the next delivery. ଦିନେଶ ହାଲବା ଏଥରକ ଶର୍ଟ ବଲ୍ ପୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାପ ରେ ଯାଇଛି, ଚୌକା ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଛକ୍କା ତାପରେ ଚୌକା। ଏଇ ଓଭରଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମହମ୍ମଦ ସାଦଙ୍କର। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସଟ୍ସ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ, ରନ୍ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଗତ ଓଭରରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇକି, ତାହା ଦୋହରାଉ ନାହାନ୍ତି। ଫିଲ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦିନେଶ ହାଲବା, ବାବାଶିଷ କହୁଥିଲେ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ବଲ୍ ଆଲାଉଡ୍, ଗୋଟିଏ ଖରାପ ବଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲାଇନକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ, ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ। Back on track, yes, just outside the off stump, the ball skidding across. And you're right, Mohammad Shad has to score the quick runs right now because he kind of understands that there are no real recognized batters after this. Might be a call for a second. They would have settled though. Just one. Naseem Ahmed back on strike. There's a chance of an overthrow as well. Not to be. One it is. Ameuture କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟ ଢିଲା ପଡ଼ିବେନି, ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲେସେଣ୍ଟ ହେବେନି এই ପରିସ୍ଥିତିରେ। କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସାଦ ଯଦି କିଛିଟା ରନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ସେମିତି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନସିମ ଅହମଦଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ସଟ୍ କରିଥିଲେ, ଗ୍ୟାପ ରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଡିପ ରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଏତେ ସମୟ ପରେ 8ଟି ବଲ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ 9ମ ବଲରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନେଶ ହାଲବା ନିଜର ତୃତୀୟ ଓଭରରେ। Lovely weight transfer and the late cut as well. Ball spinning away from that sweeper cover fielder. And then sudden explosion of runs in the over after the drinks. It's going to be a dot ball to finish off. 15 coming off it. As Team RAC 147 for 7 after 32. It's just that one over for Pratik Ranjan in his second spell. And he's been taken off. They've got another right arm spinner in the hunt. Trying out varieties, their options, experimenting with the bowlers to pick up the wickets. Just 3 of them required to finish off, wrap up this innings as soon as possible. Looks like a bit of off spin from around the wicket to the left-hander, Mohammad Shad. Oh, the ball drifting in the air as well. Closing in towards the pads and then spinning away from the left-hander. No runs. It's Anshuman Mishra
has been introduced into the attack here. Intriguing change. Factored in by the captain himself. Again, the ball slanting in towards the stumps. Couple of dots. ବୋଧହୁଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ସ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାମ ହାତୀ ବ୍ୟାଟର ସର୍ଟସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ କି ଲେଗ୍ ସ୍ପିନ୍ ଦେବିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଦେବି। ଏଠି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନସିମ୍ ଅହମଦ ବି ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ସର୍ଟସ୍ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ନସିମ୍ଙ୍କ ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଥିବ ମହମ୍ମଦ ସାଦଙ୍କର। ଦୁହେଁ କଥା ହୋଇକି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ এই ଇନିଂସରେ। ଏଠି ନସିମ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଏବଂ 33ତମ ଓଭରରେ ବୋଲିଂ ମାର୍କକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପାର୍ଟ ଟାଇମର। ଏଠି ଭଲ ବଲ୍ ଥିଲା, ଟିକେ ନିଚା ରହିଥିଲା, ନସିମ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଇଠି। ହାଲକା ହାତରେ ତାକୁ ମୋଡ଼ିଥିଲେ, ଅଫ୍ ସାଇଡରେ ରନ୍ ନେବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆହୁରି 2ଟି ବଲ୍ ବାକି, ଓଭରରେ 2ଟି ବଲ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନସିମ୍କୁ ଏବଂ ପୁଣି ସେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦିଗରେ। ଠିକଠାକ୍ ଅଛି ଟେକ୍ନିକ୍, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି 9 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନସିମ୍ ଅହମଦ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ବ୍ୟାଟିଂ ଜମା ଜଣା ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର କି କେମିତି ଏଇ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳିକି ଓଭର ସାରିବେ। Has been really efficient so far. There you see a delivery that is pitched up. He's happy with defending it away. Slightly on the back foot. Again, has the confidence, has the courage to play the shots, and he's holding on to 1 foot as Mohammad Shad correction will keep striking the next over. It's 48 for 7 after 33. Pratik has probably preferred to go from the Mahanadi end here. And that is why Anshuman Mishra just factored in so that they can swap the sides. He's bowling to Mohammad Shad here, around the wicket to the left-hander. ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଫେସନାଲ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସଫଳତମ ବୋଲର, ମାତ୍ର 2.84ର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍, 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଛନ୍ତି, 2ଟି ମେଡେନ୍ ମଧ୍ୟ। ଏଠି ଏଜ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ବଲ୍ ଚାଲି ଯାଇଛି ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ। ଇଫେକ୍ଟିଭ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, ୱିକେଟ୍ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ମହମ୍ମଦ ସାଦ ଟିକେ ବିପଜ୍ଜନକ ଶଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିଥିଲେ ସେଇଠି। Only thing that worked for the batter here, that he slashed his blade pretty hard so that to get some impetus on it. A little top of the bat, the top edge of the bat, it goes flying over the slip fielder for a bundy. 150 comes up. And a chip shot as well to follow it up. Just checking his shot in the end. Getting a single back. Happy to give it back to Naseem Ahmed as well against a challenge such as Pratik Ranjan. 2ଟି ବଲ୍ ବାକି ଅଛି, ଭାବିଲେ କି ଶେଷ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ। ଭଲ ବଲ୍। ନସିମ୍ ଟିକେ ଅଖାଡୁଆ ପୋଜିସନକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସଟ୍ଟିକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଶେଷରେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନସିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କି ହଁ, ଗୋଟିଏ 2ଟି ବଲ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ମୁଁ ରହିବି, ଏଠି ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ପଳେଇଥାନ୍ତେ ବୋଧହୁଏ। ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଏଜ୍ ଦେବାର। ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଚୌକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଭର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି 34 ପରେ 153, 7 ୱିକେଟରେ ରୋଭର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ଲବ।
Oh, he's bowled him through his offense. Dislodges the bails and shatters the stumps as well. A wicket to the off spinner. And there goes the danger man out of the two. Mohammad Shah back in the hut. ବଡ ୱିକେଟ, ବହୁତ ବଡ ୱିକେଟ ଏବଂ ଯୋଉ ଶେଷ ଆଶା ଥିଲା, ଯୋଉ ଆଶାର କିରଣ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଶିଷ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ଥିଲେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ସେ ଆଶାର କିରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭି ଯାଇଛି। କାରଣ ଫେରିଯିବେ ପଭିଲିୟନକୁ ମହମ୍ମଦ ସାଦ। এই ଓଭରର ନୂତନ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ୱିକେଟର ପତନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ 2 ୱିକେଟ। ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ଇନିଂସକୁ ର୍ୟାପ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବର ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଖେଳାଳିମାନେ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଯେତେ ଜଣ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ରନ୍ ରେଟ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ନୂତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଣ୍ଣବ ମଜୁମଦାର। ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ରହିବେ। 5ଟି ବଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଓଭରର ବି ଫେସ୍ କରିବାର ଅଛି। କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ନସିମକୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନସିମ 15ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି। ନସିମ କ୍ରିଜ୍ ପିଚ୍ର ବିହେଭିୟରକୁ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆସିବ ଯେତେ ଅଧିକ ରନ୍ ହୋଇପାରିବ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, କାରଣ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆହୁରି 16 ଓଭର ମାତ୍ର 2ଟି ୱିକେଟ ରଖିକି ପୁରା 50 ଓଭର ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ମନେ ହେଉନି। ତେଣୁ ସେ ରନ୍ ପାଇଁ ଯିବେ ଖରାପ ବଲରେ ନା କଣ କରିବେ? ଲୋଅର ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟରଠୁ ବେଶୀ ଆଶା ବି କରିପାରିବେନି। ଅର୍ଣ୍ଣବ ମଜୁମଦାରଙ୍କର ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ରେକର୍ଡ ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କହୁଛି 10ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ମାତ୍ର 42 ରନ୍। ତେଣୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ନିଜ ଟିମ୍ ପାଇଁ, ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ପାର୍ଟ ଟାଇମର ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ, ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। Just landing it on the spot. Kind of surprising Mohammad Shah as well in the process. Was double thinking kind of a shot. He went for it, missed out. The bowler did not miss the stumps. Very close to the outside edge as well. Perilously close. Nice work. Fast work behind the stumps so far in this game. ବୋଧହୁଏ ଟର୍ନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ସିଧା ପଡ଼ିକି ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ୱିକେଟ ଟୁ ୱିକେଟ ରଖୁଛନ୍ତି। ୟୁ ମିସ୍ ଆଇ ହିଟ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର। ଅଂଶୁମାନ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଟାର 2ୟ ଓଭର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସାଦଙ୍କ ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଏହିଭଳିଆ ସମୟରେ ଯୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସାଦଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଥିଲା। ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ଫାଷ୍ଟ ବଲଟିକୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଅର୍ଣ୍ଣବ ମଜୁମଦାରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। Oh, he looks tentative. Can he fire one straight towards the stump? He's going to keep it outside the off stump. Again, misses the batter there. Arnav Majumdar finding it difficult. Hostile environment for a number 10. That did come back in sharply, but it gets a bat to it, and a run has been denied. Rightly so, I'd say, by Nasim Ahmed, because he wants the strike. As the over comes to a close, it's 35 done. It's 153 for 8 for Rovers Athletic Club. ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ, ଏବେ ବି 3 ଓଭର ବାକି ଅଛି। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ପୁରା 3 ଓଭର ପକେଇବାକୁ ପଡିବନି। 2ଟି ୱିକେଟ ଯାହା ରହିଛି ସେ ଚାହିଁବେ କି ଏବେ ହିଁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏବଂ ସିଧା ହଁ କ୍ୟାଚ୍, ମାନେ ବଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଡ୍ରପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେଇଠି। ମତେ ଲାଗିଲା ବୋଧହୁଏ ସେ କ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ, ମାନେ ବଲ୍ଟିକୁ ଠିକ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନାହିଁ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ହେଲା କି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି। ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇଠି। Because that was in his hands, and while celebrating, he might have just thrown it onto the ground, like the Herschel Gibbs of world cricket. This time coming off the high end of the plate, maybe of the gloves. Yes. Or is it? Yes, runs given by the umpire.
So now he's exposed Arnab Majumdar onto the strike, who has taken a single as well to give him back the strike. Nasim Ahmed defended nicely onto the front foot. Good block. ବୋଧହୁଏ ସେ ମିସ୍ ଚାନ୍ସ ପରେ ନସିମ୍ ବି ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବେଶୀ ରନ୍ କରିପାରିବିନି, ତେଣୁ ଯୋଉଠି ବି ଗୋଟେ ରନ୍ 2 ରନ୍ ଆସୁଛି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆସୁ, କାରଣ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନକୁ, ହଁ ଫିଲ୍ଡର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସିଧା ହାତକୁ ଦେଇ ବସିଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି କି ସେ ଏବେ ବି କ୍ରିଜରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଷ୍ଟମ୍ପ ଟୁ ଷ୍ଟମ୍ପ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେଇ ଲାଇନ ବୋଲିଂ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ ଏଫର୍ଟ ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ, ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡଖଣ୍ଡରୁ ଆସନ୍ତି, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସ୍ଲୋ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟର ଶାହବାଜ ନଦୀମଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ। ଏଠି ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ, ଭଲ ଓଭର 36 ପରେ 155, 8 ୱିକେଟରେ। Anshuman is back, and why not? 1 wicket, 1 run given away. He's kept them on a leash, a tight one that too. And he's bowling to Arnab Majumdar, who he loved bowling against in the previous over as well. 5 back-to-back dots as it continues to be 6 now. ହଁ, ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଜଣେ ଭାବୁଥିଲେ ରନ୍ ନେବେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାବୁଥିଲେ ନେବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆର ଜଣକ ଭାବିଲେ ନେବେ ବୋଲି, ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଏଣ୍ଡରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ରନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ଇଚ୍ଛୁକ ନାହିଁ। 4ଟି ବଲ୍ ବାକି, 4ଟି ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଣ୍ଣବ ମଜୁମଦାରକୁ ଯଦି ସେ ସିଙ୍ଗଲ ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଭଲ ସଟ୍, ଲୋୟର ଡାଉନ୍ ଦି ଅର୍ଡରରେ ଏଭଳିଆ ସଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ବହୁତ ବଢିଆ, 4 ରନ୍ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛି ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ। ଅର୍ଣ୍ଣବ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଛି, ଏବଂ ଏଇ ସଟ୍ଟିକୁ ଦେଖିକି ମତେ ମୋ ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ, ମୁଁ 11 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ କେବଳ 11 ଜଣ ହିଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଲଙ୍ଗ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ୟୁଜ କରିକି ଏଭଳିଆ ସଟ୍ ବାଜୁଥିଲା ମୋ ବ୍ୟାଟରୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଏ, ବୋଲିଂରେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ। I'm sure Arnab Majumdar would be echoing that feeling right now. And he's gotten something behind that as well. Bit of a yes, no, maybe. Once again, the no runs taken. Yes, the last boundary. He read it off the arm speed. That was a quicker one from Anshuman Mishra. And somehow manages to get some meaty place, meaty area of his bat involved. That went in the gap as well for 4. These are precious runs. And anything counts right now for Rovers Athletic Club. Last ball. Oh, that was a faster one as well. Gets a leading edge. It's gone through the slip cordon. Nice work. Short third man will collect it. As the batters will take 2 runs in the meantime to end the 37th as well. Another over survived, but more importantly, 6 runs scored off it as well. It's 161 for 8 after 37. Love to see a contest between Pratik Ranjan and Arnab Majumdar, but it's Nasim Ahmed who's on strike right now, and he gets beaten outside the off stump. Again, slows the pace of the ball, gives it a bit of a loop. The grip off the surface has been a massive help for the spinners, both wrist and the finger spinners. On the stumps, he's applied himself well with that front foot defense.
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ନସିମ୍ ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣବ ସେତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏୟାରରେ ବହୁତ ସମୟ ବଲ୍ ଥିଲା, ବଲ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ଫିଲ୍ଡର, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ରନ୍ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେତେ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ଏଠି ନସିମ୍ ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣବ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବୋଲିଂରେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ରନ୍ ରହିବ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କେତେ ରନ୍ ରହିବ, କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବେ ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ରୋଭର୍ସର ଖେଳାଳି ମାନେ, ବୋଲର୍ସ ମାନେ, କମଲ ଶର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ନସିମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଣ୍ଣବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେବେ ସେମାନେ ଅଟକେଇବାରେ। ସ୍କୋର ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପିଚ୍ ଆହୁରି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଠି ରନ୍ଆଉଟର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ପାଇଁ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେମିତି ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର, ଫିଲ୍ଡର ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଖୁସି ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହଁ ୱିକେଟ ଏଠି ମିଳିଯାଇଛି, ନବମ ୱିକେଟ ଏଠି ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ରନ୍ଆଉଟ ହେଉଛି ଶେଷ ଜିନିଷ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ ନସିମ୍ ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଏହି ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବୋଧହୁଏ ରୋଭର୍ସ ଆଥଲେଟିକ କ୍ଲବ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଏଠି। Yeah, the reactions are a mixture of hope and a bit of reprieve as well, because they were looking for that wicket for so long. And if it comes via a run out, that's the best possible way for the whole team to celebrate. They have gathered around in a hurdle as we're waiting for the TV umpire to factor in with the decision here. Looks pretty close to the naked eye. आज मैचर तृतीय अंपायर सीके त्रिपाठी रनआउट्र जो सुजोग रही पाखक रेफर करा दुई पाखक रेफर करा ऑनफील्ड अंपायर द्वारा चूड़ामणि पाढ़ी और सार्थक रंजन बिस्वाल दुई ऑनफील्ड अंपायर आज मैच रे। Now they're facing one way, which has the lights in the stadium, which can give them the signal of whether that's an out or a not out, green or red. They're watching along. And they're still trying to find out the light. It's hiding somewhere. But when it lights up, it's going to illuminate. And it's going to give them a perfect view from where they're standing right now. Even the umpires are looking ahead, trying to figure out, maybe it will be relayed through the walkie-talkies as well. You can see all smiles from the fielders. The fielders were really confident that it was out, especially the fielder standing behind the leg umpire. He was the most happiest. He made a decision in his head. He was running in, charging in for the celebrations to continue. पाखे गोटे भल व्यू थी से एंगल रू जो देखुले, कारण ठीक से स्क्वायर लेग अंपायर पछ आड़े थे, जिते रेफर करागला टीवी अंपायर को से दौड़ी दौड़ी खुशी है कि निजे आंगुठी टेकी टेकी आसुले से कॉन्फिडेंट थिबे बोली। ये देखंतु यह हेउची वीडियो एनालिस्ट एवं टीवी अंपायर रूम बारबाटी स्टेडियम रो क्लॉक टावर को ठीक लगे कि सेठी टीवी अंपायर सीके त्रिपाठी अच्छी, वीडियो एनालिस्ट माने मध्य अच्छी, मैच रेफरी संजय राउल मध्य सेठी ही बसी था से रूम रे ही सबु निष्पत्ति निया जाए। गतकाली प्रमोद नारायण दास थिले टीवी अंपायर भाव में, गोटे बहुत व्यस्तबहुल दिन थिला। आज सीके त्रिपाठी एवं निष्पत्ति आउट फेरी जीवे पविलियन को, एटी गोटे विकेट पतन, जो विकेट दरकार थिला नवम विकेट पड़ी। प्रतीक रंजन बर्तमान भावुए हाँ मुझे भावुली 4 विकेट अर्जन करने, मो पाखे मात्र गोटे विकेट नेबार सुजोग रहिबो, किंतु टीम पे बहुत खुशी हेबे। एटी 163 रे पड़ी नवम विकेट। शेष बैटर भाव में आसबे क्रीज को एवं शेष बैटर केते समय रही पारिबे, एउठू स्कोर केते पर्यंत जाई पारिबो, मोहम्मद अशफाक एवं नसीम अहमद को ऊपर सबु जिनस निर्भर करिबो। दियुष Absolutely. And a quick little flash from the third umpire as well. The red light flashing, providing an idea of the decision there. Right then, last wicket of this innings. The 11th man walks in. And he's going to be on strike straight away against the pick of the ballers today, Pratik Ranjan, who's threatening. And he's been hunting for the wicket, his third one especially.
जो दुईटी बॉल बाकी अछि ए ओवर रे से दुईटी बॉल खेलिबा भी काठिकर पाठ होई जिवो मोहम्मद अशफाक को पई किंतु तापरे तांको बॉलिंग उपरे टीम निर्भर करिवो गतकाली ठीक ठाक बॉलिंग करथिले मोहम्मद अशफाक एडी प्रतीक रंजन तृतीय विकेट एबे भी खोजुचंदी से बहुत थर निकटवर्ती होइचंदी एठी आउटसाइड एज मोहम्मद अशफाक कर किंतु स्लिप फील्डर को टिके दूर रे गोटिए रन नेइचंदी दौड़ी की जोरे द्वितीय रन पे आसुचंदी एठी एवं 2 रन संगृहीत होइची 165 रे पहुंचीबो दलीय रन संख्या 170 180 कथा गोटे समय रे भाबुथिले कि जदि दुई जण रही परिबे 180 करी कि तापरे तांको ऊपर से जिंस थिला कि हां पावर प्ले रे केतेटे विकेट से बाहर करि पारुछंती एबे आउ मने हेउनी इवन 40 ओवर पर्यंत खेलिबा मध्य गोटे बहुत बड़ समस्या होई जबो तांको पई दुईटी स्लिप सहित बॉलिंग करिवे प्रतीक रंजन को शेष बॉल ए ओवर रा एथरक किंतु भल भाव में रक्षणात्मक भंगी में खेली फ्रंट फुट रे आसिकी डॉट बॉल ओवर समाप्त होइछि 165 9 विकेट विनिमय रोवर्स एथलेटिक क्लब अंशुमन मिश्र सहित कंटिन्यू करुछंती इंटरेस्टिंग बॉल एठी कैप्टन कर हाँ गोटे विकेट अख्तियार कर पार्ट टाइमर हिसाब रे आसिकी वर्तमान तांको पाखरे आउ गोटे सुजोग हाँ द्वितीय विकेट नहीं पारंती नसीम अहमद सामना रे स्टेप आउट करिकी बड़ शॉट पाई जाइथिले टाइमिंग तो होई पारिनी निश्चित प्रथम रन जोरे दौड़ुछंती द्वितीय रन पाई फेरी आउछंती रन आउट रो सुजोग थ्रो भलो हेइथिले होई पारिथांता रन आउट भलो थ्रो नुहे नसीम अहमद खुशी हेबे कि हाँ 2 रन मिलिछि तांको Now, the burden of the second innings already lying on the bowlers of team RAC. The bowlers right now in the middle trying to stitch some more runs so that they get some breathing space when they come back with the new ball in their hand. That's a nice looking stroke. And it's in the gap as well. It's going to speed across this lightning fast Barabati outfield to get some precious runs as well. Nasim Ahmed is inquiring for something else, but a boundary for the batting team. एई बलिया शॉट आगुरु भी मारिछंती नसीम अहमद एवं 4 रन हासिल करछंती ऑफ स्पिनर का विपक्ष रे पावर अंचल देकी गुली भलिया शॉट मारिबा आसे तांकु ए गोटिए शॉट से भल भाबरे बधुवे आगुरु भी प्रैक्टिस करछंती एवं ए शॉट रे तार झलक देखिबा को मिलिछि पैडल करिया पई चेष्टा एथरको किंतु लेग स्टंप बाहरे वाइड रो संकेत अंपायर कर अतिरिक्त रन खर्च करिसंती एठी अंशुमन मिश्र को दबा केते दूर जुक्तियुक्त केते दूर लाभदायक आमेचर क्रिकेट क्लब तरफ ताहा गोटे बड़ प्रश्न होई पारे विकेट अख्तियार करछंती सत किंतु एठी आपण चेष्टा करिवा कथा कि जेते जल्दी ए इनिंग्स को सारिया पई आपण गोटी एंड रु प्रतीक रंजन को बॉलिंग कराउछंती अन्य एंड रु जे आपणकर भलो बॉलिंग करि आछन जे आपणकर रेगुलर बॉलर तांकू देई परिथांते एठी अंशुमन मिश्र आहुरी दुईटी बॉल अछि हमको चुप करई पारिबे से विकेट अख्तियार करिके एठी सुजोग थिला ऑलमोस्ट से विकेट अख्तियार करि देइथिले स्लिप फील्डर को पई एते सहज नथिला जदि किंतु एई स्टेज रे जेते बेला आपण प्रोफेशनल क्रिकेट खेलुचंती आपण से कैच टी को संग्रह करि परिथांते गोटिए रन मिलिबो 172 173 रन से सिंगल सहित शेष बॉल ए ओवर रो अंशुमन मिश्र को ऊपर पुणी थरे एवं आउटसाइड एज को बीट करके बॉल जीव विकेट कीपर को पाखको डॉट रे ही संतुष्ट ओवर रो परिसमाप्ति 39 ओवर पर 173 9 विकेट रे रोवर्स एथलेटिक क्लब That was the edge. I went pretty fast. It was a faster one from Anjuman Mishra as well. Those kind of balls kind of stick on in your hands. Otherwise, it was always ricocheting from the slip fielder's hands.
Great camera work, nice direction. We've got some replays underway as well. 173 for 9. And Chirubhai, there was conversation, there were talks about them somehow stretching and reaching that 180 mark. They've done it. Especially the last partnership, which is worth 10 right now. The previous one was somewhere close to 5 or 7. These are such valuable runs. Pratik comes for his last over of his quota. ଶେଷ ଓଭରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି ଦୁଇଟି ସ୍ଲିପ୍ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନସିମ୍ ଅହମଦଙ୍କର ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଚେଜ୍ ରହିବ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରାମ ସେ 2 ରନ୍ ନସିମ୍ ଅହମଦ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କହିବେ କି ହଁ ଆସନ୍ତା ମ୍ୟାଚରେ ମତେ ଟିକେ ଉପରେ ପଠେଇବେ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦୁଇଟି ଭଲ ଚୌକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ କିଛିଟା ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ କି ହଁ 2 ଜଣ ସ୍ଲିପ୍ ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କାରଣ ଲେଗ୍ ସାଇଡରେ ତ କମ୍ ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦିଗରେ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରେ ବଲ୍ ଥିଲା It's remarkable, especially how he has negated Pratik Ranjan throughout this innings. He's got no real clue against Naseem Ahmed. Got that extra bit of second to hang back. This is a good delivery. A fuller length, faster one as well. But again, gets a bit of bat involved. Just trying out all his varieties, Pratik Ranjan, to pick up a wicket here. 2 deliveries in his quota left. Spins away. Ball grips off the surface again. Naseem Ahmed. Bit of an inquest with the umpire, whether that should be called as a wide or not. The umpire with a shake of the head. Last ball of this over. And it's going to remain the same. Well done, Naseem Ahmed, to keep out Pratik Ranjan as he finishes his quota 10 overs. 31 runs and 2 wickets to his name. It's 175 for 9 after 40. अंशुमान मिश्रଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଓଭର ଏକ ରନ୍ ଦେଇ ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟର ନସିମ୍ ଅହମଦକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଅଶଫାକ କଭର ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଦିଗରେ ଭଲ ଶଟ୍ସ ଖେଳିଥିଲେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ କଡା ଚୌକାଟି ବି ସେଇ ଦିଗରେ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ନସିମ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 180ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଆରଏସି ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟନରସିପ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଇଯାଇଛି ଆମେଚ୍ୟୁର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ମାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଡେଡ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିସାଇସିଭଲି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଏଠି I don't know what's the thought behind still continuing with Anshuman Mishra. Yes, into his 5th over. Yes, he got that wicket. The previous wicket was Anshuman picked that one up. Yes, he got an outside edge of the batter in the previous over, but it's still continuing. And they have overs of other players as well. They could have gone on with Ashutosh Rai. They could have gone on with any of the pacers. Sai Patnaik could have bowled or Sukhmit Gill. He has got 3 overs left. Soyangshu Patnaik, yes, he was an expensive. He had an expensive spell. But if he comes into the attack and picks up a wicket, that would do his confidence level a world of good. ନାଇଁ ଠିକ କହିଲେ ସୁଖମିତ ଆଉ ସାଇ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ କିଏ ବି ପକେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ସହର ପଟୁ ପକେଇବେ
ବୋଲି ଲାଗୁଛି। 181 ରନ୍, 1 ୱିକେଟ୍ ଦରକାର ଏବେ ବି ଆମେଚ୍ୟୁର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ପାଇଁ। କିପର କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ସେପଟୁ ସ୍ପିନର ପକେଇବେ ଏଠି। ଅଶଫାକ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ, ନିଜ କଭର ଫିଲ୍ଡର ପଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଖେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି, ସହଜରେ 1 ରନ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି ଏଠି ଅଶଫାକକୁ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ବଲଟି ବ୍ୟାଟରେ ବାଜୁ ଆଉ ମୁଁ ସେପଟକୁ ପଳାଏ, ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମିଡ ୱିକେଟ ବହୁତ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ ପାର୍ଟନରସିପ ଚାଲିଛି। ମିଡ ୱିକେଟର ଫିଲ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସର୍କଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ସେଠୁ 1 ରନ୍ ବଞ୍ଚେଇ ତ ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନସିମ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ହୁଏ ମିଡ ୱିକେଟ ଫିଲ୍ଡର ଭାବିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଦିଟା ଶଟ୍ ଯଦି ନସିମ ଖେଳିବେ ସେଠି ମୁଁ ଟିକେ ପଛରେ ରହିଲେ ଅଟକେଇ ପାରିବି। ଫ୍ଲାଇଟ ଦେଲେ ବଲକୁ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାଇ ଏଲ୍ବୋ ସହିତ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଉପରେ 4। ଯାହା ଚିରୁ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଶଟଟି ତାଙ୍କର ବ୍ରେଡ ବଟର ତ କହିବେନି, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଶଟଟି ଯେବେ ମାରୁଛନ୍ତି କଡା ମାରୁଛନ୍ତି। ନସିମ ଅହମଦ ଲେଗ ବ୍ରେକ୍ ବୋଲିଂ କରିବେ, ବାବାଶିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ବାବାଶିଷ ନୁହେଁ, ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବି ମଜା ଉଠାଉଥିବ କି ହଁ 185 ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାଳେ ଆଉ 15 ରନ୍ ମିଳିଯିବ କି, 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ କି, ତାପରେ ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବେ କି ଆରମ୍ଭରୁ। କିନ୍ତୁ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ବୋଲର ପାଖରେ କିଛିଟା ଚାନ୍ସ ରହିବ। ମଣିକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଭର। ଏବେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଦୁହେଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମରଙ୍କ ସହିତ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଅଫ ସ୍ପିନର, ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଲେଗ ସ୍ପିନର। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଅଶଫାକ ବି ବହୁତ ଆରାମରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେପଟୁ। 42 ଓଭର ସରିଯାଇଛି, ଆରଏସି ଧୀରେ ଧୀରେ 200 ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର। ବୋଲିଂ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପିନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ସ୍ପିନର। ଆଶୁତୋଷ ଫେରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ୱିକେଟ ନେଇ 43 ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚାହିଁବେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ନସିମ କିମ୍ବା ଅଶଫାକକୁ ଆଉଟ୍ କରି ଚେସ୍ ବିଷୟରେ ଭାବିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଠି ଯୋଉ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଟାଇମର ପକଉଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ କି ନସିମକୁ ସେ କେମିତି ଆଉଟ୍ କରିବେ। ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା 1 ରନ୍ ନସିମ କେମିତି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଅଶଫାକକୁ ବୋଲିଂ କରିବି, ସେଇ ଚକ୍କରରେ ନସିମ 26 ରନ୍ କରିଦେଲେଣି। really interesting to see what Ashutosh is going to do. He's not bowling with a slip in place. And there you go. He goes for a paddle, Naseem. Did they pick up a run? No. Yeah, that's good. ଭଲ ଡିସିସନ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ଆଶୁତୋଷ ଟିକେ ଜୋରରେ ପକେଇଥିବେ, ତାକି ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଲେ ବି ବଲଟି 30 ୟାର୍ଡ ସର୍କଲ ରୁ ପାର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ପକେଇଥିଲେ ସେଠି ଆଶୁତୋଷ, ଆଉ ଧୀରେ ହିଁ ପକଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନସିମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଦର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରନ୍ତୁ ନହେଲେ ପୁରା ଡଟ୍ ହିଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ପେସ୍ ଆଉ ଦବାନି। A few drop catches with the part-timers bowling. Ameuture Cricket Club would be
slightly disappointed with themselves. They could have restricted Rovers Athletic Club below 160 and inside 35-36 overs, and by this time they would have come out to bat. ଏଇଠି ଫିଲ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଡାକନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସିଙ୍ଗଲ ଖୋଜିବେ ଏଠି ନସିମ୍ 2ଟି ବଲ୍ ରହିଲା ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଅଫସାଇଡ ଟି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା କରିବେ କରନ୍ତୁ ଡଟ୍ ବଲ୍ ପକାନ୍ତୁ ଓଭର ପିଚ୍ ବଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିଲେନି ଗ୍ୟାପ୍ରେ ସିଧା ଫିଲ୍ଡର ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍ ରହିଲା ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଆଶୁତୋଷଙ୍କର କି ଆଉ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ବଲ୍ ହଉ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ସର୍ଟ ବଲ୍ କରି ଚୌକା ଖାଆନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ ଦିଅନ୍ତୁନି ସିଙ୍ଗଲ ମିଳିଯିବ ପ୍ରତୀକ ରଞ୍ଜନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲ୍ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଅଶ୍ଫାକ କ୍ରସ୍ କରିଯିବେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଏଠି ଭଲ ଆୱେରନେସ୍ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ନସିମ୍ ଅହମଦ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ 7 ଓଭର ବାକି ରହିଲା ସେଇ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ People will be taking a note of Naseem Ahmed, the way he has batted, the youngster from Jajpur, and has done a good job here. 50 deliveries, and even facing 50 deliveries at this level when you have good players in the other performing in the other team, it's been really commendable. Now Sai Patnaik comes into the bowling attack. He's back into the bowling attack, and this is going to be very important phase. Can he pick up a wicket in this over itself, Baba? ଯଦି ୱିକେଟ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ନସିମ୍ ଭାବୁଥିବେ 27 ରନ୍ କରିଦେଲେଣି ସେମିତି 1-2 ଗୋଟେ 4 କରିକି ଆଉ 23 ରନ୍ କରିଦିଏ 50 ରନ୍ ସେ ଯଦି ନିଜର କରିବେ ଟିମର ବି 200 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯିବ ତାପରେ ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ ୱିକେଟ ନେଇ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଆପଣ ଆମେଚର୍ସ ବ୍ୟାଟିଂ यूनिट उपरे साई फेरी पुणी थे वाइड पकई दी जो एंगल टी एठी बनाउछंती साई पटनायक से एंगल पई भलो भाबरे रेडी भी अछंती नसीम अहमद मैं देखिछु तांका स्ट्रेंथ होउची जो बळी भाबरे से ऑफसाइड कवर एक्स्ट्रा कवर ऊपर मारंती सेही एंगल सहित पुणी थरे सेही शॉट मारी परिबे हल्का हाथ रे खेलले थर्ड फील्डर पाखकू एक रन हेई थांता जदि तांका हाथ रे विकेट थांता बारंबार कथा होउचंती अशफाक सहित कहते कि जितेटी बॉल बाकी अच्छी टिके ठिया हबार अच्छी अमेच्योर क्रिकेट क्लब कष्ट करंतु केते करि परचंती भलो भाबरे पूर्ण थरे गाइड कले एटी ओपन नेट्स चलीची ओपन नेट्स चलीची नसीम अहमद को पई जानि जदी डॉट बॉल खेलले किछि प्रॉब्लम नाही तो सेंटर विकेट प्रैक्टिस करूचंती एठी नसीम अहमद भलो टाइमिंग करूचंती गैप भी खोजी बाहरुचंती दौड़िया को पड़नी एठी परामर्श आछि सेठी मिड ऑन फील्डर को द्वारा बॉलर को सेम प्लान से तो ऑफ स्टंप बाहर पकई की बाहर जीवार चेष्टा एठी मिड ऑफ और मिड ऑन को ऊपर रखी आमंत्रण भी दउचंती किंतु नसीम अपेक्षा करिसंती ओवर पिच बॉल टी ऑफ स्टंप बाहर मिलिले बोध हुए कवर एक्स्ट्रा कवर ऊपर खेली दी पारंती ता छड़ा आउ अन्य गति नहीं ना क्रॉस जाई कि लेग स्टंप रे रन खोजचंती ना मिड ऑन मिड ऑफ क्लियर करिवार चेष्टा प्रथमे स्कूप तापर रिवर्स स्कूप करिवार चेष्टा थिला
ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କିଛି ବାଜିଲାନି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଡଟ୍ ବଲ୍। Wait and watch. For us, at least, when this innings is going to get over. 6 overs after this. ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଓଭରରେ। 4ଟି ବଲ୍ ସରିଯାଇଛି। ଫିଲ୍ଡର ଉପରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଥର୍ଡ ଫିଲ୍ଡରଟି ଆଉ ଡିପ୍ କଭର ଫିଲ୍ଡରଟି ଏବେ ବି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଉପରେ 1 ରନ୍ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିଟା ଜାଗାରେ। ଫିଲ୍ଡର ହାତକୁ ଖେଳିଛନ୍ତି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହାତକୁ। ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାକି ରହିଲା ଏ ଓଭରରେ। ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇ ବଲଟି ବାଉନ୍ସର ହେଇଯାଇପାରେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇ ଏଣ୍ଡରୁ ନସିମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆରପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ ଆପଣ ଅଶଫାକକୁ। Now Naseem is set. Has already faced 55 deliveries. Now he understands the pitch. So the only ploy could be to attack Mohammad Asfaq, who is at the other end. Last delivery of the over. Sai Patnaik runs in. And that's very nicely done. Way outside the off stump, and look at the presence of mind of Naseem Ahmed. Could only dab it down towards the third man area, picks up a single, will retain strike in the next over. 44 overs bowled. It's 189 for 9. ବହୁତ ଖରାପ ବଲ୍ ସେଠି ସାଇ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। 1 ରନ୍ କନସିଡ୍ କରିଛନ୍ତି। 1 ରନ୍ ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶଫାକଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନସିମକୁ। ସେଥିଲାଗି କହିଲି ଶେଷ ବଲ୍ ଅଛି। ସର୍ଟ ବଲ୍ ବାଉନ୍ସରର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଟପେଜ ୱପେଜରେ 4 ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ବି ଚଳିବ। ପୁଣି 1 ରନ୍ ଦେଇ ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷ। 4ଟି 5ଟି ବଲ୍ ନସିମ ଅହମ୍ମଦ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବୋଲିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗୋଟେ ଓଭର ଲାଗି ଅଫ୍ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋୟାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେଲ୍। Swayangshu Patnaik महंगा साब्यस्त होइथिले प्रथम स्पेल रे 6 रन प्रति ओवर इकोनॉमी रेट सहित रन खर्च करथिले। एठी किंतु विकेट अख्तियार करिवार चेष्टा रहिबो। गोटे कॉन्फिडेंस बूस्टर हबो। जो विषय कथा होउथिले कि हां स्वयंशु पट्टनायक जदि बा महंगा साब्यस्त होइथिले प्रथम स्पेल रे तांकु नेई कि आसंतु पुणी थरे बोलिंग मार्क को विकेट अख्तियार करि पारिबे से एवं ताहा निश्चित आगामी मैच गुड़िक पई तांकु प्रस्तुत करिबो। आसंता काली गोटे दिन रेस्ट डे अछि। एठी बाहर भागरे बैट रो बाजी थिला, सीधा फील्डर को पाखु जाइछि डीप रे, किंतु नसीम सिंगल नेउ नाहंती। परिस्थिति अनुसार खेलुचंती, बॉल हिसाब रे खेलुचंती, फील्ड अनुसार खेलुचंती। युव नसीम अहमद कर प्रेजेंस ऑफ माइंड एवं बैटिंग पई तांकर धैर्य देखिकि निश्चित भाबरे भल लागुची। परिस्थिति अनुଯାयी बोलिंग किंतु करूनाहांती एठी अमेच्योर क्रिकेट क्लब। तो अपन जानछंती कि नसीम अहमद केवल बाउंड्रीज रे डील करबा को चेष्टा करूचंती। एई बॉल टी दरकार थिला पूर्व ओवर रे। तो देखंतु केते ऑकवर्डली ताकू शेषरे खेलले, काई ना एक्सपेक्ट जम्मा बी करूनाहांती एई बॉल टी। जेतळे गोटे बैटर केवल बाउंड्रीज रे डील करिया को चेष्टा करूची, दुईटी बॉल आपन को पकेया दरकार। गोटे होची चेंज ऑफ पेस टिके ऊपरे, आ गोटे बाउंसर। एई दीटा बॉल रे 1 रन काढिया बहुत कष्ट, आ बाउंड्री मारिया भी सेती कष्ट। तो चेष्टा करंतु एई दीटा बॉल रे ही खेलंतु। एकदम ऊपरे नल नै एकदम छोटो बॉल, शॉर्ट बॉल, मझिया मझी बॉल टी को बहुत आराम रे एबे खेलुचंदी नसीम अहमद। काहे ना 60 टा बॉल खेल दिलेनी। जेतिकी रन जोड़िछंती बहुत गुरुत्वपूर्ण रन जोड़िछंती नसीम अहमद निज टीम पई। एथरक विकेट कीपर को मुंड ऊपर देई बॉल फाइन लेग अंचल सीमारेखा बाहर को नसीम अहमद को तरफ गोटे बहुत बढ़िया, बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं चमत्कार शॉट सहित 4 रन संग्रह करिवे से। सेई कथा कहूची चिरू, एठी मझिया मझी तांको पकांतुनी। दीर्घ घंटाटे धरी से बैटिंग करूचंदी, बहुत भल पोजिशन रे आसी, आ एई शॉट टी भल खेलीथिले से स्पिनर को विरुद्ध रे भी।
OKR जदि एफर्ट बॉल पकई शॉर्ट बॉल करंतु नहल नहीं पूरा ऊपर ए बॉल टी टिके बेटर ऊपर पकेले बेली एठी देखंतु शेष बॉल रे डॉट बॉल टी आसीला प्रथम थर पई जेबेठु अशफाक आसीचंती सी स्ट्राइक रे रहिबे प्रथम बॉल पई ओवर रो 40तम ओवर तले शेष विकेट टी पड़ीथिला 5 ओवर जाक प्रति ओवर स्टार्ट करिसंती एठी नसीम अहमद चमत्कार भाबरे किमिति गोटे लोअर ऑर्डर बैटर सहित बैटिंग करिवा कथा ताहा दर्शाइचंती आपण किछ समय पूर्वरु महेंद्र सिंह धोनी कर एग्जांपल सेठी दउथिले सैम बिलिंग्स पॉडकास्ट रे काली तांको मु सुनथिली से भी सेही कथा कहउतले कि विभिन्न सिचुएशन रे जाई विभिन्न टेल एंडर्स को माइंडसेट को मैच करी कि जो बोली भाबरे महेंद्र सिंह धोनी तांक साथ बैटिंग करंती सेटा देखिबाकू अलगा प्रकार मजा तार लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट रे महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट मैचेस रे वीवीएस लक्ष्मण को देखि आमे आगुरु महेंद्र सिंह धोनी एग्जांपल तो मैं एक्जाक्टली नौ नथली मु प्रतीक रंजन महेंद्र सिंह धोनी को राज्य रु आसंती एवं तापर करेक्ट कले कि नाही ते शाहबाज नदीम को राज्य रु आसंती स्लो लेफ्ट आर्मर से भलिया बॉलिंग करंती विकेट सेमती नौचंती एवं झारखंड रे जेमती क्रिकेट रो उदय होईची आमे चाहिबा ओडिसा रे आम राज्य रे सेमती क्रिकेट रो उदय हो एवं सेई बिगरे गोटे भल पदक्षेप ओसीए क्लब क्रिकेट लीग आउ आजी नुहे चिरु झारखंड रे जो प्रोग्रेस हमें देखुचे से प्रोग्रेस टा बोधवे मु कहिबी 5-6 वर्ष तलरु सेमती हार्डवर्क से भली भाबरे प्लेयर आइडेंटिफिकेशन पाथवेज सबु जिंस टिप टॉप रही आछी डोमेस्टिक क्रिकेट रो लेवल जो स्टैंडर्ड जहां पहुंचलानी एठी विकेट मिलिबो गाइड करिवा को चेष्टा थिला स्टीयर करिवार चेष्टा थिला आपण कहिथिले साई पटनायक आसीबे विकेट नहीं जिबे विकेट नहीं गले 194 रे जाई ऑल आउट हेचंती आरएसी किंतु पाखा पाखी 200 पहुंची जाइचंती नसीम अहमद 32 रन लढुआ इनिंग सेठी अशफाक तांकर साथ देले अशफाक नॉट आउट हेकी फेरिबे और रोवर्स 2 दिन हारिला परे आज एई लढुआ इनिंग्स परे बहुत हुए माइंडसेट टी चेंज हबो एमेच्योर क्रिकेट क्लब को दरकार 195 रन 50 ओवर रे 50 ओवर कथा नुह कथा होची रन से रन रे जदी रोवर्स एथलेटिक क्लब 10 टी विकेट नहीं जानती मैच तांकर कल्पना जल्पना सबु जिनसर अंत घटिबो किंतु ब्रेक परे
Welcome back for the run chase as we get ready for the second innings here in the game between Rovers Athletic Club and Ameuture Cricket Club here at the Barabati Stadium. 195 to win in 50 overs. As we see Captain Kamal Sharma getting ready. Ramani Jena and Dinesh Kumar Majhi are the two openers for Ameuture Cricket Club. And we are expecting Kamal Sharma and his boys to put up a good show with the ball here. And straight away, there is an attacking field is going with three slips in place. Now, from the very first over, Kamal Sharma will be bowling from the Mohanadi end. This is day 3 of OCA Club Cricket League 2026 here at the Barabati Stadium. And then, of course, there are other matches going on as well at Dreams Cricket Stadium, where Sahid Sporting Club, batting first, scored 342 for 7. Sunshine Cricket Ground, there's a game between LIC Sports Club and Sunrise Club, where LIC got 192 and Sunrise are 6 for 1. But here we go for the run chase. First ball from Kamal Sharma, just outside the off stump, and the batter deciding to leave that one all alone for the wicketkeeper. And that goes straight to the fielder. And that is a dot ball. So from the very first over, they will try to attack. Kamal Sharma will try to wickets because that is the only possible way to defend the total of 194. It's a paltry total on the board. The target is not that high, and Ameuture Cricket Club will definitely want to make sure that they register their first win of the tournament. In the other match at the Revencha University ground, Sunshine Club batting first scored 282 for 6 against SB Sports Club. Yesterday we saw Sunshine registering a win here. Meanwhile, here Dinesh Kumar Majhi pushes that one in the gap, picks up the run. First run on the board here for the chasing side. Rovers Athletic Club versus Ameuture Cricket Club. Both the teams searching their first win in the tournament. And it is definitely going to be very exciting to see. Left hand, right hand combination here. Dinesh Kumar Majhi picked up that single now. Ramani Jena will be on strike for the first time. And in the commentary box for the first few overs, Babashish Nanda is here alongside me. A very warm welcome, Babashish, and welcome back for the run chase here. बहुत बहुत धन्यवाद चिरंजीवी। ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପର ବହୁତ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ରନ୍ ଏଠି ମିଳିବ। ବଡ଼ ରନ୍ ଚେଜ୍ ନୁହେଁ, ସେଥିଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଯେତେ ରନ୍ ଆସୁଛି ଆସୁ। ଯଥା ୱାଇଡ୍ରେ ରନ୍ ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏଠି ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ କମଲ ଶର୍ମା। କାଲି ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ ଟିକେ ସର୍ଟ ପକେଇଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ପକେଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଜି ରନ୍ ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଇନ୍ ସେଠି ଷ୍ଟିୟର କଲେ ଗଲି ଫିଲ୍ଡର ହାତକୁ ମିସଫିଲ୍ଡ। ରମଣୀ ଜେନାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲିଛି। ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଦିନେଶ କୁମାର ମାଝୀ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଆଉ ଦିଟା ସ୍ଲିପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି କମଲ ପୁଣି ଥରେ। ଖରାପ ବଲ୍ ଗ୍ଲାନ୍ସ କଲେ 4 ରନ୍ ମିଳିଯିବ। ଏଇ କଥା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ କି ଅଯଥା ରନ୍ ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁନି। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପିୟୁଷଙ୍କର।
Amateur Cricket Club. They were pretty impressive in the first innings with the way they bowled today, even though a slight change in momentum towards the end of that innings. Want to pull things back straight away. In the first over itself, 7 on the board. It was a bad ball, nicely treated. ହାଲକା ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ବଲ୍ କୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ କିପର ହାତକୁ ପ୍ରଥମ ଓଭର ପରେ 7 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ ରୋଭର୍ସ ଚାହିଁବେ ନୂଆ ବଲରେ କିଛି କମାଲ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ୱିକେଟ ଗୋଟେ ଦିଟା ପକାନ୍ତୁ ନହେଲେ ରନ୍ ଚେଜ୍ ଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ହେଇଯିବ ସିଧାସଳଖ ହେଇଯିବ ସହରପଟରୁ ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା ଯଦି କାଲି ତାଙ୍କର ପିଚ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସ୍ଲାଇଟଲି ବେଟର ଥିଲା ସେ ଅଲରେଡି କାଲି ଉପରେ ପକଉଥିଲେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ସେଉଠୁ ଏଜ୍ ଟି ବାହାର କରନ୍ତୁ Yes, Rovers have had the experience of playing a game here yesterday as well. Again, seeing the pitch in the first innings, they might have understood what are the options they can use up front with the new ball, even though the conditions are slightly different because the sun has baked the surface up. That's a good delivery, just letting it through with the seam and ball going in towards the keeper's glove. ଭଲ ପଜିଟିଭଲି ଛାଡିଲେ ବଲଟିକୁ ରମଣୀ ଜେନା ବଲ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରଙ୍କ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କୁ ଯାଇନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲ୍ କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୁହେଁ ଓପନର ସଂକଳ୍ପ କରି ଆସିଥିବେ କି ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଯିବ Yes, big stage as well. This is the first game that amateur cricket is playing in this edition of the OCA Club League 2026 at the Barabati Stadium venue. So they would want to make a statement starting forward as well. Watching along, playing it to the merit. This time it was too close to his body. He's clipped it away. And a beautiful result with that boundary as well. খুব সুন্দর ব্যালেন্স ଥିଲା ଯେମିତି ଦିୟୁଷ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ଆସି ବାଜିଲା ବ୍ୟାଟରେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଶଟ୍ ଫେରି ଆସିବା ପୁଣି ଥରେ ଲାଇଭ୍ ଆକ୍ସନ କୁ ଆଉ ଏଥରକ ହାଲକା ହାତରେ ନେଇଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ଟି ସେନ୍ସିବଲ କ୍ରିକେଟ ପୁଣି ଥରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବଲ୍ ଆସି ବ୍ୟାଟରେ ବାଜିଲା ତାପରେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ Yes, clinical stuff. Even the last shot was a teaser for the fine leg fielder. It went to the boundary ropes. But just the fact that he clipped it ever so delicately, get that four, just uplifts your mood a bit going forward into the innings. ଆମ ଡାହାଣ ପଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କିଛିଟା ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ବଙ୍କ ତ କରିନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିୟୁଷ ନେକ୍ସଟ କ୍ରପ୍ ଅଫ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ଲବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେଇମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବେ ନେକ୍ସଟ ସେଟ୍ କୁ Yes, we were standing beside the school, devouring another plate of dahi bora today. As we saw the school
closing up for the day. The students coming out, just getting ready for the rest of the day. Summertime schedules these days in school. And that's the end of the second over. Amateur Cricket Club. Good start. 13 without a loss. ଆଉ ସେଠି ବଙ୍କ କଥା ଏଥିଲାଗି କହିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବଙ୍କ କରିକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆସିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। Just to go watch a game, bunking the class has its own importance, isn't it? A significant move against the society, I would say, taking a rebellious attitude maybe, but to just fulfill your own desires, to watch the game unfold in front of you. ଆଉ ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଡୋମେଷ୍ଟିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ବାରବାଟୀକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମିଳେନି, ତ ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତ ଯାହା ବି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳେ, ଯୋଉ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ, ଯଦି ଆପଣ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋଷ୍ଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାଇକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଡ ବି ହଉଛି, ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ଗୋଟେ ଟାଇମ ପିକ୍ କରନ୍ତି କି ଧର ଯଦି T20 ଗେମ୍ ହଉଛି ତାହେଲେ ରନ୍ ଚେଜ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଚେଜ୍ ଟା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, କି ଆଜି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ ଟା ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳେ, ଯୋଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବାରବାଟୀରେ ଥାଏ ଧ୍ୟୁଷ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। That kind of encapsulates how passion would feel like as well. The way you just explained about your personal experience, your anecdotal experiences from your past memories. I mean, that's why cricket is alive and it's kicking still. And it's somehow or the other garnering more and more interest because of shots like that as well. Stands tall, cuts it away, aerial route taken, safe shot inside the fielding restrictions, gets a boundary. ରମଣୀ ଜେନା ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଯେତେ ଭଲ ବଲ୍ ଟି ଛାଡିଥିଲେ, ଏଠି ସେତେ ଭଲ ସେଇ ଭଳିଆ ଲାଇନ ର ବଲ୍ ଟିକୁ କଡା କଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଉପରେ ଉପରେ। 177 ରନ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ରନ୍ କୁ ଏଠି ଅନଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଟର। ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି, ଆମକୁ ଆଉଟ୍ ହବାର ନାହିଁ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ, ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଖରାପ ବଲ୍ ମିଳୁଛି ତାକୁ କନଭର୍ଟ କଲେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବ ସଟ୍ଟି ଥିଲା, ସଟ୍ ୱାଇଡ୍ ଆଉ ମିଳିଲା ଚୌକା। ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଭ୍ ଏଥରକ ଇନସୁଇଂ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ସହିତ ଖେଳିଥିଲେ ଫିଲ୍ଡର ପାଖକୁ। ବାରବାଟୀର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଆଉ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଖପାଖର ଯୋଉ ମାହୋଲଟା ଅଛି ଧ୍ୟୁଷ, ସେଥିଲାଗି ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିନି, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରଟା, ସେଇ ଏନର୍ଜିଟା ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ବି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କଥା ହବା। 3 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 18 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ।
ଆପଣ ଭୋର ମାନେ ସକାଳ 6ଟାରୁ 10ଟା 9ଟା 10ଟା ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରମ୍ ଲାଇକ୍ ଆପଣ 10ଟାରୁ ଯଦି ଟିକେ ଏବେ ତ ଖରା 11ଟା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରା କାଟିବ ତ ଏଜ୍ଡ ଆଉ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ କାଟିବ ଯେମିତି ଦିୟୁଷ କହିଲେ ବଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଓପନ ଅପ୍ କରିଦେଲା ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା ଏଠି ଏଫର୍ଟ ବଲଟି ପକେଇଛନ୍ତି ଯାହା ପେସ୍ ଥିଲା ଦିୟୁଷ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ସେଠୁ ଢେର କ୍ୱିକ୍ ଥିଲା ଏଇ ବଲଟି ଆଉ ସେ ପେସ୍ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଦିନେଶ କୁମାର ମାଝୀ ଫେରିଯିବେ ପଭିଲିୟନକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଏଠି ଆମେଚ୍ୟୁର କ୍ଲବକୁ Yes, rightly mentioned. There was a little bit of might in that delivery from Vidyadhar. And then the spice off the surface as well. The result is bright for team Rovers Athletic Club. They have made the first breakthrough. Dinesh has to walk back. Brilliant, genuine edge. Nicely taken by the keeper. ସେ ସାଇଡ ଆଙ୍ଗେଲ ରିପ୍ଲେରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦମ ଲଗେଇକି ଏଠି ବଲଟି ଡେଲିଭର କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଫ୍ରେମରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଭଲ ଗତି ଥିଲା ସେଠି ଆଶୁତୋଷ ରେ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏଠି ରୋଭର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ସ୍କୋରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଏଥର ଡ୍ରପ୍ ସିଧାସଳଖ କୁ ଆସୁଥିଲା କ୍ୟାଚଟି ଆଉ ହାତ ଛଡା କରିଛନ୍ତି ସେଠି ମତେ ସେଠି ଲାଗିଲା ଦିୟୁଷ କି ବଲ୍ ଉପରୁ ଆଖି ହଟେଇ ଦେଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେନି Yes, rightly pointed out. Side edge. The second slip fielder was pretty much in the gully area, as Babashish pointed out. Last second, he takes his eyes off. Maybe a bit of overconfidence on display. That was that. ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ଏମିତି ଦିୟୁଷ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବଲଟି ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ନେଇଯାଆନ୍ତି କି ବଲ ତ ଲାଖିଗଲା ଆଉ ଧରି ତ ଦେଲି ଆଉ ୱିକେଟ ତ ମିଳିଗଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇଯାଏନି ତାକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଏଁ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବଲ ବାଜିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇବ ଯାହା ହେଲା ସେଠି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା କୋଉଠୁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏନର୍ଜିଟି ପାଇଲେ ପ୍ରଥମ ଓଭର ପକେଇଲା ପରେ ବଡି ଥରେ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଓଭରରେ ରମଣୀ ଜେନା ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଭରଟି ଖେଳିଥିଲେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗେମ୍ ଖରାପ ବଲ୍ ଥିଲା ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଦିମରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିୟୁଷ ସବୁ ବଲ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ତ ଫିନିଶ ହଉ He's just trying something extra there. Outside the off stump, trying to bring it back in maybe. Was slightly off. Lucky that no damage was done there. That's the last ball of this over. ଭଲ କଲ୍ ସେଠି ରନ୍ ନ ନବାର
चमत्कार ओवर एठी विद्याधर बेहराଙ୍କ द्वारा 19 रन बोर्ड रे एक विकेट विनिमय रे एमेच्योर क्रिकेट क्लब काली भी आमे देखिथिलु दियुष बारंबार स्लिप कॉर्डन को सजई रखिछंती पावर प्ले सारा रोवर्स काली जदियो लेंस से नथिला तथापि स्लिप्स रखिथिले आज तो बोलर्स माने ऊपर पकाउछंती आज तो रखिया जरूरी भी विकेट भी दरकार चलिबो एते शॉट भी नथिला टिके लाइन सेपटे थिला लाइन आउ टिके भितरु आस परियो किंतु ए लेंथटा भी भलो एठू भी आपण चाहूचंती कि बैटर जदि खेलिबे भी बॉडी रो दूरु खेलिबे Ball keeping low on that occasion as well. There is a two-pace nature of the pitch. Maybe from one side right now, coming from the Mahanadi end, is Kamal K. Sharma. Drives it back to the bowler. Back-to-back dot, keeping the pump back to offside field. आज दिन सारा आमे देखिछु मिड ऑन मिड ऑफ मोस्टली ऊपर ही अछंती काहेकि ऊपर बॉल टाकू भी तांको मुंडो ऊपर मारिबा काठिकर पाठ ही गलानी बहुत गुडे डिसमिसल्स भी आमे देखिछु सेठी मिड ऑन और मिड ऑफ रे धरा भी पड़चंती भलो भाबरे खेलले किंतु गैप मिलिबोनी पुनी थरे ए ओवर रे देखंतु कमल को इंटेंसिटी भी बढ़ी जाइछि से विकेट टी मिलला परे कमल जो भली भाबरे 2 ओवर पकेई थिले एई ओवर रे फोकस अलगा प्रकार लागुची Who slips and a gully. Was the stumps a little bit of a nip as well away from the right-hander. Nicely negated in the end. But you can see he's setting up the batter here. भितरକୁ भी आनी परिवे दिउष आमे देखिछु कि चेष्टा ऑफ स्टंप रे पकेई कि बाहर को करिया पई एपर्यंत पंचम बॉल बा षष्ठ बॉल को बॉल टी भितर को आसुची ई बॉल टी भी लेट मूव कला बाहर गला किंतु हल्का हाथ रे जेहेतु खेलले एक रन मिलिबो भलो बॉल थिला ताकू जगी रखी कि हल्का हाथ रे लेट खेलिबा गोटे कला आशुतोष सेटा भलो भाबरे करचंदी सेठी रमणी जेना भी से कॉल को सेते भलो रेस्पोंड कले सेथिले कि सहज रे हैला एक रन Oh, yeah, such a big skill, isn't it? The soft hands, quick singles. It's almost become imminent in the shorter format of the games. Like the new normal in cricket that we did not really used to see as often back in like 10, 15 years ago, before the T20 revolution kind of started. This time much better. Fuller length, trying to hit the block hole for the left-hander, trying to surprise him. He dug it out to stay safe out there in the middle and survive yet another over. 5 done, 20 for 1. Also talking about the quick singles. Yes, it's pretty easy to say soft hands and then walking along or trotting along for a quick single, but it takes surgical precision as well to find the right deliveries to do so, isn't it?
There you see. Another time, a little fraction of seconds late on that delivery, just a little wedge of the bat, and a quick single would have been there for us to see. But this time it's a dot. ବ୍ୟାଟ୍ର ଆଙ୍ଗଲଟା କ'ଣ ରହୁଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ଦିଉଷ ଏ ଜିନିଷଟି ମତେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଏଥର ବି ଚାନ୍ସ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଚାନ୍ସ ଥିଲା ଆଶୁତୋଷ ଯୋଉ ସଟ୍ଟି ମାରିଥିଲେ ଭଲ ଫୋର୍ସ ସହିତ ମାରିଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ହାତ ବାହାର କଲେ ସେତେବେଳେ ବଲ୍ ପଳେଇଥିଲା ହଲକା ୱିଡ୍ଥ ମିଳିଲା ଆଉ ସେଠି କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଜଣା ପଡିଲା କି ଲେଟ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବ୍ୟାଟ୍ର ଆଙ୍ଗଲଟି ଏମିତି ଥାଉ ଯେମିତିକି ବଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଲେଟ୍ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବ୍ୟାଟ୍ର ଆଙ୍ଗଲ ଯଦି ଟିକେ ପଛକୁ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ସେଇ ବଲ୍ଟି ପଡ଼ିକି ଆହୁରି ସ୍କୋୟାର ବୁଲିଯିବ ସେଇ ଗଲି ହାତକୁ ପଳେଇବ ସ୍ଲିପ୍ ହାତକୁ ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଙ୍ଗଲଟି ପ୍ରପର ଥିବ ଆଉ ଟିକେ ସିଧା ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିବ ସେଇ ସ୍କୋୟାରରେ ହିଁ ରହିଯିବ ସେଠୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରନ୍ ଚୋରେଇ ନେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି It also depends on the pace of the bowler as well. How soft or how hard are you going to push at it? Again, the angles, of course, they have to cut the angles pretty meticulously at times to get that quick single. But they have to also find the right fielders to take those quick singles too as well. There was a single there, but denied. ଏଇ ସିଙ୍ଗଲଟି ଏଥିଲାଗି ମନା କରିଛନ୍ତି ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର କାହିଁକି ନା ବୋଲର ତାଙ୍କର ଭିଜନରେ ଆସି ଯାଇଥିବେ ସେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିନଥିବେ ବୋଲର ତାଙ୍କ ଫଲୋ ଥ୍ରୁରେ ସେଇ ଏରିଆରେ ଫିନିଶ କରିବେ ଯୋଉଠି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡର ସେଇ ଆଙ୍ଗଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ସେ ମନା କରିଦେବାଟା ହିଁ ଠିକ ପୁଣି ଥର ଗଲେନି କାହିଁକି ନା ଗଲି ଫିଲ୍ଡର ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ନବା ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଯେମିତି ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାଜିଲା ସିଏ ଚାର୍ଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଠି ଦୁହେଁ କଥା ହେବେ କି ଯୋଉଟା ହବ ହବ ଯୋଉଟା ହବନି ହବନି ହବ ହବନିରେ ରହିଯିବାନି ଏଠି And we were here talking about singles. There we are. The demonstration right in front of us. What to say yes to, what to say no to. This is a complete yes. Straight drive. Full face of the bat involved. Holding his pose. Gets a boundary. Loves it himself. ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସିଧା ଚୌକା ରନ୍ ଏକ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 6 ଓଭର ପରେ Still inside the power play, 28 for 1. 167 required. But it's not going to be too easy, to be honest. We have seen in the first innings, wickets kept on falling in regular intervals. And hence, getting them off the pathway, go past that 200 score, which was never to be seen eventually. କମଲ ଚାହୁଁଥିବେ ବାମ ହାତୀ ବ୍ୟାଟର ରମଣୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନସୁଇଙ୍ଗଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିଛନ୍ତି
एते सुंदर भाबरे लेट खेलले अपेक्षा कले कि बॉल स्विंग ही सारला तापरे ठेली देइचंदी ताकू लेग साइड रे. Yes, he likes that little clip shot. We have seen that twice now. Round the wicket baller with the angle. There was a leg side feeder there, right? सेई कथा कहिबी दियुष काली जेतବେଳେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା सरफेस आउ टिके नुआ थिला आपणक पाखरे नुआ बॉल थिला आपण आगे पकेइलेनी ऊपर पकेइलेनी विकेट पई गलेनी आज जेतବେଳେ से पारु पर्यंत चेष्टा करबाकू अछि आज सेते रन नाही करिवा पई आज टिके पछरे पकेयाकू पड़िबो. Actually, more importantly, wicket be Nabagu Podibo. They can't really like take a breather in between with shoulders falling. They have to keep at it. नबाऊ पड़िबो किंतु सेति मध्यरे आपण आउ रन देई परिबेनी खाली जेतବେଳେ नुआ बोलिंग करथिले सेठी आपणकू चारि पांचटा चौका पडू पछे जदि दीटा विकेट बाहर कर दै थांते ताले उल्गा प्रकार मैच हितांता से सुजोग नाही आज एठी पकेयार अछि टाइट पकेयार अछि आउ एठू केमिति विकेट बाहर करिवे सेटा आपणक उपरे जहा कमल करिसंती आज देखंतु ऊपर पकेयार चेष्टा बेली नन फॉर 18 15टा बॉल पकेइचंती आपण 18 रन देलेनी एटा जदि काली करिथांते ताहाले सुहाई थांता. A couple of opportunities were created, though. One was dropped. Again, the ball's still moving, and I can see what Babashish is trying to say here. Conditions favoring the pace bowler in a sense. You can choose the sides against, if you want to bowl against the wind or with the wind, and you can probably come out with a better outcome. आउ काली कंडीशन सिचुएशन दीटा आपणक पक्षरे थिला आज कंडीशन पक्षरे थाई पारे नुआ बॉल थाई पारे स्विंग हो थाई पारे सिचुएशन नाही 200 रन करनांती आपण सेथि लागि कुआ जाय जेतोळे कंडीशन और सिचुएशन आपणक पक्षरे अछि डोमिनेट करंतु आ सेटा ही चैंपियन माइंडसेट हमें सेई चैंपियन माइंडसेट ता क्रिएट करिया को चेष्टा करूछु हम स्टेट क्रिकेटिंग इकोसिस्टम रे. Absolutely. This is what we are scouring here. There are scouts, there are selectors watching along as well. Every single good performance gets a remark, gets you listed, gets you seen in the age of infinite visibility that we are living right now in. That's an edge, what's falling short. And it's beaten the third man fielder as well through his legs. Nutmegs him to the ropes for 4. खरा फील्डिंग सेठी एक रन ही थांता 4 रन हबो 37 रन रे पहुंचले एठी एमेच्योर क्लब एक विकेट विनिमय रे 7 ओवर परे अतिरिक्त बाउंस सेठी देखियो मिलला विद्याधर बेहरा प्रथम बॉल रे एठी चतुर्थ ओवर नहीं आसचंती पुणी थरे सहर पटु
हल्का हाथ खेलले एठी रमणी जेना आउथरे कमेंट्री बॉक्स रे ଏବେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସଚିନ ଦାସ ସଚିନ गेम को बहुत क्लोजली फॉलो करती सचिन आम सहित इनिंग्स आरंभ रु देखुथिले कमेंट्री बॉक्स रे खेलटी को केमिति एसेस करूचंती सिचुएशन को सचिन धन्यवाद बाबेशिष भाई जेतिकी बैटिंग और बॉलिंग गुरुत्वपूर्ण बोली आमे भाबुचे सेतिकी फील्डिंग गुरुत्वपूर्ण वर्तमान रोवर्स ପାଇଁ काहेकि ना बैटिंग रे जहा करिबार थिला से माने करि सरिछंती बॉलिंग रे तांको एफर्ट दबाको पड़िबो किंतु फील्डिंग मैच परिवर्तन करि परिबो पूर्वरु जेतबळे से माने स्लीप रे गुटिए बाउंड्री हरैले कोनोसी भी रन मिली नथांदा किंतु 4 रन सेठी से माने सामना वाला टीम को दे देले जदि भलो भलो फील्डिंग करिवे फील्डिंग रे अनेक मैच परिवर्तन हुए आमे देखिचे खास करके एई समय रे जेतबळे तांको पाखरे रन कम अछि सेतबळे जदि से माने फील्डिंग टाइट करिवे आ आजिर मैच रे फील्डिंग बेस गुरुत्वपूर्ण होई पड़िबो तांको पई विशेष करी जो खरा आजि बढ़िची जेते अधिक से माने फील्डिंग करिवे सेते झाड़ मध्य बोहिबो सेते थकिबे मध्य से माने तेबे जेते अधिक होई परिबो भलो फील्डिंग करी सामना वाला फील्डर को बाउंड्री काढिबा परिवर्ते जदि सिंगल से माने रोटेट करबा पई चेष्टा करिवे बैट्समैन मध्य थकिबे कि खूब जोरे ड्राइव टी मारिवार चेष्टा थिला कनेक्शन हेइनी और से फील्डिंग रो महत्व आमे देखिथिले फर्स्ट इनिंग्स रे किछटा भलो कैच हमकु देखियो को मिलथिला और सेथि लागि बारंबार अमेच्योर क्लब विकेट नहीं चलले प्रथम इनिंग्स रे तो तार फायदा तमको मिलुची से माने सेति लागि कम स्कोर टी चेज करूचंती एथरक चमत्कार ड्राइव जोरे मारिवार चेष्टा नथिला प्लेसमेंट काढिवार चेष्टा थिला हाई एल्बो सहित मिलिबो चौका ओवर समाप्ति ओवर परिसमाप्ति एठी 41 रन बोर्ड रे एक विकेट विनिमय रे अमेच्योर क्रिकेट क्लब विद्याधर छोटे भलो स्पेल पकईचंती और ताको कॉम्प्लीमेंट करियो पड़िबो कमल शर्मा को विकेट काढ़िया पड़िबो सेपटू भी जदियो आज से भाव में क्यारी देखा मिलनी सचिन ए पिच रे किंतु से पवन जो मूवमेंट देखा मिलची पुणी थरे निश्चिंत से मूवमेंट केते को हेल्प करिवो कारण रन हाथ रे बहुत कम अछि कैप्टन को से भार नबा को पड़िबो साथी खेलाड़ी साथी बॉलर भलो बॉलिंग करिवे सत्तो किंतु कैप्टन को आगु को आसीबा को पड़िबो आ यार भितरे जे कथा आपण किछ समय पूर्व कहूतले कि पछरे खेलांतु टिके अधिक ऊपर काली बोध से माने करि पारि थांते किंतु आज तांको पाखरे से मौका नहीं आउ पावर प्ले को अधिक विकेट नहीं से कैपिटलाइज करि परिबे yes and Sachin if they do that then they'll give that extra cushion to their spinners so that once the likes of Naseem Ashfaq they come to bowl they will be bowling at new batters the edge is not carrying to the fielders now maybe they need to come in couple of yards the slip fielder, the gully fielder, maybe they need to take couple of paces towards the batter here because of the lack of bounce on the surface today. And yes, the point I was trying to make, you take wickets now and bring new batters. Your young leg spinner Naseem will be bowling to a new batter. Ashfaq will be bowling to a
fresh batter out there. So that'll make a massive difference. Kamal needs to strike, has to strike. Meanwhile, Ashutosh using his feet there, guides it away for a dot ball. ଫିଲ୍ଡିଂ ରେ ବି ଆପଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦିଟା ସ୍ଲିପ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍ଲିପ୍ ଭଳି ରଖିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କଣ ରଣନୀତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲୁଥିବ କାରଣ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଭାବିକି ଏମିତି ଫିଲ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡର ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସ୍ଲିପ୍ ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ରହିବ ବାଉନ୍ସ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ ଚୋରେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଯଦି ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ ବାଜିଥାନ୍ତା ତେବେ ବୋଥ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତା ଏହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱିକ୍ ସିଙ୍ଗଲଟି ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରମଣୀ ଜେନା ଟିକେ ବଲ୍ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ରନ୍ ନବାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି he has to understand his first objective is to cross over. The danger end belonged to Ashutosh. He had left already. Only a run from this over. You explained about the mode of dismissal that Kamal is looking for. He's mostly looking for the outside edge. But what he's hoping that on a surface like this, he can also get an inside edge onto the stumps by bowling around that fourth stump. Gone through the mid-off fielder. Look like not the greatest of efforts either there, Sachin. And hence, yet another boundary. Have expected a little more out of himself today with the new ball. ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲରେ ନଜର ପକଉଛେ ତେବେ ରୋଭର୍ସ କ୍ଲବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଖାତା ଖୋଲିନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଫର୍ଟ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ସେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ରନ୍ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ସେମାନେ ବୋର୍ଡରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କଡା ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଏ ଖରାରେ କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ ସବୁ ଫିଲ୍ଡର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଅଛନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କାଢିବା ସହିତ ସେମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମିଡଲ ଓଭରରେ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନର ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନର ପରିଚୟ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସେମାନେ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ଏଇଭଳି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସେମାନେ ରୋଟେଟ୍ କରିବେ ଯେତେ ପାଖକୁ ଯିବେ ଟାର୍ଗେଟ ଆଡକୁ ସାମ୍ନା ବାଲା ଟିମ୍ ରୋଭର୍ସ ଉପରେ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପଡିବ Could be the last over for Vidyadhar in this opening burst, so needs to make it count. Once again, starts a little too straight and a hint of movement away from the right-hander. The wicket that he got really had the zip and carry. Ashutosh plays that one away comfortably on the onside for a run. That'll bring the left-hander on strike. And dare I say, Vidyadhar will give his everything for the next 3 balls and try and keep the left-hander on strike. Because his natural movement will bring the ball back into the left-hander. I know he's kept a slip and a fly gully, but I think the mode of dismissal in Vidyadhar's mind right now is bold or LBW. Bowls it far too wide outside off. Maybe just trying to set him up so that you bowl a little around fifth stump and you're expecting somebody like Ramani would take his head a little more towards the offside so that that falls over and then he misses the straight ball. That could be the idea. We are only guessing here, Sachin. That was the idea. Was the fuller ball attempted in swinger? Almost went through the bat as well. Just had to be on the stumps.
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପରେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଶେଷ ହବ। କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ରଣନୀତି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ପିନରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାକକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଗେମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଦରକାର, ସେମାନେ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଆମେଚର ପାଖରୁ। ଆରାମ ସେ 1 ରନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି 1 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପାୱାର ପ୍ଲେ ସରି ଯାଇଛି। ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ଏଠି ଆମେच्योर କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବଙ୍କ ପାଖରେ 48 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 1 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ। ଯାହା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଯେମିତି ଫିଲ୍ଡ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଉଠିଯିବ, ସେମିତି ସ୍ପିନର୍ସ ମାନେ ଗେମରେ ଆସିଯିବେ ରୋଭର୍ସଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆଜି କେବଳ ଗେମରେ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଗେମଟି ଟର୍ନ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରତୀକ କେତେ ବଢିଆ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ। ମିଡନ୍ ଉପରେ ମିଡନ୍ ନେଇ ଚାଲିଲେ, ଭଲ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନ୍ ପକେଇଥିଲେ ସେ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆର୍ମ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି अर्णव ମଜୁମଦାର। लेफ्ट हैंडर रमणी रहिबे स्ट्राइक रे गोटे स्लिप रखिचंती अर्णव। शॉट फाइन लेग, मिड विकेट फील्डर भितरे शॉट कवर, पॉइंट फील्डर रखिचंती किंतु पकेइचंती लेग स्टंप बाहर। खराब स्टार्ट सेठी। रमणी फेरी आसीबे द्वितीय रन पई। बैट रु नुहे बोधे, अंपायर को ऊपर आखि रहिबो। अंपायर कहउछंती बैट रु। ଆପଣ ଥରେ ଫିଲ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବାବାଶିଷ ଭାଇ। ବାହାରେ 4ଟି ଫିଲ୍ଡର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ପୁରା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ୍ ଅଛି, ଆଟାକିଂ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନେଇ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଖରାପ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଫିଲ୍ଡର ଯୋଉମାନେ 38 ସର୍କଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ପ୍ରିସାଇଜଲି ତାଙ୍କୁ ଜଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଇ ସମୟ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ। ଫିଲ୍ଡ ବାହାରେ ଅଛି, ଫିଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ 38 ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ ଶଟ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ୱିକେଟ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମିସଫିଲ୍ଡ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଟାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡିଂ ସହିତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ହାଲକା ହାତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଲଟି ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଲରେ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରିବ। कि चेष्टा करिया कथा अर्णव को कि लेफ्ट हैंडर जो बामहाती बैटर अछंती तांको केते दूर आपण ओवर रे बॉल खेली परिबे। आशुतोष को एबे जो आपण बोलिंग करचंती, एटा आपण तांको सेट करउचंती। सी चाहूचंती एठी टिके समय नबा पई, आपण भी सही हिसाब रे बोलिंग करिवे। भितरु को बॉल टर्न करी आसीबो, से रखी देबे। आ जोठी मारिବାକୁ चेष्टा करिवे, पवन सहित बॉल पळेइबो ऊपरे ऊपरे। सहर पक्षरु जेतळे आपण बैटिंग करंती बारबाटी स्टेडियम रे, पवनटी सेपट को जाउची आ ताकू पिक करी बड़ा शॉट खेलिचंती एठी लॉन्ग ऑन फील्डर ऊपरे। ବୋଧହୁଏ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପିନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଛକା ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡାହାଣ ହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଶୁତୋଷ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଆସିଲେ, ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା, 6 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏଥର ଗତି को यूज କରିଚନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ।
ଭଲ ଏଫର୍ଟ ସେଠି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ରନ୍ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ବଡ଼ ଓଭର 11 ରନ୍ ମିଳିଲା ଏ ଓଭରରୁ। 11 ଓଭରର ସମାପ୍ତି 59ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏଠି ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ 1 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ। ଶହେ 36 ରନ୍ ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଏଠୁ ଆମେଚର କ୍ଲବ ପାଇଁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଆଶୁତୋଷ ରମଣୀ ଯୋଉଭଳି ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ସଚିନ ୱିକେଟ ପାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁନି। ନୂଆ ବ୍ୟାଟରେ ଆସିବେ ପୁଣି ଡ୍ରାମା ହବ, ସେ 2ଟା ବଲ୍ ନେବେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ତଳେ ରହିଯାଉଥିବ, ଏତେ ଜିନିଷ କରିବାର ନାହିଁ। ସେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଖେଳନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା 5 ଓଭର ପରେ ଷଷ୍ଠ ଓଭର ନେଇ ଏଇ ଖରାରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାକଫୁଟ ପଞ୍ଚ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଠି ରମଣୀ ଜେନା। ବହୁତ ହୁଏ ଷଷ୍ଠ ଓଭର ପକେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବଲରେ ଆଉ ସେ ଗତି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ହାଲକା ଫୁଟରେ ଯାଇକି ତାକୁ ପଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ରମଣୀ। ଫୁଲ ଡିସିସନ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଧର ଗୋଟେ ସ୍ପେଲ ପକେଇ ସାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଓଭର ତାଙ୍କୁ ଦବା ଠିକ ଡିସିସନ ନଥିଲା, କାରଣ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏ ବଲ୍ ଫୁଟବଲ ପରି ନଜର ଆସୁଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଛକା ମାରିଲେ, ଲେଟ୍ କଟ୍ ଖେଳିଲେ, କିଛି ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରମଣୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରାଇଭ ମାରିଥିଲେ, ଚୌକା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଟରେ ଯାଇ ପଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସଟ୍ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ସ୍କୋର ଆଉ 132 ରନ୍ ଦରକାର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ, ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ନିଜ ସ୍କୋର ପାଇଁ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅତି କମରେ 50 ରନ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ 20 ରନ୍ ଯୋଉ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ 20 ରନ୍ ଯଦି ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖାତାରେ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ସେତେ ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଯିବ। 50 କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ରମଣୀ ଜେନା। ଶର୍ଟ ବଲଟିକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି। ସମୟ ନେଇକି ଜୋରେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଫିଲ୍ଡର ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ପୁରା ଦମ ଲଗେଇକି 5 ଓଭର ପକେଇଲା ପରେ ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ଆଉ ସେଭଳି ଏନର୍ଜି ଦେଖାଯାଉନି ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରାଙ୍କର। ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ଯାହା ଖରା ହଉଥିଲା, ଆଜି ଯାହା ଖରା ହଉଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଜୋରେ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଏଠି ବିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ବିଟ୍ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି ରହିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯଦି କନେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚୌକା ତ ପାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ଜଗି ରଖି ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ସଚିନ ଏଇ ପିଚରେ ସେ ଯୋଉ ଜୋରେ କଟ୍ ଶଟ୍ ଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ବଲ୍ ଆସୁନି ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ ଉପରକୁ, ଆପଣ ପ୍ଲେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜୋରେ କଟ୍ ଖେଳନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି, ପଛରେ ଫିଲ୍ଡର ରଖିନାହାନ୍ତି ସେଠି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଶଟ୍ ଟି ଖେଳନ୍ତୁ। ଏଠି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା ବଲଟି, 1 ରନ୍ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ବି 2ଟା 4 ମିଳି ସାରିଛି ଓଭରରେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କନସୋଲିଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠୁ। ନିଜ ପର୍ସନାଲ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ଭୁଲିକି ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେ। ଭାବନ୍ତୁ ଓପନ ନେଟ୍ସ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଆଜି ନସିମ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେପଟୁ କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦବାର ନାହିଁ ଆଶଫାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ନିଜେ ଖେଳିବି,
जोटा डॉट तो डॉट जोटा 4 तो 4 एठी नो बॉल हेची आउ ए शेष ओवर रे आउ अत्याधिक एफर्ट दवा चक्कर रे गोटे नो बॉल भी पकेलेनी विद्याधर एबे अब फ्री हिट କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କି ଷଷ୍ଠ ଓଭର ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ଦେଲେ କେତେ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ, କାରଣ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା ପଡିଲା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ नो ବଲ୍। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ବଲରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ବଡ ଓଭରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଓଭର। ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ଅଷ୍ଟମ ବାଟକୁ ସଫଲ କରି ଆସନ୍ତୁ ଗତିରେ ଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଣି ଥରେ अर्णव मजुमदार प्रथम बॉल रे 1 रन नेइछंती सेठी रमणी अर्णव को प्रथम ओवर रे छक्का मारिथिले आशुतोष लंगन मुंडो उपरे एथरा बैकफुट रे जाई कट करिवर चेष्टा किंतु बॉल टी बहुत बाहर थिला अर्णव देखिथिबे आशुतोष जेतोळे बोलिंग करथिले प्रथम इनिंग्स रे से जेतोळे डाहाणाती बैटर को बोलिंग करथिले से राउंड द विकेट पकाउथिले बामहाती बैटर को से एंगल रु चलिबो किंतु राइटी को जेतोळे पकाउछंती के से एंगल टा चेंज करिया दरकार नले सहज हेइ जाउची अधा स्टॉप करथिले सेती फील्डर ओवर द विकेट रे तो आशुतोष अपेक्षा करचंती कोउटा तांको जागारे पड़िबो से सेटा भलो मारिबे सीधा टर्न सहित राउंड द विकेट आपण जिनसटा सीधा सड़क करि परिबेनी आपनको पिक करियो पड़िबो लाइन ऑफ द बॉल ओवर द विकेट रु टिके आपण ऑफ स्टंप रो जेते बाहरे बॉल पड़िबो सेते फ्रीली आपण ताकू खेली परिबे स्वीप कोंतु स्लॉग स्वीप कोंतु सब जक सेफ ऑप्शन ताले कना बॉल जाई स्टंप रे बाजुनी राउंड द विकेट रु बॉल सदा बेले स्टंप रे बाजुची तेरह ओवर शेष सुता रोवर्स को खाता रे गोटे ही विकेट सेठी पछकू पलैचंती ए मैच रे बैट रे एते रन कलेनी बॉल रे जदी पावर प्ले रे दुईटी की तीनटी विकेट भी नहीं थांदे सेतिक भी बहुत
ଏବେ ଦୁଇ ପଟୁ ସ୍ପିନର୍स ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। अर्णब पकौथिले सेपटू सहर पटू एबे मोहम्मद अशफाक बामहाती बैटर को ही से रफ रे बोलिंग करिवार चेष्टा टिके ऊपर पकेयाउ पड़िबो आ बैट आ पैड भितरे गैप टी बाहर करियाउ पड़िबो मोहम्मद अशफाक को ठीक सही कथा ऊपर पकेले भल ड्राइव 1 रन मिलिबो राइटी को जतले पकौचंदी सेतले प्रतीक जो लेंथ टी पकौथिले जोटा ऑफ स्टंप ऊपर जाई बाजिबो सेई लेंथ टी पकेया दरकार सेठू बुलिले भी भलो न बुलिले भी भलो बुलिला आउ ता सहित टर्न सहित लेट खेलले ताको आशुतोष पुणी थरे देखंतु खराब बॉल रो अपेक्षा करिसंती ए पार्टनरशिप रे सेटा हमें बारंबार देखिचु जोठी टिके खराब बॉल मिलला ताको कन्वर्ट करिसंती 29 रे पहुंचलेनी आशुतोष 39 रे खेलुचंती रमणी ପାଖାପାଖି 4 ଓଭର ହେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଭରରେ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଖୁଛେ ଯାହା ରୋଭର୍ସ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏହା ସହିତ ଫୁଲ ଟସ୍ ବଲ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ଅଶଫାକ चेष्टा करछंती बहुत फ्लाइट दवा ପାଇଁ एठी सचिन किंतु एते फ्लाइट दबा दरकार नहीं एई जो लेंथ टी पकेले से कथा हम डिस्कस करथिले ओवर आरंभ रे जो लेंथ टी प्रतीक पकेइचंती प्रथम इनिंग्स रे से लेंथ रु बैक फुट रे जाई की शॉट खेलिवा कष्ट आ फ्रंट फुट रे कमिट हवा बहुत कष्ट एटा तो शॉट थिला बहुत बाहर थिला एक रन मिलिबो पुणी थरे ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ଏଣ୍ଡରୁ ସ୍ପିନର ହିଁ ଆଟାକ୍ କରିବେ ତେବେ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ ସେମାନେ ୱାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରିଜ୍ ଯାଇ ଯଦି ଷ୍ଟମ୍ପ ଟୁ ଷ୍ଟମ୍ପ ବୋଲିଂ କରିବେ ଯେତିକି ଡଟ୍ ହବ ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ୱିକେଟର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି ଆଉ ସଚିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେଗ ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବଲ୍ ଟର୍ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଆ ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁନି ଲେଗ ସ୍ପିନ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ରନ୍ ଅଛି 100 ଉପରେ ରନ୍ ଅଛି ଏବେ ଆଣନ୍ତୁ ନସିମକୁ 14 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 79 ରନ୍ ବୋର୍ଡ ରେ ଏବେ Ameuture क्रिकेट क्लब 1 विकेट विनिमय କେବଳ ଯେ ବାରବାଟୀ ନୁହେଁ ଡ୍ରିମ୍ସ ସନସାଇନ୍ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଚାଲିଛି OCA କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ର ଯେଉଁଠି ଡ୍ରିମ୍ସରେ ସାହେଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ 342 ରନ୍ର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ବିନା ୱିକେଟ ହରାଇ 81 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲାଣି ସେହିଭଳି ସନସାଇନ୍ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲୁଛି କହିଲେ କମ୍ ହବ ନାହିଁ କାରଣ LIC ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ 192 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଚେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ସନରାଇଜ 107 ରନ୍ ହାସଲ କରି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ମାତ୍ର ହରାଇଛି 15 ଓଭରରେ ରେଭେନ୍ସା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମୁକାବିଲା ଚାଲିଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ସନସାଇନ୍ କ୍ଲବ 282 ରନ୍ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ सचिन एठी स्टंपिंग रो अपील थिला और ताकू थर्ड अंपायर को पाखु पठेई चंदी एठी देखिबा को हबो निष्पत्ति कोन नौचंदी थर्ड अंपायर ଯଦି ଏଟା
ୱିକେଟ୍ ଆସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେମିତି ରେଭେନ୍ସା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ରେଭେନ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଚାଲିଛି ସନସାଇନ୍ କ୍ଲବ ଏସବି ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ ସାମ୍ନାରେ 283 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 10 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏସବି ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ 43 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛି। ସେ ତ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ର ଘୋଷଣା ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର୍ସ ମାନେ 342 ରନ୍ ଯୋଉ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଓମ୍ଟି ମୁଣ୍ଡେ ପୁଣି ଥରେ 70 ରନ୍ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ ଆଜି 55 ବଲରେ 51 ଉମେଶ ଗୌତମ 40 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି 34ଟି ବଲରେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମାରିଛନ୍ତି ସାରାଂଶ କୁମାର 36 କଲେ 3 ନମ୍ବରରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଏମଜି ଗୋପାଲ ସିଏ କଲେ 53 ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ ସାଗର ୱିକେଟ କିପର ସିଏ ମାରିଲେ 39 ତାପରେ ଅପୂର୍ବ ଅଙ୍ଖାଡେ ମାରିଛନ୍ତି 56 କରିଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 200 ଆଉ 150 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ପୁଣି ଇଜାରୁଦ୍ଦିନ ସିଏ ବି 40 କରିଛନ୍ତି କି ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂଙ୍କର ଟପ୍ 7 ବ୍ୟାଟର ସଚିନ ସମସ୍ତେ 35 ରନ୍ ରୁ ଅଧିକା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ପାଖାପାଖି 100 ପାଖାପାଖି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଏପଟେ ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ରହିବେ ରମଣୀ ଜେନା ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରୟ। ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ ନଜର ପକେଇବେ ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ହିଁ 56 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟକୁ କାହିଁକି ଟିମ୍ ଗେମ୍ କୁହାଯାଏ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ଲେୟାର ଯିଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଗେମ୍ କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇଠି କେବଳ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡ ରେ ଏକ ରନ୍ ସେଠି ମିଳିବ ସାରାଂଶ କୁମାର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବୋଧ ହୁଏ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ତ କହିବାନି ଆକୁ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି 36 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି 52ଟି ବଲରେ 70ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ସେ ଟପ୍ 7 ରେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଗେମ୍ କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଏତେ ବଡ ସ୍କୋର କରିପାରିଲେ ସେଠି ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ଭଲ ଟିମ୍ ନେଇକି ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଭଲ ଟିମ୍ ବହୁତ ରେପ୍ୟୁଟେଡ କ୍ଲବ ଟିମ୍ ସଦାବେଳେ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ଭଲ ଏଥରକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଟିମ୍ ରେ ବୋଲିଂ ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ରହିବ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ ରେ କିନ୍ତୁ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ କମେଣ୍ଡେବଲ ଏଫର୍ଟ ସୋ फार 11 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାଚ ରେ ମାନେ ବନିକି ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ଚାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ 41 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରମଣୀ ଜେନା ସିଧା ବ୍ୟାଟରେ ଖେଳିଛନ୍ତି କିଛି ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାରିଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ ଯେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ସେ ସଟ୍ଟି ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରମଣୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ ଏହା ସହିତ 15 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 84 ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଷୋହଳତମ ଓଭରର ଆରମ୍ଭ ଆଉ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବ ପତି ଚିରୁ ଭାଇ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ କମ୍ବୋ Thank you so much, Sachin.
85 for 1, and Amateur Cricket Club at the moment they're cruising along nicely. Ramani Jena on 41, Asutosh Rai on 34. This is a very good partnership for the second wicket. They continue like this. It will be an easy win for Amateur Cricket Club. That's been pushed away once again in the gap. Only a single taken. No problems whatsoever. The bowlers, they need to do something extraordinary at the moment if they want to pick up a wicket. Mohammad Asfaq is into his second over. And Amateur Cricket Club got the first wicket very early, but after that, it has been an easy outing for both these batters in the middle. Left and right hand combination, and it has continued really well for Amateur Cricket Club, isn't it, Sachin? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଗିଦାରିତା ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେଣି ଆଉ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଯଦି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟରେ ବିଶେଷ କରି ୱାନ୍ ଡେ କ୍ରିକେଟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେମ୍କୁ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରୁହନ୍ତି ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କଥା ଆସୁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେ ବି ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ବୋଲର ଆସନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କନଫିଡେନ୍ସରେ ଭରା ଥିବ ଏହାରି ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କିଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରେ କେଉଁ କେଉଁ ସଟ୍ସ ଖେଳିପାରେ ତାହା ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଏଇ ଚୌକା ମାଧ୍ୟମରେ That was a cracking shot, a boundary to end the over, straight down the ground, finding the fence on that occasion, and that's the end of the over. 16 bowled, 91 for 1, only 104 more to win for Amateur Cricket Club. Should be an easy one for them. Looks like players will take a drinks and will come back after a short break after this particular drinks interval here.
ड्रिंक्स ब्रेक रो परिसमाप्ति बोलिंग एंड रे मध्य परिवर्तन आ या सहित कमेंट्री बॉक्स रे मध्य परिवर्तन हेची वर्तमान मो सहित पुणी जोग दैछंती गौरव पंडा गौरव भाई वेलकम आ यारी भितरे गोटे सुंदर शॉट गोटे बड्ड छक्का दीर्घ समय धरी आशुतोष बाउंड्री काढ़ी चली किंतु वर्तमान से बाउंड्री परिवर्ते 4 रन परिवर्ते बड्ड शॉट मारी छक्का हासिल करिसंती Wonderful, wonderful strike. They are in a hurry here. The required run rate is 2.9 with 9 wickets in hand. They are giving a statement back to the rest of the teams in this tournament. The Rovers Athletic were bundled out 194 last time. Remember, last time when Ameuture played as well, they bundled out under a similar kind of a total. Now doing everything that has been done to them, and now clearly on the verge of winning this battle. The deficit is, of course, close to 100 runs, less than 100 runs now. But still, we have to say that the kind of performances we have seen with the bat, especially after bundling the opposition under a low total, then almost going really aggressive early on, tells you that they want this badly. They want that net run rate to go up as well. गौरव भाई तमे आसीबा सहित गोटे छक्का मध्य नै कि आसिलो जे स्टेटमेंट थिला कि दुई बैट्समैन आमे शेष पर्यंत खेलिबु केवल स्ट्राइक रोटेट नुहे बड़ बड़ शॉट्स भी खेलिबु आ ए खरा दाउरु मुक्ति पाइबा पई जल्दी मैच टी को शेष करिकि परवर्ती मैच पई बाहरिबु Very rightly, but both of them very close to their 50-run mark. They want that star to be added to that total. That means they want to be not out, as you mentioned, and rightly so. That you restrict the opposition on 194 and then you chase down without losing any wicket. That will be a different test. The lunch, I know they must have had their lunch, but probably I'll say the dinner will taste better, way better. What went wrong for Rovers Athletic? I mean, obviously in the initial half, you look at it, they lost wickets at regular intervals, never build up a partnership early on. They're a little sensible with their approach, but after that, clearly threw it away. Big collapse and never came back from that. And defending such a low total on a particularly decent wicket, it's not going to be that easy. And probably they would have made any difference or something like that by picking up a wicket. Has not happened early on. Picked up one wicket, but that's too late. These two batters after that, belting the bowlers, I have to say. प्रथम विकेट बहुत जल्दी आसीथिला किंतु यहाँ परे आउ कोनोसी भी विकेट नेबारे सक्षम ही नथिले रोवर्स क्लब जहार फल स्वरूप वर्तमान सेमाने बहुत पछरे अछंती 17 ओवर चलीची वर्तमान 98 रे मात्र गोटे विकेट आ दुई बैट्समैन पूरा कड़क फॉर्म रे नजर आछंती रमणी 46 रे एवं आशुतोष 42 Absolutely. 6 run in that first delivery and then being very defensive, picking up their deliveries to pick their shots too. That's another aspect of their batting. We'll talk about that. 98 for 1 at the end of 17. Yeah, Sachin, I personally believe that this wicket has really played well. 3 games back to back. It has been true, yes, on the slow side today, but still, you see one team getting the scores this time, stayed down the grounds. It will just be a single. Yeah, what has fascinated me about these two batters are that they decided that, okay, it's 194. A different way to think about 194. Looks like that's the end of this over. Finally, yes, 99 for 1 after 17 as we continue this conversation. Yeah, so interestingly, what the Amateur Cricket Club thinks here is particularly these two batters. They think that
There's so many ways to, of course, look at this score and look at this target. They decide the most aggressive form of looking at it. They decide, all right, we want to finish it up quickly. They're playing like they have not had the lunch. They want to have the lunch after that, particularly these two batters. And especially when you know that it's a short target, some batters do that. They say, let me finish and come back and have my lunch after that. ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉଭଳି ସେମାନେ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ ଆହୁରି ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକ କିଭଳି ଖେଳିବେ ଏଇ ଆପ୍ରୋଚ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କୁ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ କରିବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଭଲ ଖେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପ୍ରତିଟି ବୋଲର ପ୍ରତିଟି ଫିଲ୍ଡର पूरा निजर 100% एफर्ट दउछंती आ सामने जो दुई बैट्समैन बैटिंग करूछंती अर्धशतक पाखापाखी जदि रिक्वायर्ड रन रेट रे हमें नजर पकेबा बे दुई पाखापाखी अछि जदि एबेठ भी से माने हल्का नहीं जिबे आराम से सिंगल डबल रे खेलिबे आराम से इजी विन आ यार भितरे डॉट बॉल आसीची जोटा कि हमें अनेक समय लेनी देखिबा को पाउने कि बैट्समैन कोनोसी बॉल मिस करूछंती कारण दुई जण को वर्तमान ये बॉल फुटबॉल भलिया नजर आछी ना कोन करो भाई Absolutely. That's the way you call it. Watch it like a football. That's when you know that the batter is really turning it on with the bat. You mentioned a very valid point. There might be a few dot balls, which is okay, which is intentional from the batter, but very few times you see the batters getting beaten by the bowlers. Last occasion was a rare one. And when you are like defending 194 and you're not beating the batters, creating that opportunity, you will be on the back foot. That's what you can see. Very little to defend now. Very late almost. With 9 wickets in hand. 100 comes up with that single. He moves on to 48. Ramani Jena. And Ashutosh Rai has complimented him very well too. 42 from 48. It's very difficult to actually tell who is the aggressor in between them by looking at the score. Looking at the scorecard, looking at the strike rate, you'll see similar kind of a batter. Is listening to Abhishek Sharma and Sanju Samson the other day in an interview, and they were saying that they bat in the same fashion almost. Gone are those days when one batter bats in a way and the other batsman bats differently, so that you complement each other. Now, to complement each other, you don't need to be different. You can bat in the same fashion yet complement each other in a game. A perfect example of that is Ashutosh and Ramani with 1-0-1 for 1. Sachin, how would you react to a total like this if you are in that batting unit? If you're one of those batters, you want to go home quickly, right? ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ କୁ ଫେରିବା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିବା ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲରେ ସେଇ ୱିନ୍ ମାର୍ଜିନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ ଆଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମରେ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିକି ସେଫଲି ଗୋଟେ ପଟେ ରହିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଖେଳିକି ୱିକେଟ ହରେଇବା ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମ୍ୟାଚରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟର୍ସଙ୍କ ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏହା ସିଲେକ୍ଟର୍ସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଥିରୁ ଅନେକ ଯୁବ ତାରକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଖେଳାଳି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିବ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ କରନ୍ତୁ ଭଲ ସ୍କୋର ବନାନ୍ତୁ ୱିକେଟ ନିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଟିମ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ତାହା ଫଳରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରି
ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଭାରତ ଖେଳିବା ପାଇଁ IPL ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। Very valid point, Sachin. And that's why I think it's not just about winning and losing. It's about being in that process. I know I sound a little like MS Dhoni there, but it's very important for club cricket. When you're really building the team, you're building a culture, then particularly with skills, you want them to learn a few skills, you want them to perform, you want them to have numbers. And that's what they're doing here. That's why this league is so important for the growth of cricket in Odisha. Kudos to Odisha Cricket Association for bringing out a league like this. Last time it happened, something of this sort happened probably way back in 2008. We'll confirm that from Mr. Wikipedia of Odisha Cricket. That's it nicely for a single. Moves to 49, 49 from 51, 44 from 53. Sachin, 2008 was the last time we had a club cricket league. ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧହୁଏ 2008 ନ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହେଇଗଲାଣି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଇପାରିଲାଣି ଯାହା ପରେ ଆମେ କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଛେ, କ୍ଲବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛେ। Absolutely, we'll come back to that with that magnificent shot on the back foot. Ramani Jena goes on to the half century, a well fought one. And there we go, that right arm raised to the sky, and straight away signs to the dugout, to the dressing room, that he wants to make it big, and he's already made it big. ସୁନ୍ଦର ଇନିଂସ ଆମେ କହିପାରିବା। 54 ବଲରେ 45 କରିଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ, ଆଉ 52 ବଲରେ 50 କରିଛନ୍ତି ରମଣୀ। 8ଟା ଚୌକା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଚୌକା ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଖିଛେ, କଭର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଖିଛେ, ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ ପଞ୍ଚ ଦେଖିଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଚୌକା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖଉଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରେଞ୍ଜ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓଭରର ଆରମ୍ଭ। ମହମ୍ମଦ ଅସଫାକ 3 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିସାରିଲେଣି, 15 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଖାତା ଶୂନ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ୱିକେଟ୍। Apart from one positive thing that I find in this bowling unit, particularly looking at the performance here, is that they're still operating with one slip. Down the leg side, it's going to be a wide. So they're still hunting for wickets, which is what it should be. That's the only way to look at this contest now. But, sometimes it's a disguised form of not bowling that well too. I mean, you put one slip, but the rest of the fielders are not put in proper region. You're not bowling to a good line. But maybe for a look of it in the television, it might look like there is a slip in place. So the brand of cricket you're playing is aggressive. But if the execution is not that great, then that slip is only there to say you well bowled. As again MS Dhoni used to say, "Tali bajane ke liye udhar nahi hai." I remember that. Beautifully played for a single. ସ୍ଲିପ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଟାକିଂ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଯେତିକି ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି। ସିଙ୍ଗଲ ତ ଇଜିଲି ସେମାନେ ହାସଲ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହିଁ ରୋଟେଟ୍ ଚାଲିବ, ୱିକେଟ୍ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ଆଡକୁ ଆହୁରି ପାଖେଇ ଆସିଲେଣି। ମାତ୍ର 88 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା। ଓଭର ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଅଧିକ ଓଭର ପଡିଛି। Ashutosh on 45, but he has a little open invitation, I feel. But he doesn't really play any fancy shot, goes on the back foot, pushes it for a single. He's doing his job so well, Sachin. ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ସାଥୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକଠୁ ମାତ୍ର 4 ରନ ପଛରେ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ ଯେତେ ହବ ସେତେ ଅଧିକ ରୋଭର୍ସ କ୍ଲବ ଚିନ୍ତିତ ହବ। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତ ସେମାନେ କାଢି ବି ନେଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଥରେ ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନିକକୁ ଯଦି ନଜର ପକେଇବେ, ବଲକୁ ଆସିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଟକୁ ପାଖରେ ଆଣି ସିଏ ସିଙ୍ଗଲ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି।
କମ୍ପ୍ଲିଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୋଲି ମତେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇ ଖେଳାଳି। କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବ ଭାଇ? Very technically correct, particularly against the spinners. I know they have batted well against the faster bowlers too. But this is typical batting against spin bowling. Goes. You really use the crease well. I remember, of course, this is the end of this over. 20 overs done, 109 for one. As we continue this conversation, I remember Sachin. I was listening to Jeffrey Boycott for a long period of time. I guess he said that you got to be a very good dancer to be able to be a good player against spin bowling. He does mean by that that you need to use your crease really well. You go rock back, completely go on the back foot, and then of course push for a singular. Maybe play that pull shot. Sometimes you play that flick as well, and sometimes you go on the front foot completely, charges down the track, and then of course then you kill the spin. So two ways to do it, and so far, for a look of it, these two batters are very good at both these skills. Very good on the front foot, also sometimes going down the track and using the depth of the crease really well on a wicket. I know that little on the slower side, so going on the back foot still is a difficult job, but they're doing it quite well. Look at that, another example of that. This time, won't be getting a single, but they're quite happy to play that brand of cricket. Some of the best batters of spin bowling, legends of spin bowling. We talk about, especially from India, Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, Saurav Ganguly used to kill the spin by coming down the track. Different techniques they used. I mean, you see, for someone like Kevin Peterson used to go on the back foot and play spin bowling. ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ କଥା କହିବେ, ସେ ତ କୁଆଡୁ ଥିବ ହଠାତ୍ କିନା ରିଭର୍ସ ସୁଇପ୍ କାଢିଦେବେ। Again, the other aspect, of course, Sachin, a very valid point that apart from that, you can play the sweep shot to a good effect, which is not as safe as these two shots. But still, in modern day cricket, sweep is a very important shot, particularly if you don't read the spinners that well. And that's why you see the players from Australia, players from England play the sweep shot more than the Indian players, because Indian used to read the spinners well, and that's where you can play it with the straighter bat. ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ସିଧା ଖେଳିବେ, ସୁଇପ୍ ସଟ୍ ତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖେଳିବେ ଆଉଟ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ସେତେ କମ୍ ଥାଏ, ଖାସ କରି ଏଇଭଳି ପିଚ୍ ରେ ଏଠି ଟର୍ନ ସେତେ ଅଧିକ ହଉନି ଯାହା ଖେଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁଇପ୍ କାଢୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ପିନର ପାଇଁ ଚାନ୍ସ କମ୍ ରହିଯାଏ କୋଉଠି ଆଉ ବୋଲିଂ କରିବେ। ଏହାରି ଭିତରେ ବଲ୍ ପୁରା ତଳେ ରହିଥିଲା ଆଉ ସ୍କିଡ୍ କରି ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ଯଦି ୱିକେଟ୍ ଆସିଥାନ୍ତା ବୋଧ ହୁଏ ସାମାନ୍ୟ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଲ୍କୁ ନେଇ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ ଆଶୁତୋଷ, କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି ଦେଖି ଆସୁଛେ ୟୁଜ୍ଡ ପିଚ୍ ରେ ଖେଳ ହଉଛି, ବଲ୍ ସାମାନ୍ୟ ତଳେ ରହୁଛି। Last one was a flipper from the bowler. And he survived the flipper quite well. He survived the flighted one too, as the story continues in the next over. Yes, 21 done, 110 for one. Sfak into his fifth. Ramani, the half centurion on strike. And he brings out the sweep. One bounce to the field. Now, Sachin, you talked so much about the sweep. This is the slog sweep. Very much on against the left arm spinner. The matchup in his favor. So that shot was on. He didn't execute that as perfectly as he could have, but he survives. When it's your day, it's your day. ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ଏଫର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେନି, ବୋଧହୁଏ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ
ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଡାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଏବେଠୁ ହାର ମାନି ସାରିଲେଣି। ଆଶୁତୋଷ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ହାସଲ କରି 47 ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। 84 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ରମଣୀ। ସୁଇପ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ କହୁକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲଗ ସୁଇପ୍ ସେ କାଢିଥିଲେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ ଭିତରୁ। ଏବେ ବି ସ୍ଲିପ୍ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ, ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଥିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ନବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ତରବର ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। I've seen recent times non-Indian batsmen, particularly non-Asian batsmen, playing spin probably to the fullest is Henrik Klassen. Such a huge fan of him playing spin. He doesn't play sweep that much compared to the rest of the batters there. You mentioned our Glenn Maxwell is all about playing the sweep and slog sweep for him, unless it's really tossed up and he hit it over, long off and long on. But yeah, in recent times, Henrik Klassen called it a day in international cricket, but clearly took the game away from us in that 2020 for almost. ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସନ୍ ଆମକୁ ସ୍ପିନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲକୁ ମୋର ମନ ଅଛି ବଡ ବଡ ଛକା ମାରି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ ଭିକ୍ଟରି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିନ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସ୍ପିନ୍ ରେ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଆପଣ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବଲ୍ ସାମାନ୍ୟ ପଛରେ ଅଛି, ଆଉ ଯେମିତି ସିଧା ସଟ୍ ଟି ଖେଳିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶୁତୋଷ, କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପଛ ବଲକୁ, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ବଲ୍ ସାମାନ୍ୟ ଲେନ୍ଥ ଆଗରେ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଟେକ୍ନିକ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସହିତ 22 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 114 ରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ। ଗୌରବ ଭାଇ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି କେବଳ ବାରବାଟୀ ନୁହେଁ, ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କଡା ଟକ୍କର, କଡା ମୁକାବିଲା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସେମିତି ଡ୍ରିମ୍ସ ରେ ସାହିଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଗୋଟିଏ 343 ରନର ବଡ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି, ଆଉ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ ଆସୋସିଏସନ 19 ଓଭରରେ 134 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ୱିକେଟ ହରେଇନି। ଏଇ ମୁକାବିଲାଟି ବେଶ କଡା ମୁକାବିଲା ହବ। ଆଉ 186 ବଲରେ 209 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଡ୍ରିମ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ସେଭଳି ସନସାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସନରାଇଜ କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 47 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା। Some very good matches. Of course, this match almost turning out to be a one-sided affair. You see one high-scoring game in that game where bowlers dominated too. So it tells you that it's even Steven. ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଗୋଟେ ବାରବାଟୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦୁଇ ପଟୁ ଆଟାକ୍ କରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ପିଚ୍, ଫ୍ରେଶ ପିଚ୍ ଥିବ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଆରମ୍ଭରୁ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ରନ୍ ଆସୁଥିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ T20 ର ଯୁଗ ହେଲାଣି, ରନ୍ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଭରରେ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ 500 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡିଆଇ କ୍ରିକେଟରେ ଦେଖିଛେ। ପାଖାପାଖି 498 ରନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଧ ହୁଏ କରିଥିଲା, ଯାହା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ତ ରନ୍ ବାହାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଭରରେ କୌଣସି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। Is very close to the landmark, and you see the bowlers trying to stop that double or stop that run flow. It's 3 dot balls in that process. Bring in more close-in fielders. 81 to defend. Come on, guys. Make it more interesting. At least the dugout will be the supporting staff, the coaching staff will be thinking about that. Beautifully driven and moves on to 49 with that. Sachin, who is that one batter among these two who have impressed you more? ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ତ କଷ୍ଟ ହବ, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ପରଫେକ୍ଟ ସଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଥିବେ, ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଟ୍ ବେଶ ମନମୋହୁଛି।
80 needed. I know playing on the back foot, especially when the ball's keeping a little low, is tough, but they have managed it so well. It's turning out to be a fantastic partnership. 115 for 1 the score, and the credit goes to these two batters who turned it on with the bats. Look at the way he just rolls his wrist a little bit to take that single. No, he takes that double, in fact. Terrific running between the wicket to make sure that the over comes to an end. 23 overs done and dusted. It's 117 on the board with the loss of 1 wicket for Amateur Cricket Club. Winning the toss, deciding to bat first and getting all out at 194. Trying to defend that. The Amateur Cricket Club on the other side against the Rovers. And there we go, a shot on the back foot and something that he has absolutely loved in this inning. And with that, he goes to a top class half century. Team in trouble, and this man has batted and batted the fullest. He wants to stay there till the end too, much like his partner. But that is an inning that he can remember for a long time, particularly because that he has been aggressive, but at the same time he's been very classy. Sachin, very well played. ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା, ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା କିମ୍ବା ଶତକ ହାସଲ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଚେସ୍ କଲାବେଳେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଟିମ୍ ପାଇଁ। କାରଣ ପ୍ରତି ରନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟରେ ଚାଲିଥାଏ କି ଆପଣ ପ୍ରତି ଓଭରରେ କେତେ ରନ୍ କରିବେ। ଏଇ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ୱାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖାପାଖି ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଟ୍ ମାରି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଛନ୍ତି ରମଣୀ। ଆଶୁତୋଷ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକର ବହୁତ ପାଖରେ ଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଲ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ସେ ଦୁଇଟି ବଡ ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କଲା ପରେ କେମିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, କାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାହିଁବେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଡ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କହୁ କହୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଛକା। ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କଲା ପରେ ନିଜକୁ ଜମାରୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ପଛରେ ପଡିଥିବା ବଲକୁ ଉଠେଇ ମାରିଥିଲେ ଲଙ୍ଗନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ 6 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 70 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେଚରକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ। Well, extraordinary shot from the bat of Ashutosh Rai. But what is more exciting to look at, the fact that we'll come back to that after this over. Here's Asutosh, uses the pace of the ball quite well and tries to keep it away from that fielder there to take a single. Yeah, almost impossible to tell you that who has batted better. That's a beautiful thing. It's a good problem to have for a team to decide who has batted well. It's a tough question to answer. So Amateur would have loved that. But on the other side, Sachin, what these two batters have done is they've really managed and have shown masterclass on playing on this kind of surfaces against spin bowling. It's Ramani who's going to be keeping the strike in the next over. 24 done. It's 127 for 1.
156 ବଲରେ ଆଉ 68 ରନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେଚୁରକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲାଗୁଛି କି ରୋଭର୍ସ ଏତେ ଭଲ ଏଫର୍ଟ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଇନିଂସ ବ୍ରେକ୍‌ରେ ବୋଧହୁଏ ତାହା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯୋଉଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇକି ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଥିଲା। 200 ରନ୍ ସେମାନେ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଫିଲ୍ଡିଂ ଭଲ କରିଛେ, ବୋଲିଂ ଭଲ କରିଛେ, ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବା। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। Sachin, you know these players. You plenty of games, of course. What must have been in their mind after batted that well? Now on the verge of winning it, 68 needed from 156 deliveries remaining. Position on the back foot, some work for the fielder to do at the deep. And it does well. 2 more runs added to the total. Yes, Sachin. So knowing them, knowing their personalities, of course, you think them finishing this match, of course, quickly as they're trying to do it. After that, what would they do normally? I'm like they will go back and take rest, or they will have party, or what's the plan, Sachin? ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ସେମାନେ କେମିତି ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଭାବିବେ କି କାଲି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ଡେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିହାବ୍ ପାଇଁ ଯିବେ। କାରଣ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମ୍ୟାଚେସ୍। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରେଷ୍ଟ ଡେ ମିଳୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। And 50 overs cricket, you're playing it regularly, not T20. Us plenty, and there we go. It won't be a not out inning. Ashutosh Rai going down the track and missing it by an inch, and wicketkeeper says that's exactly what I need. Did it as clinically as ever, and a top class inning from a top class batter comes to an end. ୱିକେଟ୍ ଜମାରୁ ବି ହରେଇବା ନଥିଲା। ଟୋଟାଲ ବୋକାମିର ପରିଚୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, 57 ରନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ ହଉଥିଲା, ରନ୍ ଆସୁଥିଲା। ଆହୁରି କିଛି ଓଭର ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟର ପାଖାପାଖି ଥାନ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଭାବି ପାରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଫର୍ମରେ ପୁରା ଥିଲେ। ବଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ଆସୁଥିଲା। ଆହୁରି କିଛି ଓଭର ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବଲ୍‌କୁ ନେଇ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ସଟ୍‌କୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିରାଶ ଥିବେ। ଠିଆ ହେଇ ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତେ, ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଛକା ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଅର୍ଣ୍ଣବ ନିଜ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 65 ରନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେଚୁରକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୁଶୀତ ପରିଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶୀତଙ୍କ କାମ କ'ଣ ରହିବ? ଯେତିକି ବଲ୍ ଖେଳିବେ, ଇଜିଲି ଖେଳିବେ, ତା ସହିତ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ରମଣୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେବେ। ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସେଟ୍ ହବାର ଅଛି। କିଛି ଓଭର ପିଚ୍‌ରେ ବିତେଇବାର ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍‌କୁ ଭଲ ବଲ୍ ଆସୁଛି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଗୋଟେ ବଲ୍ ତଳୁଆ ରହୁଛି, ସ୍କିଡ୍ କରିକି ଆସୁଛି, ସ୍ଲୋ ବାଉନ୍ସ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍‌କୁ ଭଲ ବଲ୍ ଆସୁଛି, ରନ୍ ବାହାରୁଛି। ତେବେ ଏଇଠୁ ୱିକେଟ୍ ନ ହରାନ୍ତୁ ଆମେଚୁର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ। ଯଦି ୱିକେଟ୍ ହରଉଛନ୍ତି 65 ରନ୍ ବି ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। Did I call it very quickly? Because if one team can lose wickets and can get a batting collapse, the other team also has the tendency to do it. Sushit Parida. And of course, 67, that strike rate, that is not a problem. It's not seen plenty of Sushit Parida, I have to say. Trying to be a little defensive on that occasion, missed it. It's going to be a dot ball. Yeah, just on a lighter note, I was asking that what do normally the players do, especially when they want to finish it quickly? Of course, one of them gone, it's going to be a different game altogether. Flicked it away for a single. But the way they're going, Sachin, it almost feels like they had a flight to catch for one day. You say that they have a rest day. Look like they had a flight to catch, but that is not to be. Of course, goes back. Raman is still there, 62 from 7-2.
70 deliveries, and he wants to be not out too. Staying not out in a non chase, I know we've said this thousands of times, but still it has its own importance. It will do wonders to your average. That's another way of looking at it. 131 for 2 at the end of 25. 64 from 150. ପଚିଶ ଓଭର ପରେ 131 ରେ ଆମେଚୁର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ ରୋଭର୍ସର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କମଲକାନ୍ତ ଶର୍ମା। 5 ଓଭରରେ 27 ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ୱିକେଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ମନ ଥିବ ତେବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନିଜେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଫଳାଫଳରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ୱିକେଟ୍‌ର। ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୌରବ ଭାଇ ଆପଣ ଥରେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଅଛେ ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାଏରେ ୱାଇଡ୍ ବଡ଼ ୱାଇଡ୍ ପକେଇଥିଲେ, ବାଏରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଗୌରବ ଭାଇ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଥରେ କହୁଥିଲେ କି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଲାଗେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ବାଜେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଚାଲେ। ସିମିଲାର ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରିକେଟରେ କଥା କହୁ, ୱାନ୍ ଡେ କ୍ରିକେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ଆସେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଲଗାତାର ୱିକେଟ୍ ଆସିବାର, ଯୋଉଟାକୁ କରିବାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେଚୁର। ଯଦି ସେମାନେ ୱିକେଟ୍ ବଞ୍ଚେଇକି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଜୟ ଅଙ୍କ ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ପୁନର୍ବାର ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମଲକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଆଜି ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ। ନା ବ୍ୟାଟିଂରେ ଭଲ ହେଲା, ନା ବୋଲିଂରେ ଭଲ ହେଲା, ନା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡର୍ସ କିଛି କମାଲ କରିପାରିଲେ। ଅନେକ ଫିଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ ହବାର ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ ଏବଂ କାଲି ରେସ୍ ଡେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେସ୍ ଡେ ପରେ କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିବେ, କାରଣ ବହୁତ ପଛରେ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଅଙ୍କ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲରେ ଶୂନ ଧରିକି ଖାତା ବି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। କଣ ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଭାଇ? I'm glad that you brought that point, Sachin. It's a very valid point to look at. Okay, I was talking with Kamal Sharma. He's a very positive guy. He's a very smiling guy. You look at him, you'll talk very nicely. You will say about his plans. Comes from Banaras. He's a very simple guy. Plenty of potential to lead the side too. I think what went wrong for them is very difficult to pick out one thing down the leg side. Yeah, another wide, of course. I mean, the first thing is that you look at this side, plenty of young people are there. In fact, all of them are very, very young. They're playing, I mean, they're playing plenty of cricket nowadays, but still, in terms of playing it in Barabati Stadium, where you're getting, it's a live streamed one too. So it's a different atmosphere, different way of looking at it completely. So that's relatively new for these guys. And you can see a bit of pressure every time they try to perform and do something extra. The second thing is about executing well, and they must have planned so many things, but to execute that plans, you got to have better understanding of the situation. I think that is where Rovers Athletic have come a little second
this is the time where the coach and the team management, the senior people, they should come in and say, there we go, he wants a wicket from it. It's not out, says the umpire. In fact, outside off. That's what the umpire said. That's what it seems. Yeah. So these are the 2, 3 things I found out, Sachin. And 1 day break is so good, to be honest, to rejuvenate. And you say they'll be going to the rehab center, which is fantastic too. After that, to come in with a fresh mindset and try to perform well. Try to put some runs on the board with the bats because it's a batting collapse for them again. Yesterday also we saw similar kind of second inning from them. This time the first inning was like that. Kamal's not happy with his run up. He wants to do it again. A team like this, having plenty of potential yet not doing good, is not so great for a contest. But I think more than, as we're talking, more than the wins and the loss, if you see some very good individual performances too, that will help Odisha cricket. We can find talents in them. Some are doing fine. Down the leg side this time, flicked away nicely. It's a lovely technique that Sushit Parida has got. Little high back clip, little wristy, little old fashioned compared to what we normally see people using their hand to a good effect. It's almost like holding the bat very firm. You see, even someone someone you call classical nowadays, is holding the bat really hard and hand really coming from the back of your almost shoulder, which is the modern way of batting because you need to hit power sixes sometimes, even in the longer forms like ODIs and Test cricket. Round the wicket to the left-hander. Change of pace. He adjusted really well on that occasion. Apart from the wides, 3 of them. It's been a decent over. Yeah, Sachin, so good to see different kind of batters. See, someone like Ramani is completely different technique. We kept on talking about him, straight batter and more of very good against the spin bowling. He pushes at the ball sometimes. Sushit is different. ଛବିଶ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି ଆମେଚର 137ରେ 2 ୱିକେଟ। ଆହୁରି 24 ଓଭର ବାକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 57 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା 58 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ଷମା କରିବେ। ଗୌରବ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶେଷ 2 ଦିନ ଧରି ଖରା ସାମାନ୍ୟ କମ ଥିଲା, ଆଜି ଉତ୍ତାପ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଫିଟନେସ କୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତା ସହିତ କେତେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିଛେ, ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଗୁଡିକରେ କ୍ରାମ୍ପ ଆସିଥାଏ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ। ଏ ଖରା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢିବ କାରଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲମ୍ବା ରହିଛି, 3 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଫିଟନେସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲଗାତାର ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବେ, ମଝିରେ 1-2 ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ରହିବ ଆଉ ଏହା ପରେ 24 ତାରିଖରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏ ଲିଗ୍ର, ଯେତେବେଳେ ବି ଆଉ ଡି ଗ୍ରୁପର ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ସୁଶୀତ ପରିଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଲଙ୍ଗ ଅଫରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚୌକା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ସାମାନ୍ୟ ବୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ ସେ କରି ଆସୁଥିଲେ 4-5ଟି ବଲ୍ ଧରି, ଆଉ ଏ ଚୌକା ପରେ
ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ରମଣୀଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବେ, ଭଲ ଭଲ ସଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ, କାରଣ ଅଳ୍ପ ରନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା, ବଡ ଟାର୍ଗେଟ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ରନ୍ ଆଉ 53 ରନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା। Beautifully explained, Sachin. Yeah, down the leg side now, no run from that. Oh, direct hits. Hit the stumps when you don't require to hit one. Where was that in the rest of the time when you're actually needing one? That's what happens when things don't go in your favor. You don't get the direct hits when you require it. You get that when you don't need it at all. Arnab Majumdar, 1 for 29. This is his fifth. Trying to delay the victory, trying to create something or make this match a little more interesting for men in yellow against the men in blue. But clearly, man in blue way ahead in this game. Still have 8 wickets in hand, so 53 won't be a problem for them with plenty of overs. Have helps it well for no run there, and rightly so. Denied by the set batter Ramani Jaina. He doesn't want to risk any run because he's the guy who has fought it, got the half century, and he has every right to stay not out when team is winning. No risk. Can he go over the top? That's what he's trying to do. Got a little toe end of the bat. Still a single. As everyone in the offside inside the circle now, apart from the long off, of course. Might be an open invitation to go over the top on that side. Now it changes for the left-hander. Now the square leg goes back, and of course, long on, long off. They have a back footer point there. Not necessarily back footer point, deep point also has a back footer point. So, yeah, that's the shot. Fielded really well. Plenty of gap there. That shot, that area of the ground can be exploited, particularly if you go to the pitch of the ball and if you have a class like Ramani Jaina, you can use it well. The field will change now. Here's something interesting that I'm talking about. That for Sushit Parida, take a look at this field, ladies and gentlemen. No fielder, apart from long off, is on the boundary line on the offside. No cover, no point, nobody. And also the long off fielder is not really far back. He's bowling on the stump very much to the line that you need to bowl, especially because you have got most of your fielders on the onside at the deep. But that ends as a dot ball. We'll continue the story in the next over 27. Done. It's 144 for 2. ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ସିଙ୍ଗଲ ନବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସୁଶୀତ, କିନ୍ତୁ ରମଣୀ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ। ତେବେ ରିସ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ ଓଭର ବାକି ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଭରରେ ଯଦି ସେ 2-3 ରନ୍ ବି ଅତି କମରେ କାଢିବେ, ଟାର୍ଗେଟ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଯଦି ୱିକେଟ ହରଉଛନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ସହଜ ବିଜୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ ଟାର୍ଗେଟ ଥିବ, ପାର୍ଟନରସିପର ଦରକାର ଥିବ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଭାରି ପଡିବ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଧହୁଏ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇପାରେ ଯେମିତି ଆଉଟ୍ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶୁତୋଷ ଯେମିତି ୱିକେଟ ହରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଭୁଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ କମଲକାନ୍ତ ଶର୍ମା ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପକେଇଥିଲେ।
वर्तमान पुणी आउ गोटे ओभर नहीं कि आछंती चिंता करुथिबो विकेट पई किंतु बहुत लेट ही सारलानी विलंब होई सारलानी ଆଉ ଅଳ୍ପ ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାଲକା ହାତରେ ଥାର୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ରମଣୀ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ସୁଶୀତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ରମଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଓଭର ରହିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଏଇ ପାର୍ଟନରସିପ ଲାଗି ରହୁଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ Absolutely. I was looking at what Kamal is trying to do here. He thinks that there can be a little bit of reverse. It's 27.3, very much on. If you really manage the ball really well, then you can get a bit of reverse here in these conditions. No problem with that. Watch out for the ball coming into Sushit here. Sushit has shown great skills against balls going away from him. That kind of a technique he has got. Yes, he was trying that, but way down the leg side. This is a little easier for the batter. It'd be a little straighter, could have been a little more interesting. But Suchis that probably every time you give them an opportunity to free his arms, it's just hit one boundary, but clearly from a technical point of view, looks more comfortable for deliveries outside the off stump, bowling him close to the stumps, and sometimes even if you can bring the ball back in. I'm talking about the reverse, of course. You can do that. Very difficult for someone like Suchit to play his shots, particularly when he knows there is a fielder there at the mid wicket. Yes, you give him the width, he loves it. He loves it that side, and he gets a boundary. Pretty easy ball, someone like Suchit. ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ଏଇ ସଟ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କନଫିଡେନ୍ସ ଦବ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଗୋଟେ ଚୌକା ହାସଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଟ୍ ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନିକ ଦେଖଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଦେଖଉଛି ଆଉ ଫିଲ୍ଡର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଭେଦିକି ଚୌକାଟି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କନଫିଡେନ୍ସ ଦବ କମଲ କାନ୍ତ ଶର୍ମା କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚୌକା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ସୁଶୀତ ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ Adjusts the slow ball really well, and he survives. The deficit is 46 now. Chasing 195, 149 for 2 in 28 overs. Ameuture Cricket Club. There's almost the similar kind of target that they said yesterday in the first inning, and it was chased down quite well. Now at the very good end of it, I'll say. Yeah, so 46 needed from 132 deliveries, and there is a change in the com box. Chiranjeevi Pati once again comes in with 8 wickets in hand. Nothing really happening with the ball. No intention there also from the bowlers to pick up wickets. There's almost given it away. And very good to see someone like Ramani Jena and the way he has played the spinners. So good to see him using his feet sometimes, going on the back foot and playing his shots like that in particular, finds the fielder this time. He has shown a little masterclass on how to play spin on this kind of wickets. बढ़िया बैटिंग रमणी जेनांकर एते समय धरी क्रीज रे अछंती 79 बॉल खेली बड़ टार्गेट नुहे जानी एठी किंतु बॉल खराब थिला शॉट मध्य कोन खेलिया पई चेष्टा करथले जणा नाही नो बॉल रो संकेत अंपायर कर अतिरिक्त रन तो नो बॉल हिसाब रे मिलिछि एवं ता सहित बैट रु बॉल बाजी थिला कि नाही अधुए बैट रु सीधा निष्पत्ति आसीछि बैट रु 4 रन रो संकेत अंपायर कर एवं शहीद स्पोर्टिंग वर्सेस जगतपुर एथलेटिक मैच ड्रीम्स क्रिकेट स्टेडियम रे गौरव देखिक आसछन्ती आपण ही कहिबे मैच विषय रे
Amazing performance with the bat. High scoring one. Not most of the times you see the bowlers getting humiliated almost in Dreams. Dreams is a place for bowlers. But it's so different. That's not the reason why John joined Dreams though. Om with the half century early on. Everyone, look at the strike rate there. I mean, Umesh with his 40 and of course 50, 56 from Apurva Wankhede. He batted beautifully, I thought. And of course, Syed for his 40 from 26 when 153. And we're talking about the floor boundaries. Here we have one in this match too, in this delivery. ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲେ କ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯିବେ ତାପରେ ଭାବିଲେ କି ନାଇଁ ଯିବିନି ପଛରେ ରହିଯିବି କଟ୍ ଇନ୍ 2 ମାଇଣ୍ଡସ୍ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବାଉନ୍ସ କରି ଯାଇଥିଲା ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ ଯାଇଛି 4 ରନ୍ ପାଇଁ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ବନାମ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ ଗୌରବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରିମ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା ନିଜେ ନିଜର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ଗୌରବ ଏବଂ ସେଠି ରନ୍ ବର୍ଷା 243 ରନ୍ର ପିଛା କରୁଛନ୍ତି ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି 27 ଓଭରରେ 198 ରନ୍ ସେଠି ଆଦିତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ 90 ରନ୍ 87ଟି ବଲ୍ରୁ ଗିରିଜା ରାଉତ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି 85 77ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରିକି ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରି କଥା ହଉଥିଲେ କି ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଟାଇମର ଖେଳାଳି କିଛି ଜଣ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଗିରିଜା ରାଉତ ଆଜି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି ହଁ ମୁଁ ଅଛି 85ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି 77ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରିକି ଏବଂ ବିଶାଳ 343 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମୁକାବିଲା ଗୁଡିକ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରୋଭର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବର ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଏଠି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସନଶାଇନ୍ କ୍ଲବ ଏବଂ ଏସବି ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚରେ ସନଶାଇନ୍ 283 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ଏସବି ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ ଟିକେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି 5ଟି ୱିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ପଡ଼ି ସାରିଛି 105ରେ 5 26 ଓଭର ପରେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ 178 ରନ୍ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ସରି ସାରିଛି ସନଶାଇନ୍ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଉଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଠି ସନରାଇଜ କ୍ଲବ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ଏଲ୍ଆଇସି ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି 193 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର 30 ଓଭରରେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଫେରିବା ପୁଣି ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ରୋଭର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ଲବ ବନାମ ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଯୋଉଠି 159ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ମାତ୍ର 36 ରନ୍ ଆଉ ଦରକାର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ସିଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଓଭରର ମଧ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି 29 ଓଭର ଶେଷ ହୋଇଛି 160 2 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ମାତ୍ର 35 ରନ୍ ଆଉ ଦରକାର ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି 35 ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ Kamal wants to continue here. As a bowler, as a captain of the side, he really wants to give it all. 1 for 42. Now, 160 for 2 now. Nothing much left in this game for the men in yellow. Yet to get off the mark in terms of a win. There's Shushit on strike. Oh, gets a deadly bouncer. But it's a wide. ରମଣୀ ଜେନା ଭାବୁଥିବେ କି ଏବେ ସେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶତକ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ 74ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ ତାହା କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ନିଜେ 74 ରନ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିବାର 34 ରନ୍ ଆହୁରି ଦରକାର And of course, Sushit, look, he's trying his level best to be as stable as possible. Those wides will help. But he's just looking for that one big shot. He's already played two. Looks a little restless to me. He wants to finish it up. I'm not sure if that century is on when Sushit Parida at the other end wants to play big shots, particularly on the offside over the top. And because the wicket is on the slow side now, you might sense
the back foot shot going over cover and over extra cover and not to point and back foot or point. And third man. That's actually a good delivery. He came back quite well. Just trying to delay that victory. That helps sometimes. That psychological thing that you take with you when you fought really well towards the end, when you know that there's nothing left. I think Kamal is trying for that. ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରୋଭର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ଲବର ଖାସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଟସ୍ ଜିତିକି ଏବଂ ଏଠି ଖରାପ ବଲ୍ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ବୋଧହୁଏ ବାଜିଛି ଲେଗ୍ ବାଇର ସଂକେତ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ ଯାଇଛି 4 ରନ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଅତିରିକ୍ତ ରନ୍ ଖରାପ ବଲ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଲେନ୍ଥରେ ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ବଲ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇବାର 4 ରନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମାତ୍ର 29 ରନ୍ ଦରକାର ଖାସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ 194 ରନ୍ ମାତ୍ର ଆପଣ ବୋର୍ଡରେ ଲଗେଇ ପାରିଛନ୍ତି ସେତେ ତାପରେ କମଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ପୁରା ଟିମ୍ର ରଣନୀତି ତାହା ହବା ଦରକାର ଥିଲା କି କେମିତି ଲଗାତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ସେମାନେ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିବେ ତାହା କରିବାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ଟି ଜଲ୍ଦି ପତନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ରମଣୀ ଜେନା ଥିଲେ ଯିଏକି ଏବେ ବି କ୍ରିଜରେ ଅଛନ୍ତି 74ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଶୁତୋଷ ରାୟ ଥିଲେ 57 ରନ୍ର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ 100 ରନ୍ରୁ ଅଧିକ ସେ ଭାଗିଦାରୀ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ଏଇ ରନ୍ ଚେଜ୍ ପୁରା ସେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲା 195 ରନ୍ ବେଶୀ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ଅତିରିକ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ସଟ୍ ନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ସଟ୍ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଯାଇଛି ବଲ୍ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଳି ପଡ଼ିବ ଯାଇଥିଲା ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ ଗୌରବ That's the shot that I'm talking about. He plays it on the back foot, but plays through covers, plays through extra cover, thanks to the slowness of the wicket. Particularly if you like it outside the up stump, that kind of a batter, that kind of a shot is very much on. Very surprised that I've not seen enough deliveries coming back to him, even at this stage. He's having fun out there, 16 from 17. ଶତକ କଥା ହଉଥିଲେ ରମଣୀ ତ ଆଉ ଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେନି ଯେମିତି ସୁଶୀତ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସୁଶୀତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କି ମତେ ଯଦି ମାରିବାକୁ ବଲ୍ ମିଳିବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ମାରିବି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଚାହିଁବେ କି ଏଇ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍କୁ ବି ଲାଭଦାୟକ ହେଉ ସେ ବିଜୟ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ମାର୍ଜିନରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ 8 ୱିକେଟ୍ ଏବେ ବି ବାକି ମାତ୍ର 25 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ତେଣୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ଏମିତି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଚାଲିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବଲ୍ ଆଉ ବାକି ଏ ଓଭରରେ ପୁଣି ସୁଶୀତ ପରିଡ଼ା ଉଠାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନ୍ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ୟାଚ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କମଲ ଶର୍ମା ନିଜର ଅଷ୍ଟମ ଓଭରରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିବାରେ ସଫଳ ଏବଂ ସୁଶୀତ ପରିଡ଼ା ଯୋଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେ ଦଉଥିଲେ ଯୋଉ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ମିଳୁଥିଲା ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଥିଲେ 3ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ରନ୍ କରି ପଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଯିବେ ଗୌରବ I got the toe end of the bat there. Wanted to hit it over, long on almost. That was the plan. I think probably would have tried to go over long off. That could have been a better idea. But in the end, Perez. But it's too little and too late, of course. As Sushit goes back for 25. $170 for 3.
Last ball, finally success for the skipper. And what a start that is! What a shot to start your inning! Manikant Mishra turned it on with his bat. That is a terrific shot, Chiru. ବହୁତ ବଢିଆ ସଟ୍ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ବି ହୋଇଥିଲା ମଣିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ 6 ରନ୍ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି 30 ପରେ 176 3 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ Is he out? Oh, yes, it's a good take from the wicket keeper. Awkward bounce, but still managed to grab onto that one. And that ends a fantastic innings. Ramani Jaina can be proud of what he has done for his side. 74 from 84 deliveries. And that is the end of such a good inning. Especially looking at the condition, looking at the situation. ପ୍ରେସର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଥିଲା କାରଣ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ରମଣୀ ଜେନା ତାଙ୍କର ବଢିଆ ଇନିଂସ ପରେ ପଭିଲିୟନକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି 74 84 କରିକି ପଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ରମଣୀ 176 ରେ 3 ଆମେଚର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଅଙ୍କ ଯାକ Look at that required run rate. 0.96. It looks like an exit load to a mutual fund. ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା ବଡ ସଟ୍ ର ନୂତନ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ଦିନେଶ ହାଲବା ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ଲେଗ ସ୍ପିନ୍ ପକେଇକି ବାବାଶିଷକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିଥିଲେ ଏବେ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ମିଡ୍ ୱିକେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠିକି ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ଦିନେଶ ହାଲବା ଏଥରକ କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ସିଧା ବୋଲରଙ୍କ ନିକଟକୁ अर्णव मजुमदार बोलिंग कर निजर सप्तम ओवर रे भंगा साब्यस्त होइछथि 6.30 रो इकोनॉमी रेट And of course, Manikant Mishra. He will be thinking about 3 big shots. And this time it's Dinesh who has played that big shot. It's going to be a boundary on the onside.
चेष्टा करुचंदी कि बाउंड्रीज रे ही डील करिया पई मणिकांत मिश्र आस्थिले बड़ शॉट पई जाइथिले प्रथम बॉल रे छक्का लगैथिले एबे दिनेश हालबा स्ट्राइक रे एवं एठी 4 रन सहित निजर खाता खोलिबारे सफल होइचंती जो विषय में चर्चा करुले नेट रन रेट देखुं कारण प्रथम दुईटी मैच रे से पराजय वरण करथिले एठी तांकु प्रथम विजय तो मिल जिवो किंतु सेठी निजर रन रेट को भी भलो करिया पई चेष्टा तांकर हाथ रे 6 विकेट अछि आउरी 115 बॉल बाकी अछि मात्र 15 रन आवश्यक जदि सेठी विकेट र पतन घटी नथांता ताहले बोधुए आहुरी जल्दी भी सारी पारि थांते रमणी जेना आउट होइतिले ता पूर्वरु ठीक आउट होइतिले सुशीत परिडा जे कि बड़ शॉट्स पई जाउतिले इतिमध्ये 31 ओवर शेष होइछि 15 रन पछरे 180 4 विकेट विनिमय रे एमेच्योर क्रिकेट क्लब से अभिषेक बैटिंग के लिए बस मोटे मिस्टर को पूछ 15 needed. Here's Kamal. Bowls a slow one. He finds the fielder this time. Well, now, it's a very strange situation to be because 15 needed. You know that you're winning this battle, and particularly in club cricket, and particularly because we played a little bit of cricket here in Cuttack, I know the dugout will be saying "Jaldi Jaldi that kind of a thing, because it's already post 3. And this is exactly what they have done too. This time over the top. That's a glorious shot from Manikant Mishra. Well, he's batting down the order today. I'm damn sure that he's a top order batter. मात्र 3टी बॉल फेस करछंती किंतु देखिकी बहुत इंप्रेसिव जणा पड़छंती मणिकांत मिश्र शॉटटी चमत्कार थिला पुणी देखिथिले फील्डर सेही अंचल रे 30 गजर घेरा भितर अछंती तेणु तार पूरा लाभ उठाया पई चेष्टा उठेई कि मारिथिले सीधा 4 रन पई सीमारेखा बाहर को जाइथिला एथरक ऑन साइड रे खेलिचंती डीप रे अछंती फील्डर दौड़ी के आसीथिले स्क्वायर लेग अंचलरू काउ कॉर्नर एरिया रे बॉल टी फील्ड होईची 1 रन रे संतुष्ट हेबाकू बाध्य हेबे वर्तमान मात्र 10 रन दरकार ए मैच जितिबा पई रोवर्स एथलेटिक क्लब रो पुणी थरे क्रमागत तृतीय पराजय हेबाकू जाउची तांकर एवं मैच ऊपर नजर हमर ड्रीम्स क्रिकेट स्टेडियम रे मध्य जोठी जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन वर्तमान 221 रे पहुंचुची आदित्य चौधरी 97 रे बैटिंग करछनी देवाशीष सामंतराय आछंती तांकू जोग देइचंती पडियार एवं गिरिजा राउत 86 करिक आउट हो जाइतिले अपूर्व वांखेडे तांकर विकेट अख्तियार करथिले 122 needed. Smashed out of the ground. This is terrific shot again. They're in a hurry. Finally, you can say that. Matter of 6 runs now. They are going for it. And Dinesh has played a lovely shot. रवि शास्त्री हेतिले कहिथांते वन हिट अवे से बळे परिस्थिति रासिक पहुंच जाइछि मात्र 6 रन आउ दरकार जितिया पई दिनेश हलवा सारिबे ना मणिकांत मिश्र सारिबे कमल शर्मा किंतु बहुत नैराश्यजनक प्रदर्शन तांकर गतकाली भी आज भी ओ बहुत बढ़िया शॉट दुईटी बाउंस सीमारेखा बाहर पुणी कवर अंचल देकी दिनेश हलवा पछ घुंचा देउ नाहंती एवं बहुत जल्दी सारिया पई चेष्टा तांकर गौरव कहउतले जल्दी सारिकी आस बहुत जल्दी सारिकी आसिया पई चेष्टा दिनेश कर A matter of 2 runs now. It will be a big victory. 109 deliveries remaining. That will do wonders to the net run rate. That is exactly the kind of win that they're looking for. Kamal Sharma. And it's Dinesh who is on strike. Is this it? There we go. Over the top, and it's a big one to finish things up here. And a comprehensive victory, really, for Ameuture Cricket Club.
And this is a game that will give them plenty of satisfaction, particularly the way they're bowled in the first innings. And now they come back and chase the target down. They won this match by 6 wickets. So many problems for Rovers Athletic. Of course, they get 1 day off, plenty things to look at. They're already coming towards a little comprehensive part of the tournament. We'll talk about that more, but it's time for Ameuture Cricket Club. They've really played well in this tournament, particularly in this match. They show that they have what they actually can do when they come to the party. It's a big win. It's a win of 6 wickets. And with 108 deliveries remaining, they will take that any day. So well done, Ameuture Cricket Club. And it's time for all of us to say goodbye, but not before a post-match presentation with Babashish Nanda.
Hello, hello, 1 2 3 1 2 3 check 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 check. Hello, hello, 1 2 3 check 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 check. ये ऊपर लगी हुई? अच्छा ओके ना ठीक है. Hello, hello, 1 2 3 1 2 3 check check check. Live it. 9 9. It's not live. Okay. ନା ଆସିବେ ହଁ 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 ଆପଣ ବାହାର ପଟୁ କରିବେ ସେ ଗେଟ୍ସ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ଏଇଟା ଦରକାର ପ୍ଲେୟାର ସେପଟୁ ଆସିବେ ଏପଟୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ କଥା ହେବେ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଲେଫ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍ ସାର୍. Another exciting day of cricket here at Barabati. Welcome once again. We really thank the Odisha Cricket Association for successfully hosting the OCA Club League and providing such a wonderful platform for the players to showcase their talent. And we have seen some talent all throughout this tournament, not just in this ground, but the other ground that this tournament is being conducted throughout. We have with us Mr. Bidhan Rao, who's representing Rovers Athletic Club to give away the Player of the Match award. Now, this was a pretty convincing performance, and that's why there are a couple of performances that really stand out. I thought Sai with the ball was brilliant to provide early wickets, and then with the bat to ensure that that target became easier beyond a point. And eventually, the award goes to Ramani Jena, the opener, finished with 74 from 85, 10 fours Ramani. First of all, collect the check of rupees 5,000 from Mr. Bidhan Raut and also the Player of the Match trophy. And yeah, pose for the picture. Come, let's have a chat. Thanks a lot, sir. Firstly, really well played. Thank you so much. In terms of your individual performances, କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ରେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଆପଣ ଓପନ୍ ସେମ୍ ପୋଜିସନରେ କରୁଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ରନ୍ସ ଆସିନଥିଲା ଆଜିର ଇନିଂସର ଟେମ୍ପଲେଟରେ କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କେମିତି ଫିଲ୍ ଥିଲା ଆଜିର ଇନିଂସ ପାଇଁ एक्चुअली ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି କି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ରେ ମାନେ ସେଇ ଟେମ୍ପୋ ଥିଲା ଏଇ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବି ସେଇ ଟେମ୍ପୋ ଥିଲା ବାକି କ୍ରିକେଟ୍ ଡେର ଗେମ୍ ହେଉନଥିଲା ଆଜି ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ Absolutely.
थैंकफुल कथा आपण कहिले थैंकफुल थिबे सबु जक प्लेयर्स माने काना गोटे भलो प्लेटफॉर्म एठी मिलिची आ 50 ओवर क्रिकेट जो फॉर्मेट आपण बेसी खेलिया को मिलेनी आपण मानकू सेही फॉर्मेट रे आपण एते बड़ सुजोग मिलची ए टूर्नामेंट रे बहुत बहुत माने मु सियर बहुत बहुत ग्रेटफुल ओसीए ए जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करिया पे तो भलो प्लेटफॉर्म एटा खेलिया पे आ 50 ओवर क्वालिटी मैचेस बहुत थैंकफुल रमणी खूब सुंदर बैटिंग कले हम समस्त बहुत एंजॉय कलु बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट गेम थैंक यू सो मच थैंक यू दैट वाज रमणी there. We're just making sure that everything gets right from here on in. We'll have a break tomorrow, and that is much needed. We'll come back day after that is, and we'll watch a star-studded Sahid Sporting Club take on Sunrise Club. Until then, chill and follow us once again. We'll be streaming live on the Odisha Cricket Association's YouTube channel and Facebook page. Goodbye for now.